Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me. I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win. I don't want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooter's gonna shoot and I'm gonna shoot until I won, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me. I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me. I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win. I don't want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one.
Ja Leute, herzlich willkommen im Stream und gleich geht's hier auch schon los mit den ersten Runden der World Finals für heute. We started our 2022 season with players from around the world forming teams in hopes of being the best. And now, after 4 stages of regional action and 2 grueling days of international competition, we have our top 3 teams. First up, representing the Latin America region, it is Inco Gaming. Ja Leute, die Top 3 Teams in den Finals haben wir einmal Inco Gaming, gefolgt von Luminosity und zu guter Letzt natürlich Tribe Gaming, eines der besten Teams der Welt. Only one can be crowned king. Who will it be? Let's find out. The Call of Duty Mobile 2022 World Championship starts right now. He's able to single-handedly clear everyone off. Watch the gunfight sliding through. Tectonic just went on like an 8 spree. He's still going. Shot will land. 1v1. Marvel able to take down Neil. Timing goes. To come through, he takes down a second. Another one getting connect. Shot will land. 1v1. This is looking like the end of our grand final. This is how it happens. They gotta win ASAP if they want to make it happen right there. Oh no! Your champion. The best of the best. Hello, everyone, and welcome to Raleigh, North Carolina for Championship Sunday. It's the Call of Duty Mobile World Championship Finals, and it has been a long, long road to get here, filled with upsets, surprises, and dominance by these 3 squads. Hello, everyone. I'm Daniel Digon Gonzalez, and welcome here to the Convention Center here at Raleigh. I'm joined by Beef Mommy and Bobby. Y'all, it has been a long time coming to get our LAN event to crown the best in the world, but now we're on the precipice of doing so. Every single one of these teams has earned the spot that they're in. Whether you look at the undefeateds in Luminosity and Inco, they've dominated all the way through. You look at Tribe Gaming, yeah, they got knocked down to the lower bracket, but they have absolutely steamrolled their way back into the top 3. Neither one of these teams, none of these teams have played against each other so far in the competition.
we really don't have anything to go off of coming into this one. It's really interesting to see how there's 2 NA teams. And it's really great how this particular region just showed everyone how dominant they are, but this one team just shut everyone down. It's just incredible how Inco just shut everyone up when it comes to doubts, when it comes to their mind, and now it looks like they're in for the run and in for the trophy. Well, let's take a look at the journey they took by taking a peek at the championship bracket brought to you by Republic. Ja, Leute, wir sind im Bracket für diese World Championship. Im Final haben wir aktuell Tribe Gaming. Und wir werden heute noch rauskriegen, wer ins Grand Final reingeht. Heute haben wir noch die Matches Inco Starward vs. Luminosity. Es wird sich noch entscheiden, welches Team gegen Tribe Gaming antreten darf, um sich dann hier noch den Platz im Grand Final zu holen. Oh ja, Leute, Tribe Gaming, ihr wisst, absoluter Favorit. Und ich hoffe mal, dass Tribe Gaming immer noch dieselbe Performance zeigt wie in den Vorrunden, wo sie jeweils 3:0, 3:0 und 3:1 gewonnen haben. So, das bleibt spannend, bleibt auf jeden Fall dran. Heute entscheidet sich, wer der Weltmeister ist. This guy was the #1 KD in the entire competition by about 0.5, a 1.96 coming into today. He has shredded the competition. He's going to be a big problem. Well, let's take a look at our 3 teams by starting with our team on the bottom side of the bracket, Tribe Gaming. Now, Tribe Gaming, they were the best in the West last year. They came in with such high aspirations, and that surprising loss to Wolves made it very difficult for them when we were worried. Was it a bad day and they were going to get knocked out because they couldn't bounce back? Ja, Leute, hier die Vorstellung nochmal vom Tribe-Team. Wir haben Tectonic, Marshy, gefolgt von Veg, Jazz und zu guter Letzt Bolu. At a time, closer and closer into the matchup. We got Tectonic, Marshy, Bolu, Vague, and Jez to represent their team. And everyone's asking, who is going to be that one person that can try to stop a person like Lucasin? That could actually probably be Jez. No question about it. He was phenomenal all day yesterday. But looking at the stat sheet, Und Leute, hier haben wir nochmal ein paar kleinere Einblicke in die Tribe-Matches von gestern. Wer sich erinnert oder auch nicht, kann das natürlich auch gerne im Stream nachsehen. Mittlerweile auch auf YouTube zu sehen, Leute. Und wir warten jetzt noch auf die Vorstellung der anderen Teams und auf das aktuelle Bracket für die upcoming Matches. If they're going to have a shot at whoever they're going to be facing in the lower bracket. Yeah, and I wanted to take a quick second to shout out Wolves, their opponents in that elimination semifinals, because Wolves just had themselves a long slog of a day. And these matches here in the Elim semifinals are some of the best Call of Duty Mobile you will ever get to see. So if you missed some of those matches, go back and watch it. But Tribe now, they are stronger because they battled through, and now they still have the opportunity to being crowned the best team in the world. Now, next up, let's take a look at their compatriots in North America, constantly in the shadow of Tribe Gaming, but now with the new organization in Luminosity, the team formerly known as Undream, now find themselves on the upper side of the bracket and one of the most dominant. Ja, Leute, und hier haben wir noch das Team Luminosity, welche sich ja auch bis ins Final durchgespielt haben und womöglich noch aus dem Schatten von Tribe Gaming herausspringen können als eins der 2 amerikanischen Teams, die hier aktuell noch in den World Finals sind. Und wir schauen hier nochmal in ein paar kleinere Highlights aus den Matches von Team Luminosity, welche sich auch sehr, sehr stark geschlagen haben. Und wir sehen gleich noch die weiteren Teams. Definitely on a revenge tour, and especially having an opportunity more than likely at some point to go up against their former team. It should definitely be a big opportunity for those two especially. Yeah, that clip that we just saw there, that was banned, I think, going, what, 7, 8, 9 in a row on standoff, and he was just doing whatever he wanted to Wolves, who looked pretty near unstoppable up until that point. This Luminosity roster, so fantastic to see them come online at the right time. Constantly, again, stage 4, so close. They were so close behind Tribe, but couldn't get over the hump. Whatever they figured out
up into the LAN has been fantastic. Ah, man, it's just so great to see how all of these teams came together. And one of the matchups that I really want to do is probably the NA versus NA matchup. Whoever is going to be going in there, it's going to happen, sure. I'm going to revel in the fact that we're here, we're in NA. A lot of teams here and the fans are in the crowd, definitely supporting a lot of their players. But let's see if one more team coming in from LATAM can go and make a difference. That's right, that team, Inco Stalwart, so dominant, 12-1 map score. Leute, hier sehen wir noch das Team Inco Stalwart, welche sich hier gegen viele Teams durchsetzen konnten, ne? Eine der besten Strategien entwickelt hatten und welche wir auch fleißig gestern verfolgt hatten. Leute, mein größter Respekt an Inco Stalwart, welche dieses Jahr viel größere Performances gezeigt haben als in den Vorjahren. Die waren letztes Jahr auch schon dabei und sind da in der Vorrunde bereits ausgeschieden. Doch dieses Jahr haben sie es tatsächlich in die Finals geschafft. Und es bleibt spannend, ob sie aus ihren Fehlern gelernt haben und weiterhin zeigen, dass sie eines der besten Teams der Welt sind. That's going to be Lucasin, that's going to be Rafa, that's going to be Dad, and they have crazy numbers. And mind you, two of these teams, they have control KDs that are so crazy in the 2-0 KD range. This was probably my favorite series because Smart Omega looked like they were the loose team that got to get away with anything that they wanted to do, and they ran into the buzzsaw that was Inco Stalwart, and they lost that series. And Smart Omega seemed like the like a shell of themselves on the bottom side of the bracket, but it's because they ran into this squad. And that's what Inco Stalwart has been doing to teams. No one really seems to have an answer to the SKS, to that ranged fighting here. And it's really throwing other teams off of their game. Now let's take a look at our KDA leaderboard throughout the tournament. And you said it, it's that man. He's a bad man right there on the top. 1.96 KDA right at the top. NB is a great player. Band, a great player. Not even close. It's not, and that's the main thing. I was trying to talk to some of the teams, like, what are you guys going to do? I was talking to Tribe, I was talking to Luminosity. What are you guys going to do to take down Lucas? Now, they weren't willing to share those strategies because they don't want that out in the public sphere. But he's no question the biggest issue for any of these teams to go up against. The one thing that I will say, Inco haven't had to go against any of the teams that finished top 4 so far in this competition outside of when they played Wolves back in the group stages. So they haven't been truly tested so far. This Luminosity matchup definitely gonna be. Ja, Leute, hier sehen wir es nochmal, das Leaderboard. Aktuell Inco ist hier auf dem ersten Platz in Sachen KD, so wie das Ganze für mich aussieht. Und wir warten weiter noch auf das Line-Up, welches Team nun als erstes heute starten darf in ihre ersten 5 Matches. Es bleibt sehr, sehr spannend. Und hier haben wir es, Inco Stalwart versus Luminosity. 5 Matches. Es geht um einiges, Leute. Es geht um sehr, sehr viel Geld und natürlich um den Meistertitel. Heute kriegen wir es raus. Bleibt auf jeden Fall dran und wir hören uns gleich wieder. For that top side. You win this, you're at minimum $280,000 and prime position for the $700,000 for first place. Again, our tournament prizing brought to you by HyperX. The $1,700,000 prize pool has been just such a great boon for all of these players. And for you at home, you have the opportunity to win some super cool in-game swag by watching in the client. If you're able to go ahead and tune in during the broadcast. Leute, hier seht ihr es. In-game könnt ihr heute Krüger und Iskra bekommen. Genauso auch die M13 und die Kylo. 1-for-1. Heute sollte Iskra und die Kylo dran sein, sofern ich mich noch dran erinnere. Gestern hatten wir die M13 und Krüger. Ich werde womöglich während der Pause später noch rüber switchen oder den Stream nachgucken. Nur um noch Iskra zu bekommen, weil Krüger ist nicht sonderlich interessant, Leute. Ich glaube nicht, dass den viele haben wollen, aber Iskra ist gut designt. Division möchte ich den Skin auch haben. Wir warten jetzt noch auf das Bracket für die ersten 5 Matches heute, welche in Kürze eigentlich starten sollten. I asked Beat Bobby for predictions coming into this. That's cheating. It's cheating? Oh, my bad. All right, well, who you got? Who you got?
I've got to lean toward Inko right now. They've seemed to be the most dominant. I know that teams are going to be drawing up game plans for Lucasen. Nobody's come remotely close to finding a successful strategy so far. I think he leads this team to victory. Beef Mommy? Man, this is hard. I'm always a big fan of a lower bracket run, so I might have to go with Tribe because they had so much resilience going through the lower bracket, and now they are in a little bit of a pickle. Not a situation that you don't really expect Tribe to be in, but it's just a matter of who's going to meet them in the lower bracket, because I think if Luminosity meets them down there, I think Luminosity might win it. But if it's going to be Inko, I think they might actually win Inko and possibly have an NA championship. All right, well, let's get this day underway with our winner bracket finals. And to do that, let's send it on over to our casters, Shift and Proper. Thank you there, friends. How about it from potential Cinderellas to maybe championship favorites? The Zinco Gaming Squad is looking pretty untouchable at the moment, but the same can be said about Luminosity. They've had really clean runs through not just their groups, but also here so far in the upper bracket. Maybe the only blemish comes down to what we get out of control from those guys. You're absolutely right to talk about control when it comes down to Luminosity. Is the only game mode out of the three that they have truly struggled with. Yeah. But hey, if you can end up closing things out with just, map 1, 2, and 4, then control might not matter all too much. As you take a look, just the overall, the map losses really not too bad at all, tied as far as wins are concerned. And the respawn KD, well, it's just a little bit better for Minko, but I think it's kind of inflated because of Lucas. That's definitely the case. I mean, when you throw somebody up there that's nearly a 2.0, that number's going to go up just a little bit. But yeah, you saw the kind of the map win losses right there for a moment. The thing that we really harp on here is Luminosity. Ja, Leute, hier sehen wir das Lineup für Inko Starward vs. Luminosity. Wir starten auf Map 1, Standoff mit Hardpoint, gefolgt von Raid mit Search and Destroy, Control auf Summit, Hardpoint nochmal auf Firing Range und als letztes nochmal eine Runde Search and Destroy auf Slums. Gebannt sind Takeoff und Hacienda. Und Leute, es wird spannend. Standoff Hardpoint, die erste Runde des Tages. Inko Starward vs. Luminosity. Wir liegen gleich los und da geht's auch schon los. Wir haben hier Rafa. Schmeißt hier seine Granaten direkt auch schon sein Trophy-System und macht hier einen schönen Kill mit der Switchblade. Steht bereits 2:0. Inko Starward hat sich den Hardpoint geholt. Wird hier aber von Luminosity direkt abgelöst. Washi holt hier einen schönen Kill von der Seite noch raus. Lucas hier weiterhin mit der SKS unterwegs, wird hier aber letztendlich wieder von Washi rausgeholt. Washi hier aktuell auch führend mit 4 Kills, damit aktuell die höchste Killanzahl aus beiden Teams. Band ist hier an der Stelle raus. Envy nimmt seine Position ein, sneakt hier um die Ecke. Schießt Blindfire in den Rauch. Washi wird hier von Noel rausgeholt, genauso auch Band. Blur weiterhin mit SKS, glaube ich, war es unterwegs. Ja, SKS Luminary. Macht hier einen schönen Headshot, wird aber rausgeholt von Noel. Das sieht sehr gut aus aktuell für Luminosity. Es steht 33:11. Das sind 22 Punkte Unterschied. Band holt hier Dead raus. Wir wechseln zu Envy. Envy schmeißt die Grenades beide hoch in den Hardpoint. Stimmt von oben durch. Envy hat hier eine 1,49er Respawn KD. Hardpoint jetzt wieder in der Gewalt von Luminosity. Es steht 41:13. Luminosity liegt hier aktuell in Führung. Aber Envy wird hier geholt und Inko stürmt hier jetzt zu 4 in den Hardpoint. Lucas bereits vorhanden im Hardpoint, holt diesen auch ein. Lucas hat hier auch eine Respawn-KD von 1,96 erreicht in den letzten Runden. Ist hier auch weiterhin mit der SKS meteorisch unterwegs. Aktueller Punktestand ist 27:47, 20 Punkte Differenz. Inko Starward holt hier allerdings auf. Luminosity, hier haben wir Blur. Sneakt hier oben an diesem Peak Point, den kennen wir mittlerweile sehr gut. Macht einen schönen, schnellen Abschuss. Nicht gezögert, direkt drauf geschossen. Band hier auch weiterhin mit der Switchblade X9. Neon Legend unterwegs. Macht einen Double Kill. Fast noch den Triple gemacht. Aber einen guten Major Assist noch hinterher. Aktuell neuer Hardpoint wieder in der Gewalt von Luminosity. Hier steht 42:56. Solo hier mit der Heutige 26 Ryzen Dab unterwegs.
Rafa hier mit der Switchblade X9 wird rausgeholt. Dad holt hier einen guten Kill, wird aber von Solo von der Seite noch rausgeholt. Noel stürmt hoch in den Hardpoint, kann sich aber nicht durchsetzen. Allerdings ist jetzt auch der Hardpoint wieder umkämpft, war kurzzeitig in der Gewalt von Inko Stalwart. Luminosity holt ihn sich aber direkt wieder zurück. Band macht hier eine gute Action mit dem Purifier. Einen schönen Double Kill. Und es sieht gut aus für Team Luminosity. 88:45. Die Killerdrohne ist draußen. Envy ist hier schon am nächsten Hardpoint gewesen, wurde aber rausgeholt. Inko Stalwart hier zu zweit bereits im neuen Hardpoint. Solo holt hier aber auch einen raus, wird aber direkt noch rausgeholt wiederum von Noel. Envy Crozen wechseln zu Dad. Solo und Envy jetzt am Hardpoint. Blur ebenfalls vor Ort. Macht hier einen schönen Purifier-Abschuss, wird aber durch den Smoke noch rausgeholt. Washi hier mit vielen Vermutungen oben und unten. Hardpoint jetzt wieder in der endgültigen Gewalt von Inko Stalwart. Inko wird jetzt hier aufholen müssen. Er steht 50:114. Crozen hätte hier noch einen Shot machen können, aber muss natürlich nicht. Dad macht einen guten Purifier H2O-Kill. Es steht aktuell 62:114. Inko Stalwart holt hier auf. Dad piekt hier um die Ecken. Erwartet jederzeit Aktion seiner Enemies. Lucas weiterhin oben unterwegs. Sichtet hier auch Blur und holt ihn. Gefolgt von Envy. Weiterhin noch mit der Claw einiges am Schießen. Ein neuer Hardpoint ist bereits aktiv, noch nicht eingenommen. Er steht 80:114. Inko Stalwart liegt hier weit zurück. Lucas macht hier einen Triple Kill. Verdient sich hiermit auch noch Creep It Fresh. Wird aber vom Band letztendlich herausgeholt, macht aber noch einen Major Assist. Noel hier auch schon im Hardpoint mit seinen Kollegen von Inko. Kriegt hier aber auch schon gut was ab. Wird durch die Granate von Washi rausgeholt. Rafa wird hier von hinten ebenfalls von Solo noch rausgeholt. Und wir wechseln zurück zu Band. Band, schöner Abschuss mit der guten alten Switchblade. Blur hier mit der SKS wird rausgeholt von Lucas. Solo holt hier Noel. Gutes Pieken durch die Wand, leider nichts getroffen, geht aber zurück in den Hardpoint. Es steht 138:94 für Luminosity. Luminosity hier weit in Führung. Hardpoint jetzt wieder in der Gewalt von Inko Stalwart. Kurzzeitig, neuer Hardpoint aktiviert sich in 4 Sekunden. Noel kann sich hier nicht durchsetzen, wird hier noch rausgeholt. Wir sind jetzt bei 150:96 für Team Luminosity. Envy hier weiterhin mit der Claw. Macht einen schönen Double Kill und Headshot. Piekt hier um die Ecke, wird aber von Lucas auf die Entfernung rausgeholt. Das war eine schnelle Wendung, Leute. Washi macht einen guten Double Kill, Triple Kill, Leute. Sehr schön. Sehr schöne Aktion, schnell reagiert, 3 Leute rausgeholt. Und Hardpoint ist weiterhin in der Gewalt von Team Luminosity. Da steht 185:96. Team Luminosity führt hier mit fast 100 Punkten Vorsprung. Neuer Hardpoint aktiviert sich auch in Kürze. Washi bereits auf dem Weg. Stürmt nach oben durch. Und holt hier einen schönen Avenger-Kill. Direkt noch ein Double hinterher. Hardpoint jetzt in der Gewalt von Team Luminosity. Sie führen hier mit über 200:96. Das ist eine große Differenz, aber Team Luminosity zeigt hier auch, was sie gelernt haben und dass sie auch dazugelernt haben aus ihren letzten Runden. Es bleibt spannend. Dad hier weiter mit dem Purifier H2O wieder rein. Ist bereit hier alles zu geben. Inko Stalwart jetzt wieder in der Gewalt vom Hardpoint. Macht hier die 100 Punkte. Haben jetzt nur noch 100 Punkte Differenz. Dad hier weiterhin ist sehr schnell und taktisch unterwegs. Bleibt sehr vorsichtig und ruhig.
Wir haben hier einen aktuellen Unterschied von exakt 100 Punkten. Neuer Hardpoint ist 50 Meter von Dead entfernt und startet hier auch demnächst. 3 Sekunden noch auf der Uhr für diesen aktuellen Hardpoint. Luminosity hat ihn sich kurzzeitig noch geholt. Hardpoint ist over und der nächste startet in 6 Sekunden. Dead kann sich hier gegen Envy nicht durchsetzen. Und der neue Hardpoint ist aktiv, direkt eingenommen von Luminosity, welche hier jetzt mit 230 zu 126 führen. Blur, gute Vermutung, guter Kill. Und Blur kann sich hier nicht durchsetzen. Schade, schade. Lucas stürmt hier rein mit seinen Leuten und macht einige schöne Kills. Hardpoint jetzt wieder in der Gewalt von Team Inco Starboard. Es steht 131 zu 240. Band holt den Hardpoint allerdings zurück. Wechseln zu Blur. Und Leute, die Runde ist vorbei. Team Luminosity gewinnt das erste Match des Tages. Wir warten noch auf die Runden-Stats, bevor es hier in die nächste Runde geht. It was just an all-star affair that really felt like at the end of P2 in the first set of hardpoints, they had the resource advantage. Hier sehen wir die Stats. Lucas ist hier in Team Inco Starboard der MVP mit 15 Sekunden, einer KD von 32 zu 29, während Blur hier 1 Minute 27 drauf hat und eine KD von 35 zu 18 hat. Das ist natürlich um einiges besser und damit haben wir auch die erste Runde des Tages hinter uns. Es steht 1 zu 0 für Team Luminosity. Legitimately just that, right? Although Lucasen was able to find themselves 32 eliminations, they were never the ones that were set up. Wir switchen kurz in die Highlights. Habt euren Spaß. Wir hören uns gleich wieder. Their teammates to then get inside the hardpoint, but once Inco got in, they couldn't stay alive. Luminosity, on the other hand, were sharing hardpoint time through all 5 of their members. And even at this moment, if you kind of look across the scoreboard, at the top, it's pretty still tight, 114-80. You think, okay, pretty close game. But you kind of compare the SMGs for both teams. Noel's only on 12 and actually did not finish off all that well. We're on the other side. You've got 20 from Solo, 22 from Band. The SMG gameplay was great from Luminosity, and that's what you needed to see from Inco. What we were used to seeing from Inco was, yeah, Lucasen clears the way, SMGs follow up. There was not much follow-up this time through for Inco on this map mode combo. No, there really wasn't. It was a war on 2 different fronts, right? You were finding so much of that long-range pressure, and we talked about this a lot yesterday between all of us, analysts and casters included, is that this is what Call of Duty has to offer, that if the backline is offering that much space provided for you, the SMGs need to be able to capitalize on the damage in the space that is then found. It was just that much more exceptional coming from Luminosity here on Standoff Map 1. Yeah, that's definitely something we've got to keep in mind if we get to a Map 4, which I think we assume we will probably see at least one map go the way of Inco. Ja, Leute, es folgt gleich Raid mit Search and Destroy. Aktuell steht es 1 zu 0 für Team Luminosity, welche jetzt 52 zu 131 gewonnen haben. Als nächstes Search and Destroy auf Raid. And you need it now because they will for sure need it when we get to the summit control for map 3. It's just really tough to gauge, isn't it? Because, I mean, now what you're looking at is essentially the number 1 and number 2 when it comes down to Search and Destroy. Yeah. Luminosity only having that 1 loss, but the differential is still respectable. Inco, on the other hand, just absolutely letting everybody have it. Undefeated in Search and Destroy through the entirety of the tournament. All of that needs to be exemplified here. And when you're thinking about Raid, you can actually make this feel like a very, very long map, especially when you're thinking about the smoke execute that can come over by basketball court. The double SKS setup can really shut that down. 100%. And then on top of that, just to kind of set up a bit of marination towards map number 3, neither team has seen a summit control so far this weekend. Although we do assume, based on the records and the results over the course of the last couple of days, that Inco will hold an advantage in the control compared to their counterparts on the other side of the stage of Luminosity. But this is an interesting setup for the Search and Destroy, because you never want to be in a position where you have to reverse sweep. Not to sit there and say that this is a must-win for Inco, because the rest of the map set does look pretty good for them. Und Leute, wir starten in die nächste Runde. Inco Starboard versus Luminosity, Raid mit Search and Destroy.
Und es geht gleich los. Da haben wir sie. Wir sind auf der Seite von Enko Stalwart. Noel hier direkt wechselt auf seine CBR4, hat auf dem zweiten Slot seine Prize Fighters. Macht einen schönen First Shot hier. Wir wechseln zu Rafa. Rafa hier auf dem Weg Richtung A, so wie es aussieht. Noel mit der Bombe direkt hinter ihm. Wir wechseln zu Lucas, welcher hier mit der DLQ Z-Lot unterwegs ist. Auf dem zweiten Slot natürlich seine 50 GS. Wird hier aber vom Band rausgeholt. Band hat ihn hier von hinten gesehen. Blur sneakt hier an der Bombe A. Wir warten auf Aktion der beiden Teams. Enko Stalwart ist raus und wir haben das 1:0 für Team Luminosity. Und wir starten in die nächste Runde. 1:0 aktuell für Team Luminosity. Enko Stalwart rusht hier vor Richtung A. 5v3 aktuell. Luminosity hat hier bereits 2 Spieler verloren. Band ebenfalls raus. Bombe ist geplantet. 2v5. Das könnte der Ausgleich werden zum 1:1. Washi hier fast einen schönen Abschuss gemacht. Macht hier einen wunderschönen Shot. Washi aktuell alleine und ist raus. 1v4 leider nicht geschafft. 1:1, damit der Ausgleich. Und die nächste Runde startet. Wir starten bei Washi. Weiterhin mit der Sniper unterwegs. Saved hier bis in die Mitte. Noel hier an der Seite drauf und dran zu töten. Rafa auch aktuell in Besitz der Bombe. So wie es aussieht, versuchen sie es bei B. Lucas hier bei A, wird aber rausgesniped durch Washi. Noel in der Mitte wird hier von Solo rausgeholt. Wir wechseln zu Crozin, welcher hier noch mit der Locus unterwegs ist. Wechselt auf seine 50 GS wieder zurück zu Locus. Der hat hier mit der SKS gerade relativ ruhig. 3v4 aktuell. Enko Stalwart hat hier nur noch Dead, Rafa und Cozen auf dem Feld. Luminosity ist hier noch mit Washi, Envy Band und Solo. Wir warten hier auf weitere Aktionen der beiden Teams. Rafa immer noch im Besitz der Bombe. Gesamtes Team Enko Stalwart hier in der Nähe von A. Während Team Luminosity jetzt erst Richtung A läuft. Rafa ist raus. Crozin, der letzte seines Squads, bekommt hier aber jetzt von Band den Prizefighter ins Gesicht, Leute. Das war's auch mit dieser Runde. Und es geht gleich weiter. Da sind wir in der nächsten Runde. Runde Nummer 4 steht aktuell 2:1 für Team Luminosity. Team Luminosity führt hier eindeutig bisher. Und wir sehen hier Crozin mit der 50 GS Calamity. Wechseln zu Rafa mit der Switchblade X9. Zurück zu Dead mit der CBR4 Lattice. Rafa aktuell im Besitz der Bombe. Bombe noch nicht platziert. Aktuell immer noch ein 5v5. Band hier in der Mitte mit der Switchblade X9 Neon Legend. Envy, First Kill in dieser Runde. Noel ebenfalls raus. 4v3. Rafa platziert die Bombe. 3v3.
Rafa wird hier durch die Shorty rausgeholt. Leute, wir haben hier wieder kleinere technische Issues. Die sollten höchstwahrscheinlich hoffentlich gleich futsch sein. Ich hoffe es einfach mal. Leute, kurz 10 Sekunden zurückgespult. Vielleicht wird es gleich besser. Jetzt, Leute, es läuft. Halleluja. Noel und Rafa raus. Blur ebenfalls raus. 3v4 Gunfight aktuell noch. Inko ist hier nur noch mit Dad auf dem Feld. 1v3 und Dad wird hier rausgesniped durch Band. Damit das 4:1 für Team Luminosity. Und wir steigen ein in die nächste Runde. Envy hier mit seinem Team schon bei B gut vor Ort, schmeißt hier die Granate. Bekommt hier allerdings keinen Kill rein. Rafa hier mit seinem Team wiederum an A, bekommt sie aber jetzt mit dem gesamten Team zu tun. Dad hat es hier mit Band zu tun. Hat die Vermutung, wo Band ist. Schmeißt die Granate. Band flieht. Ist noch am Leben. Aktuell 3v3. Blur, Band und Washi gegen Dad, Lucas und Rosen. 17 Sekunden noch auf der Uhr, bis die Bombe platzt bzw. explodiert. Lucas macht einen guten Shot. Lucas und Dad versus Blur, aber 5 Sekunden. Blur ist noch raus. Leute, diese Runde ist ebenfalls vorbei. Wir starten gleich weiter rein in das nächste Match. Und los geht's. Aktuell 4:2. Inko Stalwart liegt hier mit 2 Punkten zurück. Wir warten auf Aktion von Inko Stalwart. Crozen wirft die Granate. Washi hier ziemlich in der Nähe von A. Beide Teams gerade ziemlich nah an A dran. Und Team Luminosity platziert hier die Bombe. Team Inko Stalwart hier mit allen 5 Spielern noch auf dem Feld. Aktuell ein 4v5. Luminosity liegt hier jetzt spielertechnisch ein bisschen zurück. Crozen checkt hier einiges. Noel raus. Dad gleicht aber aus. 3v3. Bombe wird diffused. So wie sich das anhört. Bombe wird doch nicht diffused. 10 Sekunden auf der Uhr. 1v2. 1v0. Bombe wird diffused. Aber, Leute, sehr, sehr knapp. Das war's leider Gottes nicht mit diffuse, ne? Knappes Ding, sehr, sehr knappes Ding. Aber da kann man nichts machen, Leute. Da kann man nichts machen. Wir starten in die nächste Runde. 5:2, aktueller Punktestand. Team Luminosity führt hier. Massiv viele Granaten fliegen. Einige Smokes sind schon unterwegs. Noel stürmt hier durch an den Spawnpoint von Team Luminosity. Wird hier aber rausgeholt von Blur. Blur holt hier auch Rafa, Crozen, allerdings noch Band und Solo wird von Dad geholt. Lucas hier weiter oben. 3v2, aktuell Team Luminosity liegt hier spielertechnisch wieder zurück. Envy sneakt hier bei A. Wartet ziemlich gelassen auf seine Gegner. Folgt hier jetzt Blur in die Mitte. Mit 3 haben sie es noch zu tun. Dad holt hier aber Blur und Envy. Das war's auch mit dieser Runde. Und wir starten rein in die nächste Runde.
Los geht's. 5:3 aktueller Punktestand. Team Luminosity führt. Das Trophy-System wird von beiden Teams bereits geworfen. Oh, schlaue Entscheidung. Noel macht hier nämlich 3 Granaten direkt kaputt. Noch schnell genug. Reagiert mit dem Trophy-System. Lucas, schafft's hier nicht. Wird hier rausgeholt. Noel ebenfalls raus. Band und Washi haben hier 2 schöne Abschüsse gemacht. Bombe wird von Envy gerade platziert. Bomb has been planted. Envy ist allerdings raus. 36 Sekunden auf der Uhr. Band und Solo an relativ guten Positionen. Dead, Ruffer und Crow sind gerade alle 3 auf dem Weg Richtung Bombe. Band hält immer noch, wird hier aber rausgesniped von Crowzen. Solo holt hier aber wiederum Crowzen und Ruffer und damit haben wir die nächste Runde hinter uns. Luminosity gewinnt hier diese Runde und weiter geht's. Eine Runde muss noch gewonnen werden von Team Luminosity. Steht aktuell 6:3. Team Luminosity führt hier mit 150% Vorsprung. Entschuldigung, Leute. Ruffer hier weiterhin mittig, schmeißt seine Granate schon mal zu B, wird hier aber rausgeholt von Band durch die Switchblade. B wird hier von Envy gerade geplantet. Band und Envy noch vor Ort. 4v4. Lucas fast raus. Dead holt hier einen schönen Shot. Blur, der letzte aus Team Luminosity, ist jetzt raus. Die Bombe wird diffused. Und damit das 6:4. Retake, obviously, otherwise they would have been down 0-2, and again, that's not where you want to be versus this Luminosity team, but hey, when the retakes are on and they're coming through one-dimensional like that, that's where Inko absolutely rein in die nächste Runde. Team Luminosity braucht weiterhin noch einen Win, um diese Runde zu gewinnen, die erste. Solo ist raus. Blur steht hier oben relativ gut Wache mit der Kalo 1-for-1 Dämonen-Lead. Envy raus, Solo raus, Blur, Washi und Band, die letzten aus ihrem Team. 3v4, Ruffer war der erste Kill für Team Luminosity. Blur wechselt hier von der 50 GS auf die Switchblade. Holt sich hier die Bombe. Bleibt hier auch weiterhin vorsichtig. Folgt hier Washi. Band in der Mitte hat hier gerade ein kleines Problem noch. Rückt zurück, geht auf den Rückzug. Switcht zurück auf die Switchblade. Blur hier ebenfalls dieselbe Nummer. Geht zurück Richtung Spawn Point. Washi hier mit der Sniper weiterhin unterwegs. 4v3 aktuell immer noch. Luminosity braucht hier nur noch einen Win und hat diese Runde dann für sich gewonnen. Band holt einen schönen Shot, wird aber wiederum von Noel rausgeholt. Washi 1v3. Das könnte böse enden. Washi platziert hier die Bombe. Wird aber von Noel geholt. Bombe konnte nicht mehr platziert werden. Das war's mit der Runde. Und wir starten in die nächste Runde. Aktuell 6:5. Inko hat hier stückweise aufgeholt. Luminosity braucht jedoch nur noch eine Runde. Trophy System macht hier bereits einiges an Arbeit. Und Lucas ist hier raus, so wie es aussieht. Aktuell 4v3. Bombe ist platziert. 3v3 aktuell. Washi ist raus. Ruffer holt ihn hier von hinten raus. Band ist raus. Und Leute, die Bombe wird jetzt hier diffused.
Inko Stalwart macht hier gute Arbeit. Just shutting down Luminosity's pushes, their rotations, their reads, everything at an all-time high here for Inko. And it's by way of adapting with even just weaponry. We asked for Lucas Und wir starten in die Overtime 6:6. Aktueller Punktestand. Das Target wurde auf 8 erhöht. 2 Wins benötigt jedes Team noch, um hier zu gewinnen. Rafa hier aktuell noch mit der Bombe in Besitz. Wir sind in der Ansicht vom Band. Das Team Luminosity. Team Luminosity hier gut vertreten bei B. Sind zu zweit. Orange hier aktuell in der Mitte. Solo war der erste Kill der Runde. 4v5. Orange sehen wir unten auf der Karte. Hält sich gut zurück. Wir sind hier gerade bei Crozen. Crozen hat hier die Sicht gehabt. Aber verliert ihn aus den Augen. Rafa wartet noch auf ein bisschen Assistance von seinen Teammates. Washi hier sehr schön an dieser Wall. Wir switchen zu Band, welcher hier bei B sich ein bisschen reincampt. Ist was gesagt, weil ich vorgerutscht. Ja, Leute. Aktuell 4v4. Blur hat hier seine Vermutungen. Washi in der Mitte bekommt es hier jetzt aber zu tun und 3v4 wird hier von Dead rausgeholt. Wir haben hier wohl wieder ein bisschen Action. Lucas schmeißt hier schön seine Sachen erst jetzt, wird aber rausgeholt vom Band von hinten mit der Switchblade X9. Wir sind bei Noel. Wechseln zu Dead. Bomb has been planted. Inko hat hier die Bombe platziert. Rafa war relativ schnell. Rafa sneakt hier bei seiner Bombe. Noel ist am High Ground oben, bewacht das Ganze ein bisschen, switcht aber jetzt auf eine neue Position. 20 Sekunden auf der Uhr. Envy holt hier den guten Rafa raus. Noel holt hier Band. Und Dad holt den letzten. Und rein in die nächste und womöglich letzte Runde. Inko Stalwart braucht einen Sieg und gewinnt hier. Noel macht einen schönen Shot. Band hier der letzte in seinem Team. Und wird geholt. Inko macht hier das 8:6. Schnelle Runde. Gut agiert und schnell getötet. You cannot write this any better for Inko. Their adaptations and understanding of what the enemy is doing continuously throughout the entirety of the map, their reads on point, playing with the clock, fundamentally, everything just so good coming through from this Inko Stalwart team. The double SKS, it wasn't working out. Ja, Leute, hier sind wir in den Stats. Lucas hier, der MVP mit 1731 Punkten als Score, 13 Kills, 0 Diffuses, 0 Plants. Während Envy hier 1494er Score hat, 9 Kills, 4 Plants, 0 Diffuses, damit ein aktuelles 1:1 zwischen Inko und Luminosity. Double stack subs towards water stairs and shut down LG continuously from that defensive half. That's, again, like you mentioned, the word adaptation is easy, but that's just great resilience as well from the subs who had a very poor first map. And it was a great shutdown too, especially offensively. Luminosity were finding way too much value with trying to push over towards the AS&D aggressively. And it was mostly Solo coming through the middle of the map through open staircase. So yeah, und wir switchen nochmal in die Highlights der Runde. Habt euren Spaß, wir hören uns gleich wieder. Initially, you start to think Washi may just take over this entire map. He was finding so many key kills, not just early, but also clutching up.
from the defensive side on some of these retake moments. I mean, he's getting good information, but this combo of Solo and Envy kind of on the retake with the rifles, and then the sniper rifle long-range gameplay from Blur and Washi looked near unstoppable until we swapped the sides. Because I'm telling you, Washi is hitting different today. Like we saw instances of this Washi yesterday, but if he continues to play like this, teams could be in steep, significant trouble when it comes to relying on long-range gameplay, because he was not missing. Yeah. It definitely does say something, doesn't it? Especially with like sniper gameplay going up against the SKS presence that is this Inco gaming roster. And it's just kind of insane scenes when you're thinking about it, because again, we have to pose the question, how do you deal with the SKS presence? Well, Washi just needs to turn up and try to meet them over at the range as well. I mean, Blur even also trying to help things out. But at the end, I think the word resilience does really kind of stick with it, is that Inco just continuously throwing more and more adaptations, understanding the tendencies of where Luminosity were on the map. You're going to need all of that plus some more. You did it here on the search. And the thing about it, you know, we could throw out a number of different synonyms towards talking about adaptation and stuff like that, but that is a lot of trust. Yeah. When you're down 6-2 essentially, and you're not finding any success off of your game plan from the offensive side, to sit there and say, we're fine. Our defensive game plan sound. Trust it. Trust each other. Ja, Leute, hier sehen wir nochmal das Layout. Inco Starboard vs. Luminosity aktuell 1:1. Die nächste Runde und damit Map Nummer 3 ist Summit mit Control, gefolgt von Firing Range mit Hardpoint und Slums mit Search and Destroy. Nochmal zur Erinnerung, Gebannt sind Hassendia und Takeoff und der Sperber und der Annihilator. Wir starten gleich in Runde Nummer 3. Operator usage needs to be key. Yeah. How are we pulling out things like claws and purifiers? And then on top of that, just a little bit again, leaning on towards the Inco Stalwart side. Can the subs continue to perform? Because we saw great play out of band from Luminosity in map number 1. Summit also could be the calling, because if there's one thing that we could definitely take away from our two Chinese teams here on Summit anything, was some shotgun plays as well. The best hardpoint team is Luminosity, but the biggest issue is that they're 8th place in Control. Yeah. This is where Inco can absolutely take advantage of coming off of a map 2 barn burner and going in towards Summit, keeping them at an SKS's reach, being able to capitalize with SMGs up close. You got to be feeling pretty darn good if you're the entire team of Inco. Yeah, a mere 50% win rate so far, 2-2 on Control for LG. It's been their biggest vulnerability for whatever that might mean, because they've been polished everywhere else for the most part. Fair. But I think you look at this, if you had that information, if you're Inco, you look at how do we beat this LG team? How do we get to the World Championship Finals from the upper side of the bracket with a major advantage? You have to think that map 3 should be ours. So that has to be kind of step number 1, which is weird to say because it's actually step number 3. But you win the Control. That's now the swing map mode combo. It gives you a little bit of luxury, because you're going to guarantee you get your Slum Search and Destroy that I believe was their selection. And the firing range hardpoint, let's not lie. As much as we like. Ja, Leute, die Teams waren in einer kurzen Trinkpause, so wie das aussieht. Luminosity kehrt gerade zurück auf ihre Sitze. Inco Starboard weiterhin noch nicht zu sehen. Und wir warten noch auf die nächsten upcoming Matches zwischen Inco Starboard und Luminosity. SKS. Through America, SKS. Sure. You can end up also controlling all of Banana with an SKS if you really think about it. I don't think that they've actually played firing hardpoint, but we have seen them on firing range at one point or another. I want to say either through scrims or some other time. I definitely do remember they could have honestly been skate. I don't know. I mean, I've been seeing a lot of SKS gameplay out of these LATAM guys. Blurs together real fast. But I want to go back and I want to highlight something that we were starting to talk about as far as Inco are concerned, because it's something that you and I were talking about when Inco Starboard kehrt ebenfalls zurück auf ihre Sitze, was bedeutet, die nächste Runde sollte demnächst gleich starten. The trust and communication for these guys is just so clear, especially when you're sitting there dissecting the mini-map as well, just watching how they're moving with one another, how they're communicating with one another. It's just, you have to have that trust, especially here so late in a top 3 situation here at Worlds. 100% agree with you. And interestingly enough, you know, I'm kind of going back towards Inco's stage 4 statistics. They actually didn't play any firing range then either. That's interesting.
the thing that I guess what I'm kind of assuming at this point is watching them, how they kind of set up for a map like Takeoff that has, again, kind of the same instance where you have a lot of long lanes. Maybe not long rotations, but long lanes. That's where you expect that players like Lucas are really going to shine and really going to pop. So for LG, it comes down to trying to reduce the impact in these next 2 maps of that SKS, which has been a very easy blanket statement for us to say because everyone's trying to figure that out. Even against Skade, that was an issue. So as much as we kind of keep talking about Inco Gaming, I think you still have to look at least this map as being favored for them, just due to the fact that Luminosity's weakest mode has been control, and their ability to go map 3, map 4 wins here are still pretty high, even though firing range you assume would be a lot more SMG heavy. Oh, totally. I mean, it's hard not to argue with statistics, isn't it? I mean, it's everything that we've seen so far throughout Worlds. And Ja, Leute, hier sehen wir es nochmal. Upcoming ist Summit mit Control, danach Firing Range und Slums. 3 Matches sind noch zu spielen. Und los geht's hier auf Summit mit Control. Inco Starboard versus Luminosity. Die Runde startet in wenigen Augenblicken. Und wir sind in der Runde. Sehen hier Solo. Aktuell mit der MW11 Neon. Wechseln zur Band mit der Switchblade X9. Haben wir Blur mit der SKS. Wird hier rausgeholt, Leute. Aktuell noch ein 0:0. Envy wird hier gut rausgeschaut von Crozen. Ruffer hat ja auch Band noch geholt. Wir wechseln zu Solo. Solo mit der R90 Hopper. Haben hier Washi, seinen Kollegen direkt vor ihm. Und, oh, Solo macht einen guten Kill. Double Kill. Direkt noch hinterher macht er den Triple. Ah, okay. Crozen wurde hier von Envy schon rausgeholt. Ruffer ist hier aber noch oben unterwegs. Solo weiterhin noch mit der R90. Lucas holt ihn hier von der Seite raus. Envy macht hier einen Avenger-Kill. Wahrscheinlich durch eine Granate. Macht noch einen Major Assist obendrauf. Lucas weiterhin hier unten noch. Und A ist bereits zu 2/3 eingenommen durch Inco Starboard. B wird gerade zurückerobert. Dad hat hier Blur gesichtet. Crozen schmeißt hier seine Grenade. Knapp an Blur vorbei. Holt aber Blur noch mit der SKS raus. Wir switchen zu Lucas, welcher hier in A eine ganze Weile drin war. Gerade auch noch gesaved wurde. Hat es hier gegen Envy zu tun, ist aber auch raus durch Envy. Crozen und Ruffer ebenfalls gestorben. Envy holt hier auch noch Dad raus. Envy auch aktuell mit 6 Punkten der MVP. Lucas holt ihn hier aber noch schön geschickt raus mit der Switchblade X9. Wir wechseln zu Band. Band macht einen guten Shot gegen Dad. Hat es hier noch mit Crozen und Noel zu tun. Wird hier von Crozen allerdings rausgeholt. Noel raus, Crozen raus. Washi macht schöne Assists und gute Kills. Und die Zeit ist abgelaufen. Wir haben das 1:0 für Team Luminosity. Really did feel like that third segment was going to come through over at A, but I mean there was just so much focus that was coming through from Inco. Und wir starten in die nächste Runde auf der Seite von Team Luminosity. Washi hier macht einen schönen First Blood, Second Blood direkt noch hinterher einen Double Kill, Leute. So muss das. Dad ebenfalls raus. A schon am Einnehmen für Team Luminosity. Aktuell noch 26 Leben für Team Luminosity, 23 für Team Inco Starboard. Solo wurde hier geflasht. Wir switchen zur Band, macht hier einen schönen Double Kill. 19 Leben noch für Inco Starboard. B aktuell noch komplett eingenommen von Inco Starboard. 17 Leben verbleibend. Band macht einen guten Shot. Kann sich aber nicht gegen Crozen durchsetzen. Sind aktuell auch noch im Teamspeak von Luminosity. Ich wünsche euch viel Spaß beim Listen.
I got flash right. Alright, he's gonna push right here. I'm gonna double flash main. One more, one shot, two, fast. One more, Swansea, one more. I died. One more. Look alive. Not the most polite comms you've ever heard, but hey, they're working. Ja, Leute, schöner Einblick hier in den Teamspeak. Wir sind hier noch in der Camp von Envy gewesen. Aktuell 2/3 von B bereits eingenommen von Team Luminosity. Lucas hier aber auch schon vor Ort mit seinem Teammate. Frozen macht einen guten Shot. 8 Kills noch für Inco Starwood verbleibend. 12 für Team Luminosity. 5 Stück noch für Inco. 10 für Team Luminosity. Dad hier an einer relativ ruhigen Position. Versucht es jetzt bei B mit seinen Teammates. B ist jetzt hier umkämpft. Macht hier noch einen guten Shot. 7 für Luminosity. Rafa macht einen guten Double Kill. 4v3 aktuell. Inco hat nur noch 3 Leben, damit nur noch 3 Leute auf dem Feld. 4 Leben noch für Team Luminosity. 4v3. Inco Starwood hier jetzt auch sehr vorsichtig. Frozen macht einen guten Triple Shot, Leute. Damit nur noch 2 Leben für Team Luminosity. 1v1. Rafa gegen Blur. 45 Sekunden noch auf der Uhr. Und Blur ist raus. Rafa holt ihn. Damit ein 1:0 für Inco. Die nächste Runde startet. 30 Leben für jedes Team. Aktuell auch 1:1. Rafa ist raus. 29 Leben auf beiden Seiten. Dad macht hier gute Shots, guten Aim. Sieht mir sehr gut aus, was Dad hier gerade macht. Ist in einer sicheren Position. A noch komplett in der Gewalt von Team Luminosity, wird hier komplett zurückerobert. Aber Dad versucht hier alles. Noel hier ziemlich in der Nähe von Washi und Solo. Holt hier auch Solo gut raus, gefolgt. Washi holt ihn. Frozen macht aber noch einen Keep It Fresh. Darauf noch ein Double Kill, Leute. Schafft den Triple Kill aber nicht. Blur hatte ihn hier noch erwischt. 23:20 in Sachen Leben aktuell. 20 Leben noch für Inco Starwood. B wird hier teils eingenommen von Noel. Noel hier aber auch sehr schnell und vorsichtig unterwegs. 28 Sekunden auf der Uhr. 16 Leben noch für Team Inco Starwood. 22 noch für Team Luminosity. 15 Leben noch für Inco. 20 Sekunden auf der Uhr. Washi macht einen guten Kill. Und direkt noch einen hinterher. Leute, so muss das, einen guten Longshot noch. Band macht hier einen schönen Kill und einen Assist, so wie es aussah. Und die Runde ist vorbei. Wir haben das 2:1 für Team Luminosity. Die nächste Runde startet in 3 Sekunden. Könnte auch die letzte sein. Wir werden es sehen. Luminosity stürmt hier direkt vor. Wir sind in der Camp von Washi, vor ihm Band und Blur. Noel direkt Trophy System geschmissen, ist aber raus, wird hier auch direkt geholt. Luminosity macht ein paar gute Kills. 28:26, was die Leben noch angeht. Dad an einer guten Position, holt hier auch Envy raus. Wird hier aber von Lucas geholt. Wir wechseln zu Rafa. Rafa schafft sie nicht gegen Band. Band holt ihn. Noel weiterhin im Point. A zu 2/3 eingenommen von Team Luminosity. 26 Leben für Luminosity, 20 für Inco. Solo macht hier 2 gute Purifier-Abschüsse, befindet sich aktuell noch in Point A.
holt hier auch das dritte Stückchen von A. Und A ist gecaptured. B, der letzte Punkt, 23 Leben für Luminosity, 16 für Inko. Solo wirft hier die Killerdrohne raus. Macht einen guten Kill, gefolgt von einem Double. Wird hier aber rausgeholt. 13 Leben für Inko Starworld. 11 Leben. 9 Kills noch für Team Luminosity für das 3:1. B fast eingenommen von Team Luminosity. Dad wird hier geholt. 4 Leben noch verbleiben für Inko Starworld. Und B ist gecaptured. Luminosity macht hier das 3:1. Hey, that's one thing that we do love as commentators and analysts. I love being wrong, and Luminosity showing up when it matters the most. Here on Championship Sunday, being able to put themselves in a position there on Summit Control. A lot of questions is not only just around control, but just what both these teams are going to look like. Hier sehen wir es nochmal. Luminosity hat hier gewonnen in dieser Runde. Und hier haben wir die aktuellen Ergebnisse. Es steht 2:1 für Team Luminosity. Inko Starworld liegt hier zurück und hier sind wir in den Ergebnissen. Washi von Team Luminosity ist hier der MVP mit 3.342 Punkten an Score, 23 Kills, 11 Deaths und 4 Assists. Crozin von Inko Starworld hat hier 2.621 Punkte, 23 Kills, 21 Deaths und 8 Assists. Ziemlich ähnliche Ergebnisse, muss man hier sagen. Aber Leute, 3:1. Und als nächstes folgt Firing Range mit Hardpoint. Luminosity führt aktuell mit 2:1. Wenn Luminosity Firing Range gewinnt, ist Inko erstmal raus aus dieser Runde und hat hiermit dann auch verloren. Sofern Inko allerdings hier auf Firing Range noch gewinnt, geht's in Slums und Search and Destroy um alles. Hier sehen wir nochmal die Kills bzw. die Stats, Player Stats. Blur versus Inko. Wir haben hier HP-Kills 35:32, Deaths 18:29 und Time 1 Minute 27:15 Sekunden. Große Unterschiede. Aber Leute, wir werden sehen, wie es gleich weitergeht. Wir warten noch auf das Go für die nächste Runde. Und wir hören uns gleich wieder. Trying to find value, getting these eliminations and turning it into objective time, not just for him, but even for his squad. They're having a really tough time getting rotational wins. But Blur has stepped up to the plate. And you have to think at some point in time, across their run, and maybe even just over the course of the evening last night, they had to have the conversation, if not the question, what do we do to stop this SKS play? And I'm just going to go ahead and wager, Blur stepped up and said, boys, I got you. And boy, he's got him. I wonder if he ended up going back to his room last night and just started pub stopping. Literally pumping against get raps, get raps, get raps. Hier sehen wir es auch gerade, das ist Inkos erstes Game auf der Map Firing Range seit Beginn von Stage 5. Leute, das könnte schwer werden. Wir werden es aber sehen. Es bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Wir werden es sehen und sollten eigentlich auch gleich in die nächste Runde einsteigen. The idea here, and this is something we saw from Skade yesterday and even the day before on firing range, you put those SKSs, you get them set up, trust that they're going to lock down the lane individually, let your SMGs focus on wherever they're not looking. Und wir starten rein mit Rafa. Holt hier einen schönen Double. Sehr, sehr schön. Aktuell schon 3:0 für Team Inko Starworld. Inko ist hier auch gut im Hardpoint vertreten. Rafa sichert hier alles von der Seite. Noel hier ein witziger und schöner Shot, muss man sagen. Hardpoint jetzt in der Gewalt von Team Luminosity. Hier steht 3:14. Inko führt hier aktuell noch. Aber Team Luminosity hat jetzt aufgeholt und überholt hier.
Inko Stalwart gut beschäftigt hier gegen einige aus dem Team Luminosity. Aktuell jetzt der Hardpoint wieder in der Gewalt von Team Inko Stalwart. Solo holt hier aber einen guten Kill. Nächster Hardpoint ist 24 Meter von Solo entfernt. Solo ist raus, wird von Lucas geholt durch die SKS Luminary. Hardpoint identified. In 4 Sekunden geht's los. Und der Hardpoint gehört Inko Stalwart, welche jetzt aufholen. Steht aktuell 31:25. Hardpoint ist umkämpft, gehört wieder Inko Stalwart. Inko Stalwart verteidigt hier wirklich mit allem, was sie haben. Blur stürmt aber jetzt gleich rein. Macht einen guten Kill, wird aber von der Seite von Washi mit der Krieg 6 rausgeholt. Steht für 36:32. Luminosity überholt hier eindeutig. Blur macht hier einen schönen Shot mit der SKS. Oh, wird hier aber rausgeholt durch Lucas. Lucas hier in einer guten Position. Flash wirft er. Hat aber nichts getroffen. Wird hier rausgeholt. Wir sind bei Noel. Das war's hier für einige. Steht 59:40. Luminosity führt hier mit fast 20 Punkten Vorsprung. Hardpoint jetzt in der Gewalt von Inko Stalwart. Noel hier vor Ort mit Crozen. Trophy System hat ihm hier den Hintern gerettet, Leute. Noel ist raus, genauso sein Kollege Dad. Lucas hier schöne Shots gemacht. Versucht hier einiges wieder reinzugehen. Ist jetzt wieder im Point, welcher noch 30 Sekunden geht. Es steht 65:57. Inko Stalwart holt hier jetzt auf, Leute. 64:65. Und Inko überholt. Der hat immer noch auf dem Purifier. Keiner der Gegner in der Nähe. Noel aktuell noch am Highground gewesen. Holt hier aber einen guten Shot. Geht in den Lower Floor. Stürmt nach oben. Hat hier aber keinerlei Blickkontakte. Neuer Hardpoint 34 Meter aus der Luftperspektive entfernt. Und Hardpoint startet direkt in der Gewalt von Inko Stalwart. Inko Stalwart hat ihn aber direkt wieder verloren. Luminosity direkt wieder im Hardpoint drin. Und versucht hier alles noch irgendwie zu regeln, Leute. Bisher sehr stark von beiden Teams. Inko führt mit 86:78. Hardpoint jetzt wieder in der Gewalt von Luminosity. Band macht hier einen schönen Shot mit der CBF hier. Blur Blindshot durch Smoke mit der SKS Luminary. Macht einen guten Head. Und Leute, wir haben hier fast die ersten 100 Punkte für Team Luminosity. Luminosity führt jetzt mit 100:86. 14 Sekunden auf der Uhr. Inko kommt hier nicht in den Point rein. Neuer Hardpoint geht hier auch gleich los. 5 Sekunden noch für Inko Stalwart im Hardpoint, den sie jetzt frisch erobert haben. Hardpoint ist over. In 6 Sekunden geht es weiter mit dem nächsten. Inko Stalwart muss jetzt den nächsten Hardpoint einnehmen, um hier zu überholen. Hardpoint ist aktiv. 1 Minute noch auf der Uhr. Und Luminosity ist direkt drin. Wurde rausgeholt. Und holt ihn sich abwechselnd wieder, so wie es aussieht. Envy wird hier von hinten von Crozen rausgeholt. Hardpoint noch jetzt in der Gewalt von Inko Stalwart. Inko Stalwart schafft es aber nicht lange. Luminosity ist direkt vor Ort, macht hier die 115er Marke durch. 30 Sekunden noch auf der Uhr. Inko liegt hier gut zurück aktuell. Crozen macht hier einen Major Assist. Oh, der ist ja auch raus. Wir wechseln zu Lucas. Lucas macht einen guten Double Kill. Einen guten Triple Kill noch hinterher. Und Hardpoint ist in der Gewalt von Inko Stalwart. Inko holt hier jetzt stückweise auf. 4 Sekunden noch auf der Uhr für den Hardpoint. Aktuell von niemandem eingenommen.
Lucas sehr ruhig mit der SKS noch. Macht einen schnellen, guten Shot. Weiterhin guter Shot und ist raus, wird vom Blur geholt. Blur holt hier Rafa und Lucas direkt hintereinander. Crozen einen schönen Double Kill, Hardpoint wieder in der Gewalt von Team Luminosity, welche hier mit 134 zu 109 führen, weiterhin Punkte machen. Hardpoint geht 40 Sekunden noch. Und Luminosity ist gleich nur noch 100 Punkte vom Sieg entfernt. 100 Punkte noch verbleibend. Solo wird hier von Lucas rausgesniped. Lucas hat hier Envy und Solo straight hintereinander geholt. Band weiterhin noch im Hardpoint. Hat hier Lucas gesichtet. Wird jetzt versuchen, ihn zu holen. Wird hier geflasht. Geht erstmal zurück in den Hardpoint. Wir wechseln zu Solo. Wird hier auch rausgeholt. Band holt aber Crozen wiederum. Und wird wiederum von Rafa geholt. Wir sind in einem weiteren Hin und Her. Rafa ist wiederum auch raus. Und Noel folgt ihm in den Tod. Es steht 175 zu 109. Neuer Hardpoint ist aktiv und direkt in der Gewalt von Team Luminosity. Solo macht einen guten Triple Kill. Wollte die Killer-Drohne noch starten, aber schafft es nicht mehr. Wir sind bei 186 zu 109. Team Luminosity führt hier. Crozen macht einen schönen Abschuss. Rusht in den Hardpoint. Hardpoint ist contested. Noel hier auch vor Ort mit dem Purifier H2O. Und er wird hier rausgeholt von Solo. Solo hat hier einen Double Kill hingelegt. Rafa holt ihn allerdings. Wir sind bei 198 zu 119. Inko Starboard macht hier wieder Punkte und rückt den 250 Punkten immer näher. Rafa macht einen schönen Double hinterher mit der Kriegsex Eisdrache. Schafft sie aber nicht gegen Envy. Envy erwischt ihn hier noch in letzter Sekunde. Blur, Washi, beide raus. Weiterhin ein Hin und Her. Hardpoint ist jetzt geschlossen. Es steht aktuell 202 zu 132. Nächster Hardpoint ist bereits schon von Inko gesaved. Band allerdings schon vor Ort, holt ihn für sein Team und macht hier weiter Punkte. 210 zu 132. Band in einer guten Position, wechseln zu Blur. Blur ebenfalls gute Positioner. Hardpoint gerade umkämpft, wurde hier jetzt wieder von Inko Starboard eingenommen. Es steht 135 zu 216. Envy macht einen schönen Revenge-Shot gegen Dead. Solo ist hier auch wieder raus, wurde von Crozen geholt, holt aber direkt nochmal Crozen raus, Leute. Band ist hier mit Dead und Rafa hat es noch gepackt. Envy macht hier einige Shots. Steht 228 zu 147 für Team Luminosity. Team Luminosity führt hier eindeutig. Nächster Hardpoint 36 Meter entfernt. Und neuer Hardpoint beginnt in 3, 2, 1. Hardpoint ist aktiv, direkt von Luminosity eingenommen. Luminosity macht hier die 240 Punkte. Lucas macht einen guten Claw-Abschuss, geht hier auch direkt in den Hardpoint rein und macht die 150. 100 Punkte noch verbleiben für Team Inko Starboard. Wird Inko Starboard es schaffen? Lucas ist raus. Hardpoint umkämpft und Hardpoint leer. Blur macht einen guten Shot, 32 Sekunden auf der Uhr. Hardpoint wieder in der Gewalt von Team Inko Starboard. Steht 241 zu 166. Washi kommt von oben, holt einen raus, wird hier allerdings wiederum von einem rausgeholt, Leute. Band im Hardpoint wird von Noel rausgeholt. Noel war ihm ein bisschen zu schnell gerade. Solo ebenfalls noch von Lucas geholt. Lucas holt hier auch noch Washi direkt hinterher. Blur holt wiederum Rafa und Lucas. Crozen ebenfalls raus durch Envy. Er steht 248 zu 173. Team Inko Starboard war jetzt noch im Hardpoint, hat alles gegeben. 2 Punkte noch für Team Luminosity verbleibend. Und der neue Hardpoint startet. Und Team Luminosity gewinnt mit 250 zu 175. Use your operators. That is the most uncharacteristic
thing that we've seen out of Inco yet this tournament. For real. Do you claim it to the fact that they have not played fire range hardpoint in a while? Do you claim it to the fact that Luke is in sitting here saying, I'm about to drop 50, I don't need an operator? It's hard to put a finger on any of it. It's almost a combination of it all, though, but that is a massive mistake in a couple of key moments for Inco, not using operators to try to lock down spawns, or more so, beyond that, try to find a way to win these rotations, because they're finding enough kills as we would normally. Ja, Leute, Luminosity gewinnt hier mit 3:1. Inco Starward ist damit raus. Wir haben hier noch die Match-Details. LG, also Luminosity's Solo, ist hier der MVP mit einer Zeit von 1 Minute 18 im Hardpoint und einer KD von 38:28. Sein Score liegt bei 5131. Incos hat hier nur Lucas auf dem MVP-Titel mit 56 Sekunden im Hardpoint, eine KD von 49:29 und einem Score von 6016. Wir warten auf weitere Informationen über das nächste Match. Und hallo erste Zuschauer, ich habe dich glaube ich noch nicht begrüßt. Schreib mal gerne rein, ob du noch gestern auch da warst oder nicht. Aber wir warten hier noch auf das nächste Match. Hier sehen wir es nochmal, Luminosity gewinnt hier 3:1 gegen Inco Starward. Inco Starward hätte hier gewinnen müssen, damit es noch Slums mit Search and Destroy gegeben hätte. War aber dem leider nicht so. Deswegen Luminosity gewinnt hier 3:1 und rückt weiter. One of those things that you can just lean on, right? You know, the search and destroy we thought was going to be a little bit different, but Inco definitely, shut us up very, very fast with how quickly they were able to adapt and overcome on that. And the same could be said about Luminosity's control. Everything was a lot of different adaptations coming all the way through that both teams, us as casters, were not exactly ready for it, but it's a welcome sight here as Luminosity, again, congratulations to them for a quick turnaround going into the grand finals. And a new problem starts to surface for our other two teams that would have to try to find a way to get revenge against this LG team, but we've got D-Got on the stage for live reaction from Luminosity after their win. Everyone's watching you play, like, on stage. All right, thank you very much. I'm on stage with Luminosity's Blur. Congratulations on making it to the grand finals. This series against Inco Stalwart made it the top two teams. What was it like for you in this set? Because you guys made it look easy. Well, it's not really that easy. It's a bunch of SKS. It's hard to deal with. They're really nasty. Ja, Leute, hier haben wir noch ein kleines Interview mit Blur aus Team Luminosity, welche sich jetzt hier fürs Finale qualifiziert haben. Behind Tribe. Now, what's changed here in Stage 5 on LAN international experience, and you guys are now the top dogs? Well, Stage 4, like every game is a learning experience. We make a lot of mistakes, and what we worked on the most will be like teamwork and communication and all that. We just try our best every time. I mean, your best has been pretty damn good. Right now, you are at the lowest second place. That is a lot of money. Again, congratulations on making it. So, now Inco Stalwart and Tribe have to play against each other. Who would you rather see in the finals? If I'm honest, I want to see Tribe. NA, both NA in grand finals, I want to see that happen. All right, well, we'll find out what happens there in the lower bracket finals. Again, Blur for Luminosity Gaming. Ja, Leute, wir sehen schon, der Pokal wurde bereits bereitgestellt für die Final Round. Er stand ja vorhin noch nicht hier. Sprich, wir werden gleich noch nach den folgenden Matches dann erfahren, wer der World Champion 2022 ist. Danke, dass ihr alle bisher dabei wart. Wir switchen nochmal in die Highlights zwischen Inco, Stalwart und Luminosity. His team win in rotation, that was the biggest thing for me in these opening hard points. Oh, it absolutely was. I mean, through both hard points, when you're really thinking about it, taking on the selfless role, right? Being able to seemingly turn overnight to an SKS monster. You even heard him talking about there in the interview that, the SKS, as many as they saw on the opposite side, it's very hard to deal with, and yet the way that Luminosity decided to deal with it was just one, keeping them at an SKS's reach and allowing their SMGs to outshine that of Inco's. And you can even see it, like number 4 is Blur. He's watching these crosses, and even if he's not finding kills, he's giving communication to his teammates of where they're coming, when they're coming, and how many.
Well, it's just like, you know, the one shot from the SKS is going to leave them... Well, that too, yeah. It's an absolute abysmal amount of health. So, I mean, so long as you're just getting that chip damage in there, the SMGs just need to slide chow around a corner and just capitalize on it. Yeah, and it worked out really well. I will say that duality between Blur and his Zubs up front was near picture perfect. Then we got into the control, and Luminosity played with a certain sense of vigor. I mean, we were a 1v1 away from them 3-0 in this control. Yep. Yeah, we sure were. It's just absurd to see like how quickly things turn on its head. I mean, we were also mere moments away from even Inco getting an extra 60 seconds on their initial offense. It's just really does show to the talents and abilities that Luminosity are playing with through the entirety here in Stage 5 Finals, is that, you know, even when their backs are fully against the wall, and they're able to recognize, okay, we have this resource, we have this operator, this streak, we're in this position, and they just use it to such a high degree that I don't think that Inco have really dealt with all tournament long. Yeah, Band really, again, showcasing his prowess to kind of even sidestepping the 100-killer drone in that last highlight. Yeah. But LG's ability to get into the mix in this map in particular, I mean, we're 175 to 109 in this current state, and Lucason's got 36 kills. Blur only has 16. But the thing about it is, Blur was able to pull out the Purifier and capitalize on a lot of hard point moments for his squad, whereas on the other side, yeah, Lucason, the stat line's going to be impressive, but you have to know when you have to put the SKS down in order to use the operator to fully flesh out a hill. And that was what was largely missing for this Inco team that, as we had mentioned, had not played much firing range. So a couple of things that have instantly cropped up that may put Inco at a bit of a hindrance going up against a hot Tribe team immediately in the lower finals. We'll send things back to Digon to the desk to give us their reactions and, of course, set up that inevitable matchup. Thank you very much, guys. Great Ja, Leute, wir switchen nochmal zu Beef Mami, Bobby Plays und Digon auf den Tisch, Leute. Hört denen mal ein bisschen zu, was die quatschen, Leute. Ich höre denen ebenfalls zu, aber ich habe auch absolut keinen Bock, das Ganze zu übersetzen. Habt ihr, glaube ich, die letzten Tage gemerkt. Und wir warten immer noch auf die nächsten Matches. A warpath against each other. Both these teams have made it look easy throughout. And then Luminosity just came out guns a-blazing on all cylinders. And very similarly to their matchup against Wolves earlier, it was the S&D where they kind of take an early lead and then let off the gas pedal. That was the only win here for Inco Stalwart. All the other ones just felt in control the whole time. Yeah, the only win that Inco gets an actual win in is a comeback, which didn't look super convincing until up the end where they started to gain that steam. I think a lot of it looked to be confidence. Obviously, Lucason came out guns blazing, but one guy by himself can't win a series. We saw that right there. I think the map picks played a really big role in this one. I was surprised by how many smaller maps we saw, and I assumed that most of them were picked by Luminosity in an attempt to kind of counter Inco and the SKSs, but apparently Standoff was the map pick for Inco, and they got countered pretty hard right there. And speaking of, like, that's why we thought it was Luminosity's pick, because I was looking at the Summit control, because Luminosity had not good numbers when it comes to that control game, but for Summit, that was their best case scenario. And for Luminosity to get that, Inco's pick, I felt like that was kind of detrimental for their team. Yeah, and remember, they almost 3-0'd it. They were up 16 to 8 in control on Summit before we got to see Inco Stalwart show some life and claw their way back into that one, but it was almost a clean sweep here. You know, I was asking earlier, Blur, I said, hey, you guys made it look easy. He's like, it wasn't easy. I'm like, I thought it looked easy. You guys made it look pretty easy. Let's take a look at the end of our final map, though, the hard point over on firing range, where it just kind of felt like... Ja, Leute, hier seht ihr nochmal ein paar kleinere Finals, Highlights aus dieser Runde. Inco Stalwart versus Luminosity. Viel Spaß. Yeah, I think toward the end, he started to get a little bit more his need to play the OBJ, but that's something that he should have made that adjustment much earlier in the matchup, because he can play aggressively with the SKS. He's one of those players that regardless of the situation, he can pull it out and fry with it, but he seemed really, really committed to that long-range role. Obviously, roles are important, but also flexibility and adaptability played a really big role. Leute, wir sehen schon im Hintergrund. Als nächstes folgt Inco Stalwart versus Tribe Gaming. Tribe bekommt hier noch einmal die Chance, alles zu reißen, um in die Finals zu kommen.
Wenn sie jetzt verlieren, sind sie raus. And yes, in that hardpoint matchup, I feel like for Lucas to get a lot of those kills, yes, but he had a lot of it. It wasn't high impact enough for them to actually win this hardpoint matchup. And where was the support, you know? Where was Crozen? Where was Dad? Dad in the top 5 of KDA didn't have the same impact. Lucasen, although a little slow on that S&D, did eventually warm up and had that nearly 50 bomb on firing range to close it out. But there wasn't that secondary fragger that we've seen Inko Stalwart have in their success. Let's take a look at our Champs Bracket. It's all filled out. Leute, hier sehen wir es. Luminosity ist im Grand Final. Und jetzt entscheidet sich noch, ob Tribe Gaming oder Inko Stalwart noch in die Grand Finals kommen. Inko hat jetzt hier die letzte Chance, da sie ja schon gegen Luminosity verloren haben. Und jetzt müssen sie gegen Tribe Gaming gewinnen, um durchzukommen. Aber ihr wisst, mein persönlicher Favorite, Tribe Gaming. Ich hoffe, die packen es und schaffen es in die Grand Finals. That's something we've seen happen before, though. These two teams, Tribe Gaming and Luminosity, met up in Stage 3 this year. Luminosity, one game away from closing it out, get reverse swept. I think they want revenge for that one up against Tribe Gaming, and I'm hoping that they get it, because with the way things are going right now, it kind of seems like we're on a path to an NA final. Well, Luminosity looking really good this time, and Tribe looking like they're always getting the best of them, but I feel like it's such a different situation, especially with that 3-1 that they showed up against Inko. This looks like a completely different team, and I just want to note, their coach Image has been in the Grand Finals for 3 times already. One for the Western Finals last year, one for the Eastern Champs for Blacklist International Ultimate, and now coming in from Luminosity. It just seems like he's a really big deal when it comes to this teams. Well, again, if you want to be a big deal, head on over to our friends over at HyperX. Now, HyperX is running a special holiday sale this season where you can get up to 50% off HyperX products with free shipping through the end of this December. Head on over to the description in the YouTube link down below so that you can go ahead and gear up for the holiday season. All right, we're going to take a short break. When we come back, it's that lower bracket finals. Who will take third and who will move on to the grand finals? We'll find out in just a little bit. You're watching the Call of Duty Mobile 2022 World Championship. Ja, Leute, wir sind jetzt noch in einer 5-Minuten-Pause. In 5 Minuten geht's weiter mit dem vorletzten Match des Tages und dem vorletzten Match dieser World Finals. Inko Stalwart vs. Tribe Gaming.
So Leute, willkommen zurück. Es geht gleich weiter. Inko Stalwart versus Tribe Gaming. Ein Team wird nach Hause gehen, das andere kommt weiter gegen Luminosity in die Finals. Wir warten auf das erste Match, das kommen wird. Hier sehen wir Marzix, Call of Duty Mobile Content Creator. Leute, ich glaube, ihr wisst, was das bedeutet. Solche Menschen mag ich. Ja, nur leider hasse ich COD dafür, dass sie das nicht mehr machen. Egal, Leute, was soll's. Vielleicht bekomme ich ja mal die Ehre, wenn da ein Platz frei wird, Content Creator zu werden und damit Geld zu verdienen. Wird man dann sehen. Aber wir haben jetzt upcoming erstmal Tribe Gaming versus Inko Stalwart. Und wir warten, bis die Matches starten. Und ich melde mich gleich wieder. And every single console and PC player I've talked to is blown away by mobile movement, mobile gun skill, and they're interested. They're coming over to check out Warzone Mobile at the booth, and it's all the interest in mobile that you'd always hope for, you know? Yeah, speaking of that, Bobby, you got to be a part of that Warzone mobile activation. How's that been so far? It's been amazing. I've gotten to see kind of the full progression of Warzone Mobile because we had the opportunity at COD Next earlier this year to check it out and to see how far it's come and to see how many people are loving it has been really cool. So I know the entire mobile community is really excited about it, and hopefully they've got big things planned in the future. I know they've done big things already. Well, thankfully, you're not only you are involved on the competitive side as well. So let's take a look at the champs bracket brought to you by Republic of Gamers. When you look at this one here, Mod 6, all the way back from the quarterfinals. Ja, Leute, hier sehen wir es Luminosity bereits in den Grand Finals. Tribe Gaming und Inko Stalwart upcoming. Und dann entscheidet sich, wer hier heute das letzte Match spielt. But the crazy thing about this final and grand final right now is that you talk to anybody in the crowd and you get 100 different predictions for how this is going to work out. That's the Sunday you want, right? There's no obvious advantage. Teams are strong on certain types of game modes and on certain maps, but there's no leading prediction for how this ends. Right. Other than Luminosity being in the grand finals and getting that one map lead. Now, our friends over at ROG have been big homies here for Call of Duty Mobile Esports. So let's take a look at the ROG Phone 6 with its upgraded GameCool 6 cooling system. It has an optimized thermal design that cools the CPU not only from the internal structure design, but also from the external gadget. The new Aero Active Cooler 6, which incorporates an AI-powered active cooling system. Thank you all weekend long to our ROG Phone 6 friends. Thank you for supporting Call of Duty Mobile. Let's dive into our lower bracket finals matchup. And we'll start with Tribe Gaming. Now, Tribe, they got to sit back. They got to watch the series against Inko Stalwart and Luminosity. But as you said earlier, they've had to make this miracle lower bracket run. How do you feel like they are feeling coming into this one? Well, Tribe is a team that's strong on hardpoint consistently, and it's exciting to watch. They make aggressive breaks, but to make an aggressive break, you've got to rotate around the map, and they have to deal with the SKS of Lucasen and the absolute lockdown that they have over long-range areas of the map, and that's going to be something that's going to challenge rotations every time. I would say absolutely correct on that one. I think it'll be interesting because they don't match up quite as well as Luminosity does. Obviously, you have Blur, who's an SKS primary, and there's a couple players on Tribe that can. Ja, Leute, hier sehen wir nochmal den Pokal für den Gewinner. Und wir sollten demnächst dann gleich das Line-Up für dieses Final-Spiel sehen bzw. erhalten. Es bleibt sehr spannend. Hier sehen wir nochmal das Team Tribe. Wir haben hier Tectonic, Marshy, Bolu, Veg und Jazz. Ein absolut starkes Team, muss man sagen. Und wir sehen hier auch nochmal Ausschnitte von Inko. They're going to be a really good team, but unfortunately, Wolves actually cracked the code when it comes to beating Tribe in their best game mode, and Inko possibly had that code for themselves. All right, on the opposite side, Inko Stalwart really never felt like they got in this series against Luminosity. Yes, in the S&D, they were able to pull this one back, but
it just felt like they're on the back foot this whole time. I'm hoping that they're able to go ahead and reset the mental and bounce back, but what do you think they need to do here to get this victory over Tribe? Really, I think that patience is going to be something that's involved a lot in success, especially on hardpoint breaks. When you have teams that are anxious to get on the hardpoint, anxious to stop that counter counting up, they might run on and try and break with 1 or 2, and that patience to be able to break with 3, secure the point, or even, you know, the defuse in S&D. That's going to be a huge factor. Mod 6, everyone, look at this. Just a natural on the desk breaking down this series matchup. But to get us into our lower bracket finals, let's send it on over to Shift and Proper. Why was Mod 6 with us the whole weekend, brother? That's a good breakdown. I love it. Always good to see him. Also, I'm going to need to give it to you later, Mod 6, to figure out what exactly you've done to manicure that beard to such great lengths and such very I am inspired by that beard. It's very nice. Very nice. But with that said, we were sitting here kind of going back and forth, debating. And I'm just going to say, we haven't seen the series layout yet. But once we do, there it is, never mind. I was going to say, if you're Ja, Leute, wir sehen schon das Layout Inco vs. Tribe Gaming. Erste Runde Takeoff mit Hardpoint, gefolgt von Standoff mit Search and Destroy, Raid mit Control. Und Leute, wir starten schon direkt rein. Takeoff mit Hardpoint, Inco Starboard vs. Tribe Gaming im Halbfinale. Und wir sind in Marshys Camp. Marshy mit der Switchblade X9. 10 Punkte bereits für Tribe Gaming. 10:0, 42 Sekunden noch auf der Uhr für diesen Hardpoint. Targets sind wie gewohnt 250 Punkte, ihr wisst. Alright, es gab hier wohl technische Probleme. So wie das Ganze aussieht, ist einer der Spieler von Inco Starboard rausgeflogen. Das Match muss wiederholt werden. Aber hier sehen wir es. Takeoff mit Hardpoint ist Map Nummer 1 im Elimination Final. Kurz vor der endgültigen Final Round. Leute, 5 Maps und dann wissen wir es. Map 1, wie gewohnt, Takeoff mit Hardpoint. Wir warten auf den Start. Einer der Spieler ist ja leider Gottes gerade rausgeflogen. Da wird jetzt gerade geschaut, dass man den schnellstmöglich reinbringt und dann direkt in die Runde Takeoff mit Hardpoint startet. I kind of want to take an even deeper dive to this map number 1 here, Alan, especially with Takeoff, like we were talking about. You got to have it if you are Tribe. They have played it 3 times through this entire stage 5, and they are 3-0 on it as well, beating the likes of Wolves 250-220, 250-133 against Stamina, and 250-112 versus Scars. Yeah, very convincing results for both teams on this map mode combo to start us off. But the standoff, search and destroy, we've already said it a handful of times this weekend. But you have to feel like if you're going to come away with a map 1 win if you're Tribe, you're feeling really solid about your opportunity to turn this into a 2-0 early. Largely due to the fact that we have not seen Inco play the standoff, search and destroy at any rate. And then you get eventually to the raid control for our guaranteed first 3 maps. Yeah, Inco's played it once before, but on the side of Tribe, it would be our first look with them on the raid control. So looking at those 3 maps in particular, we've got a 50-50 battle here for map number 1, a very crucial map, I would say, for Inco. And then you've got a standoff search that I think everyone in the venue is saying that should be a Tribe Gaming win just because Jez has dominated that map so far, even though this weekend has gone to a lot of overtimes on that map for Tribe. Und Leute, hier sehen wir es noch. Team Stats. Inco Starboard vs. Tribe Gaming. Inco hat hier 13 Mal gewonnen, Tribe 14 Mal. Inco hat 4 Mal verloren, Tribe dafür 5 Mal. Und die Respawn-KD von Inco ist hier ein bisschen höher als die von Tribe Gaming. Wir haben hier wirklich einen minimalen Unterschied. Und zwar von 0,4. Wir sind bei 2 Zuschauern. Hallihallo, willkommen hier in meinem Livestream. Schreibt doch mal gerne in den Chat, ob man sich schon kennt oder nicht. Falls du neu bist, lass doch gerne ein Follow da. Und schreib doch mal gerne, wer du bist. Warte, den Namen. Danke Blondinadine. Blondinade. Jetzt, tut mir leid, Blondinade, Hallöchen. Willkommen hier im Stream. Und wir sind mittlerweile in den Finals. Inco Starboard vs. Tribe Gaming
5 Runden. Die erste konnte noch nicht gestartet werden aufgrund von anscheinend technischen Problemen, so wie das Ganze aussah. Und ja. In Englisch bitte. Was für in Englisch bitte? Ich rede hier nicht auf Englisch. Would Bolo be able to kind of help support? And in moments in this lower bracket run, they've done that. That has to be here once again, because Marshy can't just go breaking in hard points by himself again today. Yeah, in that question, while we were watching, Tribe versus Wolves, Marshy was that guy, and we're posing the question, well, who's going to step up to help? Bolu was that guy, and stepped up in such a massive way, even though, like, Tech... Ja, Deutsch klingt vielleicht nicht schön, aber ich mache das mit Fleiß in Deutsch für die, die kein Englisch können. Reminded Wolves why Tribe are #1 NA. Yeah. And as you'd mentioned just kind of casually there, it is really kind of interesting how the bracket and groups have formed. Inco has yet to play another Western team until today. So maybe something there about West versus East teams. I don't know. You guys have fun with that. But looking at Tectonic, Ach so, der Name in Englisch. Blondie Nate. Okay, tut mir leid. Tut mir leid. Boosting his KD up to a 1.2 in the respawn. And again, not to keep harping on it, but we need to see that again if you're a Tribe fan and you want to see this team find that LG squad in the grand finals. Yeah, I'd say consistency is one thing that you definitely want to see out from this Tribe roster as a whole, but mostly Tectonic, right? Is that you really do need this guy to be on point. As flexible as they are, you really just want to be able to see that come through in fruition, because there's one thing we definitely saw uncharacteristically from Tribe. It was in that first go of things versus Wolves, where they kind of got thrown off kilter, and then through all the lower bracket run, that's when we got to see the Tribe gaming that we saw all through stage 4. 100%, and that flexibility is something that now all of a sudden we kind of move the spotlight over towards Lucas, and yeah, he's been unbelievable with this SKS. Ja, wir warten immer noch auf den Start der Runde, welche ja leider beendet werden musste aufgrund von technischen Issues. Wir warten immer noch, leider bisher noch keinerlei Informationen. Aber hier haben wir nochmal die Vorstellung der Teams. Einmal Inco, haben wir hier Lucas, der sich in den letzten paar Runden sehr gut geschlagen hat, wie wir hier auch sehen. Hier auch mit der SKS unterwegs gewesen. Crozin ebenfalls noch sehr, sehr stark gewesen. Aber hat halt auch so seine schlechten Momente, muss man sagen. Aber an sich hatten wir hier sehr starke Teams. Und wir warten immer noch, bis das Ganze hier losgeht. Yeah, pulled out the claw, was able to find some damage, some elimination. Sure, it's whatever. The game's out of hand. Like it's already gone. Yeah. It's already way too late when you're going up against this Luminosity squad that are so willingly and also able to constantly pull out their operators, utilize their resources in any means necessary to be able to put themselves inside the hard point and generate time. And interestingly enough, and I could go ahead and I think make this wager here. Yeah. He was a 1.96 coming into today. Both hard points were great for him when he had the SKS in hand. But that summit control, Lucasen was absent. That KD today has slipped down to a 1.5, which is still incredible. That's so, it's so why am I coming across like, God, this guy's so bad? I mean, it's still so good. Ja, doch gibt es. Das sind mittlerweile die ersten World Finals, das schon, aber die World Championship gibt es bereits seit 3 Jahren. Ich habe auch auf meinem YouTube-Channel die ganzen Vorrunden bereits hochgeladen. Auch den gestrigen Tag habe ich schon hochgeladen auf YouTube. Auf YouTube heiße ich genauso auch wie hier auf Twitch. Bloß heiße ich da Endless Talk Gaming CODM. Falls du Bock hast, kannst du ja mal vorbeischauen. Freue mich über jeden Aufruf und jeden Follow. Natürlich auch über jeden Like. Und ja, wir sind hier jetzt in den ersten World Finals seit Beginn der World Championship vor knapp 2 Jahren. Tribe are going to have all of that plus some more. Yeah, you know that they prepared for this. Yeah, and just for what it's worth, I don't mean to make it sound like we're coming across harshly at Brazil. If Inco end up winning this entire thing, I don't think there's a question Lucasen's MVP. But the thing about it is, when you're trying to get to that grand finals, and in the ja, ich spiele selber auch COD Mobile seit 2019 und Let's Play das Ganze seit jetzt mittlerweile 2 Jahren auf YouTube. In a selfless fashion, that's, yeah, I'm getting a lot of kills, but when needed, when called upon, I can also soak up that hard point time. So
Und hier sehen wir es nochmal, Map 1 wird Take-Off mit Hardpoint, Inco Starboard vs. Tribe Gaming. Wir sollten demnächst gleich reinstarten, so wie das aussieht. Gebannt sind Firing Range und Hassendia und der Annihilator und der Sperber. Wir folgen danach mit Standoff mit Search and Destroy, Raid mit Control und danach nochmal 2 Maps. Und jetzt starten wir auch endlich rein, Take-Off mit Hardpoint, Inco Starboard vs. Tribe Gaming. Oh, okay, Nadine. So, wir sind hier erstmal noch Jazz mit der... wir wechseln zu Marshy mit der Switchblade X9, wird hier aber rausgeholt von Noel. Tectonic hat ja auch Lucas rausgeholt. Wir wechseln zurück zu Jazz mit der Kylo 141 Demon Song. Hat hier gute Vermutungen, aber wird hier von Tectonic geholt. Marshy hat noch Rafa geholt, aktuell 9:3. Tribe holt auf. Wir sind bei Jazz, welcher hier gegen Rafa einen guten Kill macht. Noel hat hier aber noch Tectonic geholt. Bolo Crozen, Marshy dead. Wir sind bei Jazz, welcher hier Noel ebenfalls nochmal holt. Jazz aktuell 2 Abschüsse. Holt hier noch Rafa. Crozen hinterher, Entschuldigung, Crozen. Lucas noch von Bolo geholt. Bolo auch gute Performance gerade. Tribe liegt hier eindeutig vorne mit 9:32 im Final, Leute. Es bleibt spannend. Hier haben wir Marshy. Marshy direkt schon in der Nähe vom Hardpoint, rennt hier auch direkt hoch. Und Hardpoint ist active. Tribe besitzt hier den Hardpoint und führt jetzt mit 50:9. Großer Unterschied aktuell. Inco schafft es hier nicht vorzudringen und diesen Hardpoint für sich zu erklären. Wir haben Jazz. Jazz in einer guten Position, muss man sagen. Also es sieht gut aus. Bleibt ja auch relativ ruhig. Steht 70:9. Tribe führt hier eindeutig gerade. Und Tribe macht hier auch gleich wahrscheinlich noch. Ja, Tribe wird hier die 100 machen. Mit diesem Hardpoint. 13 Sekunden noch. Wir sind bei 9:90. Jazz freut sich gerade, konnte hier gerade 2 AFK-Spieler töten. Und es steht 101:9. 4 Sekunden auf der Uhr, bis der nächste Hardpoint losgeht. Hardpoint gehört wieder Tribe. Tribe führt hier mit 105:9. Und jetzt beginnt Inco auch wieder zu spielen. Inco gibt jetzt alles. Aber Tribe hat diesen Vorsprung. Tribe hat die Stellung bereits bezogen. Noel und Lucas. Lucas versucht es jetzt nochmal. Noel wurde ja bereits rausgeholt. Lucas mit der SKS Meteoric hier vor Ort, wird aber von Marshy rausgezogen. Es steht 120:12. Dad geht hier mit der CBR4 vor Ort rein, wird von Marshy aber rausgeholt. Wir sind mittlerweile bei 130:12. Marshy holt hier auch direkt den nächsten Crozen. Noel wurde von Tectonic geholt. Marshy hat hier einen 5er-Kill-Streak mittlerweile hingelegt. Lucas auf dem Weg zum Hardpoint. Holt hier den Kill. Der Hardpoint gehört jetzt endlich Team Inco. Und Lucas kann sich hier auch halbwegs gut verteidigen, wird hier aber letztendlich von Bolo geholt. Dad hinterher holt hier Bolo. Hardpoint beginnt in 3 Sekunden. 1 Sekunde noch. Und Tribe ist hier aber auch schon vor Ort mit Marshy. Aber noch nicht eingenommen. Steht 141:23 für Tribe Gaming. Tribe Gaming führt hier weiterhin sehr gut und hat hier auch den nächsten Hardpoint für sich bestimmt. 40 Sekunden auf der Uhr. Mit Jazz in der Mitte mit der Kylo 141 Demon Lead. Demon Song. Sorry, Demon Song. Ja. Und macht hier einen schönen Fury Kill. Es steht 158:28. Hardpoint gehört jetzt wieder Tribe. Jazz schmeißt hier 2 Grenades hintereinander. Marshy auch schon vor Ort mit dem Purifier, schafft es hier aber nicht, durch die Flash noch zu schießen.
Hardpoint umkämpft, gehört jetzt wieder Inko Stalwart. Inko Stalwart holt hier ganz bisschen auf, ist jetzt bei 32 zu 166. Jetzt müssen sie wirklich langsam aufpassen, dass Tribe hier nicht den Vorsprung macht. So, nächster Hardpoint eingenommen. Erstmal von Inko Stalwart. Tribe geht hier aber mit 3 Leuten direkt drauf. Crozen am Hardpoint. Hardpoint eingenommen von Tribe. Tribe macht die 170er Marke durch. Lucas holt hier 2 Shots, wird von Wedge rausgeholt. Rafa auf dem High Ground. Hat hier Marshy gesichtet und holt ihn von oben. Wedge raus durch Rafa. Jazz hat hier seine Vermutungen, holt aber den Hardpoint. Es steht 183 zu 40. Tribe zeigt hier wirklich, was sie drauf haben. Marshy raus durch Dead. Rafa wiederum durch Wedge geholt. Aktuell ist Bolu, ne, ich korrigiere, Jazz, der MVP von Tribe mit 27 Kills. Gefolgt von Marshy mit 22. Nächster Hardpoint beginnt in 2 Sekunden. Inko bereits vor Ort. Wird hier aber direkt rausgeholt von Wedge. Tribe ist jetzt im Hardpoint und hat die 200er Marke geknackt. Es steht 210 zu 42. Das muss echt bitter sein für Inko. Tribe führt hier eindeutig. Und Jazz hat hier noch einen schönen Kill gemacht. Bolu folgt in den Hardpoint. Wedge, Marshy und Bolu jetzt im Hardpoint drin, safen das ganze Tectonic, überwacht ein bisschen in die Mitte. 20 Sekunden noch auf der Uhr, 237 zu 42. Ich denke, das ist jetzt mittlerweile ziemlich klar, welches Team hier gewinnen wird. Und Leute, was soll man dazu sagen? Wir haben es jetzt schon bei 246 zu 45. Tribe ist im Hardpoint. 248, 249 und 250 zu 45 gewinnt Tribe dieses Hardpoint-Match. Heilige Mutter Maria, Leute, das ist der größte Punkteunterschied, den wir bisher jemals in einem Tribe-Match hatten. Ich bin erstaunt, aber ich bin auch stolz. Und wir sehen gleich, wie es weitergeht. Sitting there, you saw Vega just sitting there and just having a little bit of a chuckle. You just continue to play on. Yeah, what are you supposed to do? Well, you just sit inside the hard point, you generate time, you just walk around, you find free eliminations, you get the resource advantage. You win by 205. We've seen this before. We've 100% seen this before. You know, back during the Modern Warfare 2019 year, it happened on like a Hackney Dom, where a team was in the middle of an event, and one team kept playing, the other team put their controllers down. Results stood. You know, it's one of those things that comes with it, and it's not a new rule by any stretch of the imagination. So we'll wait to give a confirmation one way or the other for you, friends, as of course the referees doing what they do best, try to communicate exactly how things have unfolded. And not a lot for us to really take away from that, unfortunately. But no, I mean, we'll kind of see what goes from here. But I will say, if this result does stand, the result for Inko becomes very difficult because it's a standoff search and destroy, which is what a try. Ja, Leute, es wird jetzt gerade nochmal diskutiert, ob dieses Ergebnis überhaupt zählt. Ich weiß nicht warum, aber irgendwas stimmt da wohl nicht. Aber wir werden es gleich erfahren. Standoff search and destroy for Tribe. This is 100% for them as we take a look at the stats. 35 and 10 for Jazz. He was also just running around a lot. Those were boxing gloves. Yeah, he was vibing. Yeah. It's again, you brought up a great point that when this and if this stands, the mental for Inko needs to be an immediate. You have to regain. Yeah, exclamation point regain, please. Look, you were able to do it. Especially against Luminosity. Sure. You know, they were certainly down, but never out after losing that standoff hardpoint map. Leute, hier sehen wir es 1:0 für Tribe Gaming mit einem 250 zu 45. Als nächstes folgt Standoff mit Search and Destroy, danach Raid mit Control, Summit mit Hardpoint und zu guter Letzt Slums mit Search and Destroy. 50-50 with the results that we've seen, both teams preferring to play takeoff hardpoint. I'm sure
both were happy to see it pop up for map number 1. But whoever were to come out on top of this first map would hold a certain significant advantage towards trying to get to the grand finals. It would be a revenge chance for Inko against LG. Otherwise, it would be a rematch of stage 4 finals between Tribe and LG. So that's kind of what's underway and at the hands of what could possibly be to come. You saw even the trophy on the stage. So much to play for, so much on the line. We have been building up 3 years straight for this exact moment of time. Gotta put it all out there. And on the other side, we talked a lot about Tectonic, rightfully so, because he's been kind of the big central personality and star for this Tribe team, kind of alongside Bolu over the last couple of years. But how impressed have you been with Jez so far in this tournament? I mean, coming into the team as an 18-year-old, first year competing, they trust him to snipe on Search and Destroy. They trust him to be one of the flex slayers in Respawn. He's been lights out. And his KD may not be in the top 5, but his role that he fulfills for this squad has been crucial towards not just the success of Tribe on the year, but more importantly, he's been kind of the guy that has locked in some of the key Search and Destroy plays. As we look back over towards Jez yesterday, it was weird to see the Annihilator pop, but yeah, I mean, this shows why you just don't want someone like Jez to have this. Also just making sure that they hold on to the shot when it's utmost necessary to pull the trigger. And yeah, I think the caption for that, the LOL what, is just perfect, because like even when I was casting over that call, I was rightfully losing my mind because it's just how quickly it all happened. 5 kills within 12 seconds. Yeah, with the Annihilator on takeoff, on respawn, that's crazy. But even beyond that too, on the upcoming map mode combination, yeah, this is legitimately Jez's playground with the sniper, wallbang spots, jump shots, rotations, all with the sniper, quick scopes included. All-star talent at such a young age. Yep, he's been one of those guys that is definitely, I think we could easily label as a superstar in the making, if not a superstar that's already arrived for us here. And I'm sure Tribe very excited to have him on board for, will hopefully be an extended period of time in their hopes of continuing their North American regional dominance, so to speak. A little bit less cemented though with LG in the Grands. Tribe trying to work their way back after their loss to Wolves, but you have to feel like if we do get that rematch, fireworks could be coming through. Still awaiting word though, what's exactly coming through, so we'll step away for now. Don't go too far though. We could be back very rapidly for either a Map 1 replay or a Map 2 continuation of this lower finals. Ja, Leute, es geht jetzt nochmal in eine kleine Pause von 5 Minuten. Entweder wir starten erneut in Runde 1 Replay oder gehen weiter zu Runde 2.
Welcome back, everybody, to the Call of Duty Mobile World Championships. The trophy on display. Our final 3 teams looking to duke things out. And the update after the bracket and after everything was going on, it will stand. Tribe 250-45 will be cemented as we will continue on to the standoff search and destroy. Ja, Leute, der Punktestand wurde doch nicht widerrufen. Es bleibt dabei, was mich auch ehrlich nicht wundert. Und wir gehen gleich weiter in die nächste Runde. Wir sehen hier ein paar enttäuschte Gesichter bei Inko. Aber richtig. Ja, aber Leute, dagegen kann man nichts machen. Da sind sie selber schuld. Und wir gehen weiter auf Standoff mit Search and Destroy. Inko Stalwart vs. Tribe Gaming. Runde Nummer 2 im Elimination Final. Und wir werden sehen, wie es ausgeht. Marshy hier auch direkt wieder sehr schnell und stark unterwegs. Exakt die gleiche Taktik wird hier angewandt, wie in jedem anderen Spiel auch sonst. Wir sehen hier nichts Neues. Bolo Wedge macht hier einen guten Kill. Bekommt hier aber Probleme mit Cosin. Cosin holt ihn, aber wird wiederum vom Bolo geholt. Bolo hat hier Lucas und Cosin geholt. Runde 1 ist vorbei. Und wir starten in die zweite Runde. Wieder in der Kameraansicht von Bolo aus Team Tribe. Trophy System wird geschmissen. Wedge macht einen schönen Shot. 3v4. Aktuell Marshy der Erste aus Team Tribe, der hier drauf geht. Bolo hier hinterm Tank. Gut platziert. Bleibt auch ruhig. Saved hier 2 Seiten. Hat aber gleich jemanden hinter sich. Wir wechseln zu Wedge. Wedge hat hier Kontakt und macht einen guten Shot gegen Lucas. Crozen ist ebenfalls raus. 1v3. Wedge, Bolo und Jazz gegen Rafa. Wedge hier leider niemanden getroffen. Bolo mit der Locus noch unterwegs. Hat ihn hier gesehen. Oh, leider daneben. Leider daneben, Leute. Es wird aber wahrscheinlich auf ein 2:0 hinauslaufen. Rafa ist jetzt in der Falle. Und raus. 2:0 für Tribe Gaming. Und wir starten gleich in die nächste Runde. Los geht's. 2:0 aktuell für Tribe Gaming. 5 Runden müssen sie noch gewinnen. Inko hier mit Rafa. Macht hier ein Trophy System durch. Dann sehen wir noch Dad vor Inko. Wir wechseln zu Crozen, welcher hier noch mit seiner Locus Demon Lead weit hinten bleibt, muss man sagen. Dad und Rafa ziehen sich zurück. Noel, wir wechseln zu Crozen. Demonic Breath, Locus. Frag wirft er. Flash ebenfalls. Und trifft. Unternimmt allerdings nichts. Aktuell immer noch keine Aktion von beiden Teams. Bomb spotted. Inko hat hier 3 Spieler verloren. Tribe einen. 2v3. Inko. Lucas hat hier einen guten Shot noch gelandet. 2 vs 3 Situation. Inko liegt gerade mit 2:0 zurück in der Runde. Also die werden... Ja, dieses eine Spiel, ne? Sie hatten die Chance, Punkte zu machen gegen Tribe Gaming. Bolo still holding inside a cubby. This is a tough clear for Inko, even though it's 2v2. Crozen would have to essentially pop off for a little slide peek. And quick scope onto Bolo. There it is. Misses the shot. The pistol not going to get away. Leute, wir sehen es hier. Lucas macht hier kurz das 1v1. Lucas versus Marshy.
Und Lucas ist getroffen. Wird Marshy ihn holen. Die Runde ist vorbei, die Zeit ist abgelaufen. Es steht 3:0 für Tribe Gaming. Die nächste Runde startet. Wir sind aktuell noch in der Vogelperspektive. Tribe rusht hier vor zu A. Granaten fliegen schon. B wird allerdings hier auch direkt platziert von Inko. Bombe ist platziert. 41 Sekunden auf der Uhr. 3v5. Tribe macht hier das 3v4. 3v2. 3v1 Dead ist der letzte aus Team Inko Starworld. Macht hier einen schönen Kill gegen Jazz. Tectonic diffused hier allerdings. Und Bombe ist diffused. 4:0. More often than not, in historically search and destroy for Call of Duty, you're always expecting for the challenge to come through for the trade. Sure, yeah. It never came through. So in Dad's defense, yeah, I mean, you might want to go check the bomb, maybe. Und wir steigen in die nächste Runde. Tectonic schmeißt eine gute Granate, trifft aber leider nichts damit. Ist ja aber auch auf einer guten Position. Versucht hier anscheinend das Fahrzeug in die Luft zu jagen. Oh, das könnte jetzt problematisch werden. Tribe ist hier noch mit 3 Spielern drauf. Die Bombe wird platziert. 3v4. Bombe auf A platziert. 3v2 aktuell. Marshy und Jazz, die letzten für Team Tribe auf dem Feld, haben es noch mit Noel, Lucas und Crozen zu tun. Noel hat es ja aber gleich auch mit Marshy zu tun. Marshy ist hier relativ in seiner Nähe. Die Bombe explodiert in 15 Sekunden. Marshy ist raus. Jazz hat es hier mit 3 zu tun. Aber Lucas holt ihn. Und wir starten in die nächste Runde. Aktuell 4:1. Inko konnte hier einen Punkt aufholen. Mal sehen, ob das auch so bleibt oder ob Tribe hier den Gewinn macht. Rafa wurde hier zweifach geflasht, schmeißt aber noch eine Granate. Bombe ist platziert auf A. Und Tribe hat sie eigentlich bereits schon komplett umrundet. Jazz ist raus. 3v4 aktuell. Tribe hier gut im Rückstand. Crozen macht hier den nächsten Shot. 3 vs 2. Tectonic, Bolu und Marshy gegen Noel und Rafa. Rafa macht hier aber den Ausgleich 2 vs 2. Holt hier noch einen guten Knockout-Kill und einen Double-Kill. Damit das 4:2. Completely give up the A bomb site like that, your retakes need to be on point. It's the same post plant that we saw from that previous round. As you see there again, Rafa just threw the knife and then immediately. Und rein in die nächste Runde, aktuell immer noch 4:2. Rafa ist raus. 4 vs 4. 4 vs 3. Hier sehen wir noch Dad in der CBF4 Letters. Vage aktuell auch in Besitz der Bombe. Crozen macht einen absoluten Fast-Shot gegen Bolu. Schnell reagiert. 3 vs 3. Wir sehen hier nochmal Lucas. Da siehst du mal, wie viel Schaden das macht. Coming forward, Crozen, stunned up, flashed, Vague, taking space. On top of that, you do have a little bit of assistance through the middle of the map. Tectonic gets a couple of shots into Crozen, who does stay alive. The trade good as Dan comes back through to capitalize on the isolation in mid-map. 2v2.
Leute, Tribe Gaming hat hier die Bombe platziert. Jazz ist allerdings der Letzte, hat es jetzt hier mit Dad und Crozen zu tun. Und Dad und Crozen gehen hier stückchenweise gerade zu A, um diese Bombe zu diffusen. Jazz macht noch einen Shot. Und Leute, Double Shot, so wie ich das gerade mitbekommen habe. Heilige Mutter Maria. No way. Er hat gerade ungewollt einen Double Shot hingelegt. The three-man hit does work out for first blood to the back alley, and that's enough for Inko to hold the numbers and back away. Are you shooketh, Inko? Probably not. They still have fun first blood, but they're giving up a lot of space here. So Leute, weiter geht's. Wir sind hier in Bolo. Aktuell ein 4 vs 5. Tribe hat hier ihren ersten Spieler schon verloren. Marshy ist bereits raus. Lucas versucht es hier mit Quickscopen. Dad hier relativ in der Nähe von Bolu. Wedge besitzt aktuell die Bombe für Tribe. Crozen bei B. Weiter mit der Locus. Die Bombe wird platziert. Wage platziert gerade. Bomb has been planted. Rafa macht einen Kill. 3v3. 3v2. Bolo und Jazz müssen jetzt alles verwandeln. Bolo, der Letzte für Team Tribe, hat es jetzt gegen Lucas, Noel und Rafa zu tun. Und ist raus. Damit das 5 zu 2. I don't even know if he would even care to have the smoke in front of his face. He probably still knows the wallbang spots. Yeah, facts. Yeah, counting the one picket fence at a time. Korrigiere 5 zu 3 und wir starten in die nächste Runde. Vage hat hier die Bombe. Noel ist hier aber auch schon gut vor Ort. Versucht einiges hier durchzudringen. Aktuell immer noch ein 5v5. Sieht aktuell gut aus für beide Teams. Die Bombe wurde noch von niemandem platziert. Rafa und Noel, zwei gute Positionen aktuell. Tribe zeigt ja noch keinerlei Aktion, ist relativ eng beieinander unterwegs. Noel sichtet Bolo. Lucas hier bei A. Weiterhin immer noch ein 5v5, keine Kills derzeit. Bolo wirft hier eine Granate. Flash geworfen. Oh, Tectonic holt ihn, aber wir haben ein 4 vs 4. Bolo ist raus, Tectonic rächt sich aber direkt. Dad ist raus, Rafa ist raus. 4 vs 2. Lucas und Crozen, die letzten für Team Inko auf dem Feld. Die Bombe wird gerade von Vage platziert. Und ich gehe stark von aus, dass wir hier gleich das 6 zu 3 sehen werden. Und Vage hier an einer guten Position macht einen schönen Kill. Crozen, der letzte für Team Inko. 4 vs 1. Und Leute, ich möchte nichts sagen, aber Crozen hat hier keine Chance. Ist raus, Vage hat ihn erwischt. Es steht 6 zu 3 für Tribe Gaming. Tribe hier noch sehr ruhig, keine Handshakes. Alles ganz gelassen angehen und jetzt braucht Tribe nur noch einen einzigen Win, um diese Runde zu gewinnen. Marshy hat es hier mit 2 gleichzeitig zu tun, geht sehr schnell zurück und hat richtig Glück, dass er noch lebt. Vage hier in einer guten Position, geht hier auch schnell in Deckung, switcht hier zwischen beiden Seiten.
Aktuell weiterhin ein 5v5. Vage platziert die Bombe. Vage auch aktuell MVP mit 10 Kills, genauso wie Lucas aus Team Inco. Haben wir Dad. Dad nähert sich gerade Team Tribe. Bolu, Jazz und Vage raus. Tectonic raus. Marshy hat es jetzt mit 5 zu tun. Marshy ist raus. Die Bombe wird diffused. Und damit das 6:4. Past the gas station, they just recognize, hey, nobody's pushing us over by the BS&D, so why don't we just go ahead and take the courtyard, take Brown, and put one player of Rafa's caliber of what we've been able to see through the day in L to be able to upset that line inside the Tribe hier auch wieder zu sehen. Sehr schnell unterwegs, sehr schlau unterwegs. Jazz sichert hier die Backside. Aktuell noch keine Kills auf beiden Teams. Vage besitzt die Bombe. Hier sehen wir auch Vage. Vage ist raus. Erster Kill der Runde. Inco versucht hier wirklich alles noch aufzuholen und Tribe am Gewinn zu hindern. Marshy hält sich hier sehr defensiv zurück. Aktuell immer noch eine 4v5-Situation. Bombe immer noch in keinerlei Besitz. Oh, würde Jazz das sehen, was wir sehen? Leute, er wäre froh. Aber da kann man nichts machen. Die Flashbang fliegt. Leider nicht flashen können. Wechseln zu Marshy. Marshy hier sehr in der Nähe von Rafa. Schafft's hier gegen Rafa. 4v4. 4v3. Nicht gut, Leute, nicht gut. 3v3. Tribe gleicht aus und plantet die Bombe. Jazz hat geplantet, die Bombe sitzt. Bolu und Jazz, beide hier nah beieinander. Und warten nur, bis es weitergeht. Dad hier mit beiden zu tun, macht einen Kill. Marshy und Bolu, so wie es aussieht. Ne, Marshy und Jazz, die letzten für Team Tribe. Und Tribe gewinnt 7:4. Leute, Tribe Gaming gewinnt hier das Search and Destroy mit einem großen Punkteunterschied, muss man so sagen. Und hier sehen wir auch die Stats. Vage ist MVP mit 1606 Punkten, 10 Kills, 4 Plants, während Rafa von Incos hier einen Score von 1613 hat und 11 Kills, 0 Plants, aber dafür einen Diffuse. Wir warten auf weitere Informationen, wie es jetzt weitergeht. Tribe führt aktuell 2:0 vor Inco Stalwart. So defensively, not quite up to par for what we saw from Tribe, because we kind of left that first half saying, hey, 2 rounds for Inco on the offense was going to be fine, you would think. At least they stay competitive. Yeah. It's again, you know, you ask and you shall receive. You got those 2 offensive rounds, and at least be able to bounce back a little bit on defense. But the one thing that was consistent was the legwork from Tribe, and you'll see that coming through from. Und hier switchen wir nochmal kurz in die Highlights. Ich wünsche euch viel Spaß. Making sure that in their positional advantages, they are at least capitalizing off of it, whether it's communication or just team shots.
This is the Tribe Gaming that we've come to know and love through so many different stages, and especially here on this weekend. And the thing that really impresses me about how Tribe plays standoff is their ability to read a defense after only seeing maybe 1 or 2 players and saying, all right, if they're here, that means we can go there. And they're really quick to make that call and then execute off of that. It was what was really successful for them on their way to a Western Finals victory last year. Same thing could be said about their way to a Stage 4 North American victory. And it's going to be a problem for, and it has been a problem for just about everybody here this weekend. Even though these standoffs have been close at times, I still am really impressed with the way that Tribe communicates across the map to make sure they know exactly where their advantages are. I mean, this play from Rafa was just so sick. So sick. Absolutely absurd. But then this happens and you go, maybe it wasn't that sick. Yeah, I mean, we had 2 highlight moments, but I mean, obviously the collateral. Yo, even Jez is like, wait, I got both? Insane. Tribe really do act like the Sherlock Holmes of Search and Destroy when it comes down to COD Mobile. Just the way that they're able to depict information off of seeing 1 or 2 players, counting nades, stuns, seeing it all come through. It's just crazy. And again, you know, everybody's thinking the same exact thing that I'm going to say. This is why they were the #1 seed and the #1 team from North America coming into this tournament. It is just everything. When they are on the game, they are just the well-oiled machine. Yeah. Not even a well-oiled machine, they are the. Leute, hier sehen wir es 0:2. Tribe führt hier mit 2 Runden Vorsprung. Als nächstes folgt Raid mit Control, danach Summit mit Hardpoint und Slums mit Search and Destroy. Sofern Tribe die nächste Runde gewinnt, sollte es das auch schon gewesen sein im Elimination Final. Und ja, Leute, dann ist Inko Starboard raus und Tribe geht weiter ins Finale. That was the biggest thing about how we framed up this series. Whatever happened in map #1, what we thought was going to be a 50-50 map, circumstances happen, Tribe prevail through them, and now a chance to very cleanly continue this lower bracket run on their way to not just a top 2 finish, but possibly a rematch. And maybe, again, dictating superiority over COD Mobile globally. One saving grace coming into this is that Inko, throughout the weekend, they played it once, was Raid Control, and well, they were able to beat Smart Omega 3-0. Tribe, on the other hand, like we were talking about when we were taking a look at the best of 5 maps, that they haven't played Raid Control at all. They've mostly been playing Slums, which is 3-1. They also have that 1 win on firing range control as well. So it'll be interesting to see. Again, Raid as a map desperately needs to be called for SMG presence galore. Well, with all that said, hey, this has been an extremely tight series, and more than that, an extremely tight overall tournament across pretty much all of our regions. We've been excited to see how Latin America has showed up in a major way, not just from this Inko team, but also from Skade. East's not nearly as expected, but that all said, these final 3 teams have more than deserved their chance to be here and a shot at, again, the lion's share of that 1.7 total million. But just as kind of a recap over this entire series and more clarification on map #1, statement from the Activision team is, per the rules, teams are supposed to keep playing in case of lag. Inko experienced lag at the outset of a game and stopped playing without the admin's discretion. Admin had directed players to keep playing so that the lag could be diagnosed. The admin needed to verify whether the lag was intermittent or consistent. When both teams continued to play, the admins observed that both teams were on a consistent network environment without consistent lag, so therefore the match results have stood for that 250 to 45. We've seen this happen before, and that's the thing, is knowing that was going to be possibly a case. I mean, it's not something that these players are completely unfamiliar with. Ja, Leute, gleich sollte es losgehen mit Raid und Control, Map Nummer 3, welche Tribe gewinnen müsste, damit sie direkt weiterkommen und Summit und Slums nicht mehr spielen müssen. Wenn sie verlieren, haben sie noch 2 Chancen. Allerdings, wenn sie jetzt 3-mal hintereinander verlieren, ist Tribe raus. Continue to play on until the admins are able to come to that diagnosis. So, find ourselves here, 2-0 lead for Tribe off of that takeoff hardpoint and in a blistering standoff search and destroy. It's almost what we came to expect to a certain degree, but to reverse sweep Tribe Gaming, especially coming into a raid
again, I gotta echo the point. Your SMGs need to be on fire. And the other part about this is we consider the biggest strength towards Inko, and it's Lucas in with an SKS. Yeah. How do you get him into the best positions possible on both sides of the control points, whether it's defensively or offensively, to make sure his subs have an easier quality of life getting into those tight spaces where they're the most effective? So you expect to see things like long-range play from cash window, long-range play from laundry window, or the opposite side in towards art or towards top bedroom, maybe even try to win mid-map. Those are all very key positions that you hope that Lucas can keep doing what he does best, and his subs can follow up, take away that space, and hopefully find advantages further deep. It's just how consistently they need to be in those specific positions, because we have seen Lucas in, albeit again, you know, I'm not going to knock on the guy. He's nasty. Heckin' nasty, yeah. So you got to be looking at him to be able to continuously play that selfless role, the tectonic role, right? Sure, to where always putting themselves in those longer lines of sight to make sure that the SMGs at least have the lay of the land, rather than what Lucasen can get away with and has continuously through a lot of different matches this weekend, was getting in your face of the SKS. As comfortable as that may be, you need to be able to showcase what your role actually entails for a map like Raid. 100%, it can't be one-dimensional. Ja, Leute, hier sehen wir es aktuell nochmal. Inko Starboard liegt mit 2:0 hinter Tribe Gaming. Tribe muss hier nur noch einmal gewinnen und drückt weiter. Everyone's dynamic, everyone's flexible. And the overall level of competitive COD Mobile has escalated significantly from last year to this year. But a raid control, again, it's a must-win from here on out for Inko. Need the reverse sweep to get back into the grand finals for a chance at $700,000. Otherwise, Tribe will make it an all-North American affair, in which Bobby, I'm sure, was already farming impressions for. He's probably Ja, Leute, und wir starten in dieser Runde Control. Tribe versus Inko Starboard. Beide Teams haben noch 30 Leben. Tribe nur noch 28. Beide 28. Tribe liegt hier noch ein Stückchen vorne, so wie es mit den Leben aussieht. Er hat hier gerade noch die größten Chancen, hier weiterzukommen jetzt aktuell. Noel macht einen schönen Kill, wird hier aber von Daddy rausgeholt, so wie es aussieht. Lukas macht einen guten Kill. Ja, das wird was, Leute, das wird was. Tribe aktuell noch 21 Leben, ein Leben hinter Inko Starboard. 21:22 weiterhin. Tribe nur noch 20 Leben, Inko 21. B wird hier gerade endgültig eingenommen. B ist lost. 2 Minuten auf der Uhr. Tribe muss hier ein paar Kills machen. Bolu hier an der Ecke. 2 Kills Minimum. 1 Kill noch. Schade. 19 Leben zu 20 Leben aktuell. Objective A ist das letzte hier. Inko liegt hier aktuell stückchenweise vorne. 17 Leben zu 19 Leben. 15 Leben zu 19 Leben. 15 zu 18. 13 zu 17. 12 zu 17. Tribe wirft es gerade zurück. 6 Leben Unterschied. 5 Leben Unterschied. 10 zu 15. 10 zu 13. Tribe holt hier wieder auf. 10 zu 12. 44 Sekunden auf der Uhr. Oh. Tectonic hat hier fast einen Double Kill gemacht. 9 zu 11. 2 Kills Unterschied weiterhin. Jazz sehr ruhig und vorsichtig. Wir wechseln zu Marshi. Marshi macht einen schönen Kill, wird aber von Dead rausgeholt. 8 zu 10, 24 Sekunden auf der Uhr. Das könnte das 1 zu 0 für Inko Starboard werden. Vage hier noch keinerlei Idee, was er machen soll. 8 zu 10, was die Leben angeht. 20 Sekunden stoppen auf der Uhr.
A wird hier eingenommen von Inko Stalwart. 4 Leben, 3 Leben für Tribe, 8 Leben für Inko. 2 Leben für Tribe, 7 Leben für Inko. Marshy macht den Kill, 6:1. Marshy ist der letzte, Objective A lost, damit 1:0 für Bolu. Verzeihung für Inko. Wir starten in die nächste Runde. 30 Leben für beide Teams. 1:0 für Inko aktuell. Vage macht hier den ersten Kill. 29:29. A wird hier eingenommen von Tribe. 28:28. 27:28. Inko gegen Ruffer. 28:26. 27, 26, 26, 26, 26, 25, Leute. Das geht hier hin und her. 25, 24. Und A. Gehört Tribe Gaming. 23, 23. 21, 23. Hier werden wieder gut Kills gemacht. Marshy, holt hier aber Dead raus. 22, 21. B ist der letzte verfügbare Point. 19, 20. Noel ist sehr vorsichtig. Weiterhin 19:20 Leben. 19:19 Leben. 19:18 Leben. Tribe überholt hier. B aktuell umkämpft. B wird hier jetzt eingenommen. 19:16. 19:15, 18:15, 17:15. 16:15, 16:14, 16:12. Ja, das geht gerade relativ schnell. 15:10. 5 Leben Unterschiede. Vage hat hier auch die letzten 5 noch vor sich. 14:9, 13:9, 13:8, 12:8, 11:8. 10:7. 9:7. 2 Leben Differenz. 9:6. 8:6. Inko versucht hier wirklich alles. Weiterhin 8:6. 7:6. B wird hier zurückerobert. 26 Sekunden auf der Uhr. 5-5, 5-4. 4-4. 8 Sekunden auf der Uhr. 6, 5, 5 Sekunden. Timer Stopp. 3 vs 3. 1v2. 1v1. Marshy, der letzte aus Team Tribe. Schafft es hier jetzt gegen... Ja! Und Marshy macht hier das 1v1. Wunderschön, Leute. Wunderschön. Marshy hat hier ein kleines Lächeln noch auf dem Gesicht. Und ja, Leute, hier haben wir nochmal das Replay von Marshy. Hier sehen wir, was Marshy getan hat. Bam, in letzter Sekunde noch geholt. Und wir starten in die nächste Runde. 1:1.
Tribe hat hier aufgeholt. Und Inko startet hier mit den First Bloods. Bolo hätte hier fast 2 Kills noch gemacht. Vage holt hier aber den nächsten 25-27. Objective B lost. Marschi hier oben mit der CBF hier am Möbel. Macht einen schönen Kill, 24-24. 23-23. 22-23, 22-22. Leute, das ist ein Hin und Her. Das ist wieder ein Hin und Her. Wir kennen es nicht anders von Tribe und Inko. 21-22 aktuell. 1 Minute 45 noch auf der Uhr. Keinerlei Aktion von beiden Teams bisher. Ninja Assist 20-22, 19-22. Das könnte das 2-1 für Inko werden. 16-22. 21-15. 20-14. 19-14. Und wir warten weiterhin. 18-14. Inko verliert hier ein Leben nach dem anderen. Tribe liegt aber immer noch zurück. 12-16 aktuell. 11-16, 11-15. 14-10. 4 Kills Unterschied. Aktuell 1 Minute noch auf der Uhr. Und Vage kann sich hier nicht durchsetzen. 3 Stück gegen einer. 8-14. 7-10. 6-10 aktuell. 40 Sekunden auf der Uhr. Korrigiere 36. Jazz macht das 6-9. Sehr gut. 4-9, 3-9, 3-7. Leute. 2-7. 26 Sekunden auf der Uhr. Stoppen. 2-6. 2-5. 1-4. Tectonic hier der letzte seines Teams. 1v3. Vielleicht schafft er es. 17 Sekunden sind gelockt. Wird er es schaffen, hier 3 auseinanderzunehmen? Objective A lost. Leute, 2-1. Wir starten in die nächste Runde. Tribe muss gewinnen. Ansonsten war es das. Wir sehen hier, Inko stürmt hier auf B. Macht hier auch den ersten Kill. 29-29. Die Leben beginnen wieder zu sinken. Lucas holt hier eine Killerdrohne raus. Tribe holt A. Und wir warten auf Aktion von Tribe. 27 Leben noch für Team Inko. 26-28. Bolo hier weiterhin stark unterwegs. Tectonic wechselt hier auf die Claw. Macht einen guten Double Kill. Oh, Triple Kill wird hier aber jetzt rausgeholt letztendlich. Schade, schade. 23-20. 22-19. Tribe liegt noch vorne und könnte hier das 2-2 machen. Crowson holt hier aber wiederum gut Kills. 17-17 der Ausgleich. Und wir wissen nicht, wie es steht. Crowson mit der Heutige 26. Dark Frontier unterwegs. 16-15, 15-15.
Leben sind mittlerweile fast gleich. Inko hat 14 Leben nur noch. 14, 14. 14, 12. Tribe überholt hier. Versucht es zumindest. Inko will hier ausgleichen. Noel hier mit dem Purifier macht einen schönen Kill. 12, 11. Wir sehen Rafa mit der Switchblade X9 Richtung B unterwegs. Schmeißt noch eine Granate nach hinten weg. Und Rafa raus. 11, 10. Noel hier bei B. Versucht zurückzuerobern. 10-7 aktuell. 6-9 aktuell. 8-6. 7-6. 7-5. 7-4. 7-3. 7 versus 3 aktuell. 3 Leben. 2 sind noch von Team Inko auf dem Feld. 5 versus 1. 1v. Ja, Leute. Tribe macht den Punkt. Wir warten noch auf Ergebnisse, wie es weitergeht. Und hier sehen wir es. 2:2. Tribe konnte noch aufholen. Diese Runde entscheidet. Tribe muss gewinnen. Und wird alles dafür geben. Inko hier verliert wieder direkt ein paar Leben. 29, 27 aktuell. Und wir haben gesehen, was Tribe letzte Runde geschafft hat. Wir warten auf größere Aktionen. 26, 29. Tribe schafft hier nichts weiter. B fast verloren. B ist verloren. 2 Minuten 15 auf der Uhr. 29, 26. Großer Unterschied. 26, 28. 25, 28. Tribe verliert hier Leben. 25, 25. Der Ausgleich ist da. Tribe hat gerissen. 25, 24. Tribe ist am Überholen. Versucht hier alles. Dad mit einer Granate Richtung Tectonic. Tectonic trifft's aber nicht. 24, 23 von den Leben. 23, 23. Bolo wurde geholt. Marshy punktet hier auch wieder gut. 22, 23. Kein großer Unterschied, aber ein Unterschied, der einem den Sieg kosten könnte. 22, 22, aktuell wieder Gleichstand. Tribe ein Leben weniger. Wieder überholt von Tribe. Bolo hat sich hier nicht rechtzeitig umgedreht, beziehungsweise gar nicht umgedreht. Schade eigentlich. 2018. Tribe liegt 2 vorne. Tribe liegt 3 vorne. Sehr gut aus, was wir hier sehen. 16, 19, weiterhin 3 Unterschied. 15, 18. 13, 17. 12, 17. 5 Punkte Unterschied. 40 Sekunden auf der Uhr. Noch leicht umkämpft. Vage macht einen schönen Kill. Direkt einen hinterher. 8, 17, 7, 17, 6, 17. 26 Sekunden. 5 zu 17. 3 zu 17. Bolo verwandelt hier einen Shot nach dem anderen. 16 Sekunden auf der Uhr. 3 Kills noch für Tribe. 16 Leben noch für Tribe. 15 Leben für Tribe. 14 Leben für Tribe. 3 versus 14. 2 versus 13. 1 Sekunde auf der Uhr und die Zeit ist vorbei. Last Shot ist vorbei. Tribe macht hier das 3:2 und rückt vor in die Finals. Wir warten jetzt noch auf die offiziellen Stats. Man sieht hier auch wieder einige traurige Spieler.
Ist natürlich absolut verständlich. Aber sie haben es weit geschafft. Tribe geht auch rüber, bedankt sich für Spiele. So muss das. Ja, Leute, die Leute von Inko Stalwart, wir sehen hier auch einen Spieler, der schon am Heulen ist. Ich sehe hier gerade live vor meinen Augen etwas, das ich nicht sehen möchte. Das wollt ihr auch nicht detailliert bekommen. Aber, ja. Ja, Leute, wir warten jetzt noch auf die offiziellen Stats der Runde, wie es aussieht. Und, ja, Tribe Gaming gewinnt hier. Es bleibt weiterhin spannend. Ja, die kriegt ihr halt Lachenfall. Ja, Leute, Stalwart darf nach Hause gehen. Inko Stalwart. Wir sagen Tschüss. Ja, Leute. Wir warten immer noch auf Stats. Irgendwas wird hier wohl noch besprochen. Aber die Stats sollten jeden Moment eigentlich kommen. Hier sehen wir die Stats. 3:0 für Tribe Gaming. In einem 3:2 hier. Bolo ist der MVP mit 4.440 Punkten, 32 Kills, 22 Deaths und 12 Assists. Während wir hier Lucas von Inko haben mit einem Score von 4.641, 35 Kills, 16 Deaths und 7 Assists. Wir sehen gleich, wie es weitergeht, beziehungsweise ob es weitergeht. Aber Tribe hat hier auf jeden Fall gewonnen und Inko darf nach Hause gehen. Hier sehen wir es nochmal. Standoff mit Search and Destroy, Raid mit Control und Takeoff mit Hardpoint wurden alle drei gewonnen. Und ja, wir sehen hier Inko. Sind alle ein bisschen erleichtert, sie haben es geschafft. Trösten sich hier ein bisschen. Ist natürlich auch verdient, da muss man durch. Und auch meinen größten Respekt an dieses Team. Sie haben es so weit geschafft. Also pass auf, pass auf. Mein größter Respekt. Nächstes Jahr vielleicht nochmal. Pass auf. Ja, Leute, wir haben jetzt gerade auch gehört, Inko ist jetzt offiziell auf dem 3. Platz. Ein Sugar Daddy ist mein... Man, Inko Stalwart, they finish in 3rd place. Tribe Gaming showed up and meant business. 3-0 here, Beef Mommy. Chat must be going wild right now. I can already feel the fumes, the battles from the fans, but hey, that's going to be a valiant effort from Tribe. That lower bracket run was a hero's journey for this team. No one expected them to be here, but they showed up when they needed to. The timing for this team is just absolutely perfect. Leute, hier sehen wir es nochmal. Die Preisgelder werden hier nochmal aufgelistet, aber wir warten immer noch auf die Gesamtstats der Teams, um zu sehen, wie es jetzt aussieht. And once again, you got to give props to Lucas. And to be honest, it didn't feel like Tribe even had a counter for him as much as it was they were just going to play their game and assume that their teamwork was going to be stronger and that their rest of the 4 players could keep up above the other Inko players. Well, 3rd place, $150,000 US there for Inko Stalwart. It makes the wound feel a little less bad, $150,000 for 3rd place, but man, it really felt like Inko Stalwart really never got their footing today after running into Luminosity first. Ja, Leute, wir sehen hier nochmal die Highlights aus Inko Stalwart versus Tribe Gaming. Genießt es und bis gleich. You know, you gotta play through it, and Tribe more than happy to start off with a 100-point lead. I
feel like this is the kind of start that will definitely be talked about for a long, long time, and I'm already waiting for the YouTube videos to be like, what actually happened in this matchup between Inko and Tribe? And honestly, you just see it on the map. If you get to see a disconnection, then that's going to be happening. You got to play through all of the things, the negative things that are happening in your team, and just push through. And so with that being said, Takeoff was supposed to be a map that Inko's actually really strong at. Yeah, it just felt like after that happened, Inko was just deflated. They had some really bright spots, and to be honest, it looked like they were going to be able to win the control. There were points in the search and destroy where things looked even, but the Tribe just had that slight edge despite some of the crazy plays that we were seeing out of Crozen, going absolutely crazy with the Locust, doing everything he could. This is Tribe's go-to search and destroy map, and to be honest, I'm curious, maybe we see a standoff ban whenever it comes to the Grand Finals. Well, standoff, that's definitely going to be a really good shot. But speaking of, Jazz with a nasty collat. I wish I saw that. I wish that we all got to see it in person, especially you guys watching at home. You could hear the roars of the crowd when that actually happened. But it's not just him. It was like Marshy always going in the flank, and he's such a undermined person that has always performed. He's always on point, and someone that you could actually rely on when it comes to these games, especially here in this raid when he was able to clutch up a 2v1 situation, stop the clock here in Bravo, and also win that offensive round for Tribe. He's got ice in his veins, no question about it. We call it Marshy things for a reason, and man, this, I think it's this round specifically would have put Inko up 2-0. They win the third round. If they get this one, that's onto a game 4 and maybe onto a reverse sweep, but I think that was another turning point in this game alone. They knew they could have won that round. They're still able to take another offensive, but man, wishing they could have that back. Yeah, how about this? Like, again, we've talked about on Control, it's all about the defensive side. This one, it was all about the attacking side. Well, it just seems like both of these teams are good at both, and especially in this particular map, you just kind of have a hard time when it comes to attacking that ace side, but then obviously the defense was just so strong on the end of Inko, especially with 3 players going up there. But hey, taking a look at our So Leute, wir sehen's. Tribe Gaming jetzt im Final gegen Luminosity. Und I don't know why, aber bei Luminosity steht bereits eine 1. Ich habe keine Ahnung wieso, aber wir werden es noch rauskriegen. Yeah, Luminosity coming into the Grand Finals with that 1 map advantage. Going to be huge, obviously, decision-making, a big factor for them. We talked about their coach image, the fact that this is basically his 3rd World Final because he was there with both Blacklist in the East and also Tribe in the West last year, and looking to prove that he's able to make a really big difference for any team that he coaches. Well, if you're trying to make a big difference in your game, get your hands on the ROG Phone 6. It's equipped with the Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 CPU that boosts performance and speed to take your mobile gaming experience to a whole new level. Its unrivaled performance puts it in a class of its own. Thank you to the ROG Phone 6 for supporting Call of Duty Mobile esports. All right, y'all, it has been a long journey, but now we've got ourselves 2. Tribe Gaming, Luminosity. Only one can be crowned king, and we will do that after we take a short break. You're watching the Call of Duty Mobile 2022 World Championship. Ja, Leute, wir starten in eine kleine Pause, bevor wir in die Finals gehen. Luminosity versus Tribe Gaming. I don't know why, aber Luminosity führt hier mit 1:0, so wie das aussieht. Ich kann euch nicht erklären, warum, aber wir werden es noch früh genug erfahren, denke ich mal. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran. In 5 Minuten geht's weiter.
Ja, Leute, gleich geht's weiter in die Final Rounds. Bleibt auf jeden Fall dran. Ich melde mich gleich wieder. For the 2022 Call of Duty Mobile World Championships. It has been a heck of a weekend, but the top two teams reside in North America, and yet again, it'll be another chapter in the story that is Luminosity versus Tribe Gaming. Proper shift Degon here. Guys, what a story that these two teams have had before, and they do it yet again. Man, just don't even ask me for a Hier prediction. sehen wir es nochmal, Luminosity vs. Tribe Gaming. Aus unerfindlichen Gründen führt Luminosity hier mit 1:0 oder hat hier einen Punkt Vorsprung. Ich kann euch nicht erklären, warum, aber wir werden es vielleicht gleich beim Line-Up erfahren. It's pretty much a flawless run from Tribe from losers round one. They're really looking super tight at the moment, and that's a terrifying prospect, I think, for anyone who's going up against them. Yeah, you know, again, it's one of those things that it seems that the Wolves just seem to bring out some of the best of everybody that we have seen them compete up against, specifically with Tribe. You know, after they ended up losing out that winner's side matchup versus Wolves, they popped down in the lower bracket. Barely even, they come out almost unscathed, losing that one map versus the Wolves, and now they find themselves here. Yeah, the miracle elimination run, we could say it, but should they have been there? Should they have not? You know, is there a mental advantage for Luminosity with the fact that they get the map, but also that Tribe had to go down on the bottom side? Remember, it was supposed to be the Tribe Luminosity semifinals. Yeah. In the upper side of the bracket, ended up being Wolves in that spot. Yeah, it's hard to say if it's like a mental advantage at all. Obviously, it's actually a physical advantage. They literally get a map here coming out of the winner's bracket, so you do have that going for you. But you still, I think, more mentally, if you're Luminosity, you're thinking back to stage 4, where you were so close to knocking off Tribe not once, but twice, but came up short both times, not able to do it. Yeah, well, again, a little bit of a mental block that either one of those guys are going to have to get through. And if you want to get through any block, get your hands on the ROG Phone 6 to achieve low latency gaming and ultra responsive input with less chance of accidental touches. We hate those accidental touches. Hate them. The ROG Phone 6 now boasts a 165 Hz refresh rate and a 720 Hz touch sampling rate for a super smooth, seamless gaming experience, thanks to our friends over at the ROG Phone 6. And we have ourselves the World Championship Bundle available now in-game for purchase for a limited time. Ja, Leute, hier seht ihr es. Es gibt jetzt ein World Champions Bundle in Call of Duty Mobile mit Death Angel Alice, der AK-47, der Russ 79U, der 50 GS, einem goldenen Charm, einer Calling Card und einem Spray. Gönnt euch, wenn ihr das Geld dafür habt. For the weapons, you're getting it on top of the characters. It just all feels like it's coming together. Even the calling card looks super awesome. Yeah, this is a really cool in-game package. I mean, the COD Mobile team always knocks it out of the park with their art division, but this one in particular is going to be something special to get your hands on. Bursting with inspiration. I like it. That's a name. I love that one. All right. One more time, let's take a look at the prize pool so that we can put it into words again, the difference between first and Ja, second. Leute, wir schauen nochmal auf den Prize Pool. Der erste Platz bekommt seine verdienten 700.000 US-Dollar. Der zweite Platz seine 280.000 US-Dollar. Der dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte, neunte, 10., 11., 12., 13., 14., 15. und 16. haben ihr Geld schon. Jeweils 150.000, 110.000, 80.000, 60.000, 30.000 und 15.000 US-Dollar. Wer rechnen kann und lesen kann, sieht ganz klar 1,7 Millionen Dollar Prize Pool war drin. Jetzt noch sind es 280.000 und 700.000 zu holen. That's going in the rollout at the end. All right. Well, it seems like we are almost ready to go now. Tribe, Luminosity, proper. You don't like doing predictions. So that's right. What I will ask you to do is tell me, how do Luminosity win this? I like. Oh, wow.
like asking me a prediction without asking me a prediction. I think that the best way that Luminosity are going to be able to do this is continue to be very unpredictable and to continue to adapt and overcome. Their pace differential and understanding what they have to be doing from each map individually has been at an all-time high through the entirety of the weekend. Shift, how did Tribe win this? Look, their search and destroy has been really clean. And when they had played last time, Standoff was in the rotation not once but twice. Tribe took both. So I think if you're looking at this from the guise of how does LG stop Tribe, I think it's to shut down Jez, which is kind of like the counter of what you asked in a certain sense, but he's been unstoppable in Search, and I think Search is the way to get into the series quickly and possibly find an advantage. Well, for more thoughts on this matchup, let's send it on over to our casters for the finals. It's Beef Mommy and Bobby Blaze. I am so excited to be here and casting the Call of Duty Mobile first ever World Championship Grand Finals, joined as always by the wonderful Beef Mommy. What was happening right there? $1.7 million. Hey, I got you, Ship. Okay. I see you. I see you smiling over there in the desk. I got you, man. But yeah, I mean, everything down the line, a lot of money. It's a huge jump from $700,000 down to that second spot. It's a really hard point to be at. Ja, Leute, wie ihr nochmal seht, Luminosity führt immer noch aus unerfindlichen Gründen mit 1:0 gegen Tribe. Tribe, as resilient as they are, it's just going to be really difficult to overcome that one hurdle. Yeah, it's still kind of difficult to tell how these two matched up against Inko to try to gauge what expectations should be, because it was two very different looking matchups. Obviously, Inko able to take one map off of Luminosity while they weren't able to do the same for Tribe. But there were just some different situations, different mechanics, and altogether Inko looked a little deflated after that map, and you got to think that played a pretty big role. But in the rest of it, they played things relatively closely. So looking back at how Tribe and Luminosity have faced up against each other in the past, obviously stage 3, stage 4, it's those two at the top both times. And Luminosity, they got reverse swept in stage 3. So they're trying at all costs to avoid that. Yeah, I mean, it's always a question of who's going to be that NA #1 and try to defeat Tribe, and especially with this competition where they kind of had a very rough start in the beginning, but right now looking like they're very solid, bringing down a 3-0 to Inko, which has been pegged as one of the favorites to actually win. And it's funny because Tribe was the favorite, but after day 1, day 2, last time just showed up, but it just seems like they bring down giants. Yeah, Luminosity, I would definitely say, is now out of the shadow of the Tribe. These two both in the spotlight. And as you can see, Luminosity's been frying all tournament long, even up against Wolves, who #1 knocked down Tribe, and #2 still gave Tribe a lot of trouble in the lower bracket. Luminosity didn't really seem to struggle at all. I think adaptability is the biggest advantage for this team. And obviously, you got to look at one guy, Band, who has been frying all tournament long. We talk about him being a major warrior, stepping up when his team needs him most. And you can tell he's just so chill, so calm, so collected. He's just excited to be here. Their comms are just so good. Their game up against Inko, the pace was fast, so beautiful. As you can hear, the words that they actually said was really beautiful. But before we actually go and talk about this team, we got D-Gon taking a look at it, introducing Luminosity. Ladies and gentlemen, we've had ourselves one hell of a tournament. And again, this year started with dreams of being the best, but now we're down to our final 2 squads. Up first, a team trying to make their dreams become reality. It's Luminosity! Washi, Blur, Envy, Band, and Solo, your Luminosity! This is a team that was not together at all last year, but have taken competitors from different portions of COD Mobile, put together 5 super gritty players, and are ready to take on the kings of North America in Tribe Gaming. And their opponents are no stranger to finals, no strangers to success. One of the winningest organizations in all of mobile esports, it's Tribe Gaming!
Marshy, Vague, Tectonic, Bolu, and Jazz. Tribe Gaming. Will they keep the victory 3 years in a row? 2020, 2021. Will 2022 be the same? They brought down 3 teams. Ja, Leute, hier hören wir es nochmal. Tribe hat 3 Jahre in Folge gewonnen. Und jetzt sind sie hier in den World Finals und holen hier womöglich den 4. Win. But this time, it's for the World Championship. Only one can be crowned king. Who will win? Let's find out. Beef Mommy, Bobby, take it away. Oh, this is 3 years in the making. This is a lot of money. $1.7 million, like you mentioned, $700K to the winner. What, if my math's correct, a $420,000 drop off if you don't take that first place prize. Gotta think all the hours, all the blood, sweat, and tears going into this matchup. I'm excited to see the map pool because still not entirely sure what. Ja, Leute, hier sehen wir den Map Pool. Map 1 Advanced wird nicht gespielt. Und wir haben hier Takeoff mit Hardpoint, Slumps mit Search and Destroy, Raid mit Control, Hassendia mit Hardpoint, Standoff mit Search and Destroy und zu guter Letzt Summit mit Control. 6 Maps. Nummer 1 wurde advanced von Luminosity, welche hier jetzt mit 1:0 schon mal führen. Gebannt wurde Annihilator und Sparrow. Maps durften dieses Mal nicht gebannt werden. Tribe muss hier jetzt gut gewinnen. Es sind 6 Runden. Leute, Tribe wird hier auf jeden Fall einiges gewinnen müssen. Und zwar 4 Runden, wenn möglich, um hier zu gewinnen. Defeat them on their first hardpoint loss in the entire tournament, and it is the same map where we saw Luminosity take down Wolves. So that puts them in a really tough spot. They're already at a 1-map disadvantage. They've got to come out guns blazing on this takeoff map where they just defeated Inco Gaming pretty easily. And yeah, it really is important, especially in the momentum of your matchup, especially in that first game in hardpoint takeoff, where we saw that Inco kind of faltered, especially we're kind of really shaken up. So that first game really matters to set the tone between these 2 giants that we saw and performed really well up against a really hard team. And now coming into this, when it comes to the statistics and the numbers, we kind of just throw them out the window by the end of it. But both of these teams look so good at this takeoff map that it's really hard to tell what's going to happen. But for me, Luminosity actually did a little bit better when it comes to the util usage up against Inco. Obviously, you want to pick up as much time as you can, but number 1 priority is going to be chaining together P3 and P4. That's where these teams look to pick up their biggest chunks, controlling spawns there, typically going to afford you the most time, and obviously operator usage going to be absolutely crucial. Cannot afford any wasted time. That split-second decision-making plays a huge role in the outcome of these games, and it's really going to come down to those little micro decisions. And we saw those micro decisions coming in from Tribe during those clutch situations in the form of Marshy in that control round in Raid. It's really important. And now, speaking of a member that's actually really good, Ban's going to be right there. And you know that he's going to be really good up against Envy as well. They've been doing a really good job at trading them 1-1. But coming in from Tribe, you know that they're going to be duos holding hands, and let's see how well they can do when it comes to those individual gunfights, because Luminosity seems like they're such a good pair. Obviously, the KDs for Tribe not going to be quite as high in the respawns heading into this one, especially just having lost more matches in general. But across the board, they've been able to win some of those hardpoint matches even when they are getting outslayed. Obviously, big players to watch on this map are the ones that typically dominate in the long range, those being Tectonic and Jez. I think Jez has really shown out through the entirety of this tournament, but every single player on this roster plays a huge role. We talked a lot yesterday about filling those specific roles, letting the Slayers slay, and the OBJs OBJ. So right now, just getting ready to load into the game, but the anticipation definitely building, and you can feel it here.
it makes you kind of question, is the SKS still going to be brought out? Knowing very well that Inco played it, or the LATAM region rather, has been playing it so well. But I feel like for Luminosity, they did an amazing job at stopping the push, and I feel like they have different versions when it comes to stopping that kind of meta. And now for Luminosity, they are absolutely bright. They're looking like they're in the best form in their career. I don't think either of these teams really particularly likes the SKS. I think the biggest reason we saw Blur pull it out was mainly just to counter Lucas's. So if I had to guess, most of the people that we saw using SKSs in those first couple of maps will likely be switching over to the Kilo. That's been the go-to long-range assault rifle for most of the players in the North American region. People were kind of wondering, oh, is that Kilo meta going to be able to hold up in the World Championships? And it most definitely has. I mean, this proves the point. Both NA teams are going to be here, and the strongest that they've ever been in. And speaking of Tribe, looking very solid this year as well, and looking like the situation's actually going to be flipped, as Luminosity is usually the one that has a very hard time in the beginning, but now it looks like Tribe is going to be the same, and beautiful worm there, and definitely going to be an absolutely legendary meme all across Twitter. But again, this team is just, again, the word for them is going to be resilience, because of how many matches they actually pushed through, and a lot of the time, it wasn't even close matches. They absolutely dominated it. I don't know if I'd call it a beautiful worm. It looked more like a dying worm, if you ask me, but you know. Like a worm's a worm. Like a worm in water with some salt. Yeah, okay. Exactly. Well, we're loading in. Und Leute, wir starten rein in das erste Match Luminosity vs. Tribe Gaming auf Takeoff mit Hardpoint. Those insanely high KD numbers like Jez and Tectonic, but especially as a flex player, he's had a pretty solid KD while at the same time bringing. Und los geht's. Wir sehen hier Marshy. Das gesamte Team Tribe rusht hier direkt runter. Hier werden auch direkt noch Ausgleiche geregelt. Vage macht hier 2 gute Points. Hardpoint in der Gewalt von Tribe. Tribe führt aktuell mit 1:0. Aber Luminosity versucht hier den Ausgleich. Tribe holt ihn sich zurück. Wir sind bei 3:3. Luminosity wieder im Hardpoint. 5:3. Hardpoint wieder verloren. Tribe versucht hier wieder reinzukommen, wird aber zurückgeschlagen von Solo. Luminosity wieder erneut im Hardpoint. Es steht 10:3. 24 Sekunden noch auf der Uhr. Solo versucht hier einiges. Und wir sehen hier verdammt gute Performances von Luminosity. Es steht 15:7. Das muss noch nichts heißen. 12 Sekunden noch auf der Uhr. Tribe jetzt im Hardpoint. Holt hier auf. Es steht 16:14. Und Tribe schafft den Ausgleich und überholt. Es steht 19:16. Hardpoint ist geschlossen. Nächster öffnet in 5 Sekunden. Tectonic hier raus. Marshy direkt schon in der Nähe vom Hardpoint. Hardpoint in der Gewalt von Luminosity. Jetzt aktuell contested. Marshy wird hier rausgeholt. Hardpoint in der kompletten Gewalt von Luminosity. Tribe rückt hier vor. Bolu oben im Hardpoint. Hardpoint jetzt wieder in der Gewalt von Tribe. Erneut umkämpft. Aktuell 23:23. Hardpoint jetzt wieder in der Gewalt von Luminosity. Tribe war jetzt wieder oben. Es steht 26:26. Tribe macht die 30 voll. 25 Sekunden auf der Uhr. Hardpoint immer noch in der Gewalt von Tribe. Wir sehen hier gute Aktion von Marshy. Marshy oben im Hardpoint. Solo wird von Vage rausgeholt. Wir wechseln zu Jazz. Jazz wird hier von Envy geholt. Tectonic hat allerdings noch Solo geholt. In 5 Sekunden endet der Hardpoint. Es steht 26:56. Hardpoint 57. Hardpoint ist geschlossen. Nächster öffnet in 3 Sekunden. Tribe führt hier aktuell mit einigen Punkten Vorsprung. Band ist hier raus und Tribe tut hier alles, was sie können. Blur ebenfalls raus, wird hier geholt. Hardpoint wieder immer noch in der Gewalt von Tribe Gaming. Steht 28:63. Tribe führt eindeutig vor Luminosity. Marshy macht hier schönen Double Kill mit dem Purifier H2O. Ein Triple Kill noch mit der guten Punkteserie, Leute.
24 Sekunden auf der Uhr. Tribe führt mit 82:28. Der nächste Hardpoint ist noch nicht verfügbar, auch noch nicht zu erkennen. In 13 Sekunden schließt sich der Hardpoint und Tribe führt aktuell mit 100:28. 3 Sekunden auf der Uhr. Hardpoint ist jetzt geschlossen. Neuer Hardpoint ist identified. 4 Sekunden noch auf der Uhr. Es steht 104:28. Tribe führt hier aktuell eindeutig. Luminosity holt sich hier allerdings den nächsten Hardpoint, welcher direkt umkämpft wird. Tribe schnappt ihn sich. Hardpoint wieder in der Gewalt von Tribe. 47 Sekunden auf der Uhr. Es steht 111:30. Hardpoint umkämpft. Jetzt wieder in der Gewalt von Tribe. Band versucht es hier mit der Claw. Macht hier irgendwem Damage. Schafft aber keinen Kill. Hardpoint auf 34 Sekunden runter. Immer noch in der Gewalt von Tribe. Band geht nun rein. Wird aber direkt rausgeholt vom Bolo. Jazz holt hier noch Envy und Blur. Solo hat sich hier selbst gekillt. Keine Ahnung wie, aber er hat es geschafft. Tectonic holt hier Band raus. Washi ebenfalls noch von den Wedge geholt. Es steht 30:134. 100 Punkte Differenz. Envy holt hier Wedge. Tectonic holt Band. Tribe ist hier in einem absoluten Vorsprung mit über 110 Punkten Vorsprung. Wedge wird hier geholt von Washi. Bolu ebenfalls von Band geholt. Marshy holt aber wiederum Washi. Band holt wiederum Jazz. Envy, Tectonic. Wedge holt Solo. Band holt Wedge. Das ist ein Hin und Her. Hardpoint ist wieder aktiv. 56 Sekunden auf der Uhr. Hardpoint gehört Illuminosity aktuell. Ist jetzt unbemannt. Gehört direkt wieder Tribe Gaming, welche jetzt hier mit 150:38 führen. Jazz macht hier einen Triple Kill und steht 160:38. Vage ist raus, wurde von Solo geholt. Blur holt hier Tectonic, Marshy holt Washi. Jazz wird von Envy geholt, Marshy holt wieder Solo. Veg holt Envy, Marshy wird von Band geholt. Tectonic holt Band. Leute, hin und her gerade. Bolo weiterhin im Hardpoint. Hardpoint ist umkämpft. Blur ist bei ihm im Hardpoint. Bolo wird geholt von wiederum Washi. Er steht 41:167. Hardpoint wieder in der Gewalt von Tribe Gaming. 10 Sekunden noch auf der Uhr. Jazz, der letzte Tribe im Hardpoint. 5 Sekunden auf der Uhr. 3, 2, 1. Hardpoint ist geschlossen. 180:41. Nächster Hardpoint wird hier aber schon komplett verteidigt von Luminosity. Wedge stürmt nach oben. Hatte kurz den Hardpoint, wurde hier aber rausgeholt. Tectonic will ihm folgen. Hardpoint gehört wiederum Luminosity aktuell. Ist jetzt umkämpft. Envy macht hier eine wunderschöne Aktion mit Purifier. Solo holt hier aber Envy raus. Wird wiederum allerdings von Wedge geholt. Blur packt hier die Vortex-Kanone aus. Wird wiederum aber von Marshy geholt mit dem Purifier H2O. Marshy und Tectonic holen hier einen nach dem anderen. Es steht 200:43. Wir sind aktuell noch im Teamspeak von Luminosity. One top blue, I think. One top blue. There's one on hill, one on hill. One secret, one secret. Nice. Push the point, push the point, push the point. You can just hear the frustration already. Ja, Leute, man hört die Frustration von von Illumination. Und Tribe führt aktuell mit 213:61. Der Hardpoint ist auch wieder in der Gewalt von Tribe. Luminosity hat hier keine Chance, bekommt hier auch keine Chance von Tribe. Tribe will hier führen und gewinnen. Hardpoint jetzt wieder umkämpft. Band hat es hier versucht, schafft es aber nicht lange. Steht 226:64. Luminosity im Hardpoint, wird aber direkt wieder abgelöst von Tribe. Es geht hier hin und her. 14 Sekunden auf der Uhr. Hardpoint immer noch in der Gewalt. Jetzt erneut von Luminosity, welche hier die 70 Punkte knacken. Tribe führt allerdings immer noch mit 229 Punkten. Hardpoint schließt sich in einer Sekunde. Ist weg.
In 7 Sekunden beginnt der nächste Hardpoint. Dort warten schon Tribe-Spieler ohne Ende. Wir sind Jazz. Jazz macht einen guten Kill. Schöner Headshot hinterher. Steht 230 zu 77. Hardpoint regelmäßig umkämpft, aber in der Dauergewalt von Tribe Gaming. Tribe führt hier eindeutig, macht die 240 Punkte. Es geht runter auf die letzten 10 Punkte. 9 Punkte verbleiben für Tribe. Hardpoint aktuell umkämpft. Wedge stürmt rein. Hardpoint immer noch umkämpft. Hardpoint jetzt in der Gewalt von Tribe. 32 Sekunden auf der Uhr, wieder erneut umkämpft. 30 Sekunden auf der Uhr. Hardpoint wird hier von Luminosity zurückgeholt. Es steht 81 zu 245. 5 Punkte fehlen Tribe noch. Marshy pirscht sich ran. 17 Sekunden auf der Uhr. 5 Sekunden werden benötigt. Tectonic weiter hinten. 11 Sekunden auf der Uhr. 7 Sekunden. Und Tribe braucht noch einen weiteren Hardpoint, um hier zu gewinnen. 2 Sekunden auf der Uhr, 1 Sekunde. Hardpoint schließt sich. Es steht 106 zu 245. Der nächste Hardpoint beginnt in 2 Sekunden. Und Tribe ist hier auch schon im Hardpoint, macht die 47, 48, 49 und Tribe gewinnt mit 250 zu 106 dieses Hardpoint-Match. Just felt like a confidence issue for Luminosity. I think one gunfight that we didn't quite see in the main POV, but looking out of the corner of my eye, I believe it is Tectonic set up on that head glitch above P1. Ja, Leute, damit steht es 1:1 für Tribe Gaming vs. Luminosity. Tribe gewinnt hier das erste Match. Wir haben hier auch noch die Stats. Marshy ist der MVP mit einer Hardpoint-Zeit von 1 Minute 50, einer KD von 38 zu 26, 10 Assists und einem Score von 5335. Band wiederum für Luminosity hat hier eine Zeit von 26 Sekunden, eine KD von 30 zu 35, 13 Assists und einen Score von 4201. Und wir warten auf die nächste Runde, wo Tribe oder Luminosity das 2:1 machen wird. Each match that they play, he did so well in that S&D, so well in that control, and now looks like, yep, he's going to be that MVP for Tribe. We know that Washi's the OBJ player for Luminosity, and he was in a blender all game long. Obviously, when your team doesn't have map control, it's easy from an outside POV to say, oh, he went 17 and 35, he cost his team. But when your team's not getting map control and your one job is to get in that objective, there's not a whole lot you can do. You're having to solo chow 2 or 3 Tribe players every single time you're going into a gunfight. And you got to get more help for him. He did everything that he could to get into the hard point, but your Slayers have got to do more. You got to push out that map control. Even the early rotations didn't really pay off anything for Luminosity. You know, this is one thing that I noted up against their game against Inco is Tribe's version of them winning it to battle them out is to, number 1, do close range, number 2, buddy system, especially in a map as big as Takeoff where your life really counts because it's such a huge map. And not just that, the fact that they're always getting those power positions up in the 2F, up in that vertical point where obviously looking down you have more of an advantage, and the rotation coming in from Tribe is just so big as well. Yep. It was pretty close off looking back, the fact that it was, I think it was like 30 to 30 at one point, and then just after P2, Luminosity could not get a foothold to save their lives. Steamrolled out of control. They, I think at one point it was like 40 to 160 or something. So that's basically a span where you're getting 10 and you're letting Tribe get 110, maybe even more. You got to find a way to stop that momentum, and I just didn't feel like their operator usage was good enough to do that. We saw a lot of wasted operators, a lot of hasty pullouts for those operators, and I think that cost them in a big way. I feel like for them, it just really went downhill after P2 because, yes, they were winning a lot of the gunfights, stopping the Tribe plays, but they weren't able to dictate the pace and anchor down the more favorable spawn, which is going to be by launch base. And you get to see it really good after this, but I mean, it was a little bit too late where after our second reset, Tribe already had so much of a lead already, and for Luminosity, always just playing that catch up. And obviously for them, they have to soak up all of the hard point, so they're going to be split as a team. So 2's going to
going to be staying there, and also 2 might go in for the rotation, but they always just get gunned down every single time. And look at what we said they were like 30-30 at one point. It was 60 to 220. That's, if I'm doing my math correctly, a 190 to 30 run by Tribe. And like I mentioned before, we saw something very similar to that in stage 4. We saw a firing range hardpoint where Tribe absolutely obliterated them. It was 250 to 27 if my memory serves correctly. And immediately, Luminosity bounces back and takes the search and destroy. They 100% got to make that happen here. And not good news again for Luminosity here in Slums, because they did lose this 6-8 up against Wolves. So with that being said though, I'm still not going to be particularly going in for the stats for this one, because obviously we are going to see different gameplays and just teams waking up. We've seen that control matchup up against Inco where Luminosity woke up even though that is their worst game mode. So maybe they learned a thing or two, because they were leading by a huge margin up against Wolves, but they let it go at the very end. Yeah, it's a thing that this Luminosity team has struggled with for a while, is closing out, whether it's games or matches. I don't know if it's, once again, a mental thing, because you know they've got the gun skill. You got Washi, who is one of the best snipers in the world. I think if Luminosity wins this whole thing, you could maybe make the argument that he's the best sniper in the world. You've got Slayers that can fly across the map like Band and Envy. Like, you know you got the gun skill, you know you have the chemistry. Ja, Leute, hier seht ihr es nochmal. Aktuell 1:1 Luminosity versus Tribe Gaming. They still sounded good. They're capable of winning this. It's all going to come down to confidence. You got to close those S&D games down. They've already kind of faltered today with that first game that they had with Inco and S&D and Standoff, where they had a lead yet again, but dropped it. There needs to be a change of pace, because Tribe is actually kind of the team where if you are going up against them and they're down, they can find a way to adapt, and I believe Luminosity can do so. We've seen it already before. They've had that raid search and destroy up against Stamina and did an absolutely phenomenal job, and especially in that control where all the odds were actually up against them, they can definitely make this work. Yep, still a lot of COD Mobile left to be played. It's a best of 7 series, and we're only getting started right here. Obviously, finishing in control if we go to a game 7. Not the most normal thing for Call of Duty in the past, but these guys are definitely prepared for it, and it looks like they are here and loading in to the lobby here on. Ja, Leute, wir gehen in die Lobby. Slums mit Control. Luminosity versus Tribe Gaming. Search and Destroy, Leute. Slums, Search and Destroy. Sorry. Es wird sehr spannend. Wir starten hier mit Jazz aus Tribe Gaming. Und ich erwarte hier einiges. Marshy ist raus, Wedge ist raus, Band ist raus, Bolu ist raus. Leute, hin und her. 2v4 Luminosity zeigt hier auch wirklich, was sie drauf haben. 2v3. Bombe ist geplaced bei B. Jazz ist der Letzte. Hat es hier mit 3 zu tun. Das könnte böse enden. Und Jazz bekommt hier einiges ab und ist raus. Damit haben wir das 1:0 für Luminosity. Beautiful pick, and it was really that two-piece that Band did that kind of stopped the push coming in from Tribe. Obviously, just raining down utility. Wir starten in die nächste Runde. Luminosity bereits in Besitz der Bombe. Envy hat die Bombe. Sie rushen wieder zu B. Tribe direkt in der Nähe. 3v4 aktuell. Tectonic, Bolo und Jazz haben es noch mit Envy, Washi, Blur und Solo zu tun. Die müssen sich hier gegen 4 Stück durchsetzen. Envy hat die Bombe, aber noch nicht eingesetzt. Tectonic und Bolo haben es mit einem 2v4 zu tun. Envy placed die Bombe. Bombe ist geplaced. Bolo, der letzte Tribe auf dem Feld. Solo hätte ihn noch holen wollen. Aber damit haben wir das 2:0 für Luminosity.
Und wir starten in die nächste Runde. 2:0 für Luminosity. Tribe liegt hier eindeutig zurück. Blur macht einen guten Ausgleich. Vage holt ihn. Envy holt hier 2v2. Jazz und Tectonic versus Washi und Envy. Washi sitzt hier hinten noch mit der Sniper. Hofft auf Tectonic oder Jazz. Es bleibt spannend. Oh, Washi ist raus. Jazz versus Jazz und Jazz versus Envy. Jazz und Envy 1v1. Bombe ist am Diffusen. Und Bomb has been diffused. 2v1. Situational awareness for him to kind of just predict that Envy would probably just wrap around. Now I feel like I'm not quite sure. Bombe in Besitz von Envy. 2:1 aktueller Punktestand. Okay, he's not going to do close range. He's probably the type of person that will go and have a long wrap around. But you know what? Tribe hier in der Mitte. 3v5 aktuell. Tribe legt los. 3v1. Washi, der letzte aus Team Luminosity auf dem Feld. Hier sehen wir Washi. Washi hat es noch mit 3 Tribe-Spielern zu tun. Hat hier auf dem zweiten Slot seine Shorty und auf dem ersten seine DLQ. Und das war's für Washi. 2:2. Tribe holt auf. Maybe a questionable decision. You got 2 weapons that are definitely not fast on movement speed. You don't have. Und weiter geht's. Wir sind wieder bei Washi. Ist hier direkt in Snipe Position. Band ist geflasht. Solo ist raus. 3v5, 3v4. Washi macht hier einen schönen Kill. 3v1 Washi, der letzte aus Team Luminosity auf dem Feld. Muss sich hier aber auch noch die Bombe holen. Luminosity wird in der Runde jetzt einiges bringen müssen. Washi, der letzte auf dem Feld, hat es jetzt noch mit Tectonic, Bolo und Jazz zu tun. On ist raus. Wir haben das 3:2. Tribe gewinnt jetzt hiermit die 3. Runde in Folge. Vielleicht kommt ja noch eine 4. in Folge. Wir starten in die Luftperspektive. Wir sehen hier einiges an Granaten. Immer noch 5 versus 5. Der erste Tribe ist raus. Bolu ist raus. Marschi überlebt hier noch. Oh, Leute, Envy und Washi gegen Tectonic, Marschi und Jazz. Marschi angehittet, regeneriert jetzt aber seine TP. Envy und Washi haben es mit Marschi, Tectonic und Jazz zu tun. Envy placed die Bombe. Bomb has been planted. Washi geht in Deckung. This is a good setup coming in from Tribe, playing your numbers to your advantage, gaining a lot of these sight lines. But for you, you just have to figure out, they're probably going to be planting here for long. That's going to be good. 2 peeks though. Washi gets 1. Marschi hier an der Bombe und fängt an zu diffusen. Bomb has been diffused. 4:2 für Tribe Gaming. Tribe führt hier jetzt eindeutig mit einem riesigen Vorsprung.
Wir sind hier in der Camp von Jazz. Tribe führt mit 4:2. 3 Runden müssen sie noch gewinnen. 4 vs 4. Jazz und Band sind raus. Aktuell sieht's gut aus. Tectonic hat die Bombe. Oh, okay. Washi, schöne Shots. Tectonic und Wedge, die letzten. Tectonic, der letzte Tribe auf dem Feld, hat sie mit 4 Leuten zu tun. Und damit haben wir das 3:4 für Luminosity. Luminosity going in there a little bit more aggressively. That's going to be really good stuff from him. From all of the boys here, they're trying to go in there one more round to even things out. Weiter geht's. Struggling to get all of these kills. On the other side, Jazz hier an der Seite mit der DLQ, Pig Iron und der 50 Gas. Washi weiterhin mit der DLQ, Advanced Artillery und der Shorty. Wir warten auf Aktion beider Teams. Noch ist es ein 5v5. Und keinerlei Informationen. Washi hat hier Jazz gesehen. Bisher kein First Blood. Washi ist raus. 4 vs 5. Vage besitzt die Bombe. So. Bolo hat hier seinen Blick gerichtet. Hat 2 Gegner vor sich. Vage weiterhin im Besitz der Bombe. Noch nicht geplantet. Marshy schafft es nicht gegen Band. 4 vs 4. Envy weiterhin an der Bombe A. Bomb is in Vig's hands, and he's actually making his way back over towards A. This is not a play that we've really seen so far in this game. Not a whole lot in this tournament. Envy macht einen guten Kill, aber Vage ist in einem 1v1 gegen Blur. Vage hat nur noch 23 Sekunden, die Bombe zu platzieren. Und muss hier Blur holen. Aber, ja, Leute. Blur hat ihn abgecampt. Schade. Hat hier nur auf ihn gewartet. Weiter geht's. 4:4 aktuell. Beide Teams bisher große Kills gezeigt. Haben wir noch Band aus Team Luminosity. Weiterhin noch ein 5:5, beziehungsweise 5 vs 5 in einem 4:4. Band ist raus. 3 vs 5. Envy steht hier ein bisschen unter Stress. Solo. Solo generiert wieder sein Leben, aber ist raus. 2v5. Wir sind hier Bolo, Vage. Vage placed die Bombe. Washi, der letzte aus Team Luminosity. Washi ist raus, damit 5:4 für Tribe. There's only so much you can do with that sniper, man, especially in a small map like this. Vig was the player for that round. He opened it up for them, especially with that grenade. Getting that info, there were going to be a lot of players, but unfortunately for Blur, he didn't really go. Wir sehen hier noch Bolo aus Team Tribe, welche aktuell 5:4 führen. 2 Runden müssen sie noch gewinnen. Bolo schmeißt seine Grenade Richtung B. Trifft sehr gut und macht einen Major Assist. 3v5 aktuell. Tribe sehr, sehr stark und gut unterwegs. 3v2. Und Solo, der letzte von Team Luminosity gegen Vage und Jazz. Vage hat die Bombe. Jazz hat hier Solo gesichtet. Und Solo ist raus. 6:4 für Tribe Gaming. Tribe ist jetzt noch eine Runde davon entfernt, den Vorsprung zu bekommen.
Oh, und wir sehen Jazz. Luminosity muss jetzt was tun, um nicht zu verlieren. Different setups for offense or defense, because you think, especially on the defensive side on slums, you know how much utility is getting chucked over to the Rage bei B. got to be in position to keep yourself alive. Kommt ja auch schon gut was ab. Marshy hat hier seine Vermutungen, wartet aber auch höflich ab. Weiterhin ein 5 versus 5. Beide Teams sehr vorsichtig. 4 versus 5. Jazz wurde hier gekillt. Big DLQ in hand is in a very good spot to take out Washi. So good when it comes to it. Washi wird hier gekillt. 4 versus 4, 3 versus 4. Tribe hat einen Mann weniger. Was macht Marshy da? Immer noch Bolo. Vague still 15 kills to his name, but they don't have him to work with, so now the remaining players gonna be forced to maybe make a wrap over toward this A bomb. We've not seen it done successfully. Marshy und Bolo beide auf einem Point bei A. Tectonic raus. Bolo placed die Bombe. Marshy und Bolo die letzten haben es mit 4 zu tun. Bolo letzter aus Team Tribe. 1v3 Bombe wird diffused. Tribe hat diese Runde verloren. Ein Punkt Unterschied sind es noch. Und es geht in die nächste Runde 6 zu 5. Tribe muss jetzt gewinnen. 4 versus 5. 4 versus 4. 4 versus 3. Jazz ist fast down. Geht trotzdem das Risiko ein und geht auf die Mitte. Holt hier aber den Kill. 2v3 Gunfight, Leute. Es geht los. Blur und Washi haben es mit Bolo, Tectonic und Jazz zu tun. Bolo placed die Bombe. Bomb has been placed. 2v3. Wir haben hier Washi. Washi wäre gerade fast gestorben. Jazz absolut gut geschmissen. Jazz ist der Letzte. Warte, habe ich gar nicht mitbekommen, aber Blur ist durch diese Granate gestorben. Washi macht einen schönen Kill gegen Tectonic. Hat es jetzt aber noch mit Bolo und Jazz zu tun. Bolo und Jazz. Und Jazz. Nee, Bolo hat Washi erwischt. Damit hat hier Tribe den Sieg. Blur maybe got a little bit of overzealous with the body shooting right there. This is just not a team that you want to make angry. He decided, oh, I'll poke the bear when we're on game point and we'll see what happens. Tribe tears it up in that final round. A huge performance out of Vague right there. Top frag for the lobby by a mile. A whole lot of first bloods out of him. Leute, hier seht ihr es aktuell 2:1 für Tribe Gaming. 3 Runden sind noch zu spielen. Ein 7:5 für Tribe. Luminosity hat hier sich leider nicht durchsetzen können und wir sehen auch, Vage ist hier der MVP mit einem Score von 2095, 15 Kills und einem Plant, während Envy hier 1645 hat, 11 Kills, 4 Plants und 0 Diffuses. Leute, wir werden sehen, wie es gleich weitergeht und welches Team sich hier letztendlich gleich behaupten kann in diesen Grand Finals, Leute. Heute entscheidet sich alles. Wir werden sehen, wer der Beste der Besten ist. Yeah, Bolo with a big performance for Tribe as well. The SMGs
always going to thrive on slums, especially when it comes to the search and destroy. And the battle over on that far side bomb site, pretty chaotic. Und ja, Leute, hier sehen wir es. Takeoff und Slums. Hardpoint und Search and Destroy, beide von Tribe gewonnen. Als nächstes Raid mit Control, Hassendia mit Hardpoint, Standoff mit Search and Destroy und Summit mit Control. Ja, Leute, Tribe muss jetzt noch 2 Runden gewinnen, um letztendlich zu gewinnen. Wir werden es sehen, ob Tribe hier noch 2-mal gewinnen kann. Wir switchen nochmal rüber zu Digon ins Studio und warten auf das nächste Match. 2-1. Remember, Luminosity had the map advantage, and that got absolutely wiped out, and in an emphatic way too on that takeoff. Look, here's the thing: all of these map mode combos in some form were played in Stage 4, whether it was the winners finals or the grand finals. Both of these 2 maps initially favored Luminosity off of those gameplays that we had seen from a couple of months ago. But here this weekend, Tribe is fixing all of the things that they were even slightly stepping away from during Stage 4, and now all of a sudden you're in a position to really control this series layout. Yeah, I mean, hey, you're fair shout for what happened back in Stage 4, but it's a different meta. We're here on land, man, and I'm not gonna lie, this Tribe squad is coming a little different, especially through the majority of this takeoff hardpoint map number 1. I mean, between Tech and Marshy, I don't know which POV was more fun to watch. Marshy was just everywhere. Tech was locking down those longer lines of sight. The flexibility to set up Marshy's success on these flanks was at an all-time high. And the thing that's really curious, and Bobby brought this up, and he was right, by the way, it was a 250 to 27 on that winner's final opening hardpoint before Luminosity would bounce back. The thing is, you don't expect to see that kind of a performance at a World Championship Grand Final. So the fact that Tribe is able to really put the paint on towards LG early in the series, I think says a lot about, again, them being in final form. You know, LG just felt super cut out of it here on takeoff. You kind of wonder, hey, like, you know, where are you getting the spark from? You know, where's Band stepping up from? Where's Blur stepping up? Where's Washi? We got to see a little bit of Washi in the S&D on Slums, but they were getting completely outgunned here, and we're finally seeing the tech that we've been wanting to see throughout the whole tournament. Getting outslayed, getting outmaneuvered, it's just everything that we've known that Tribe have been able to do, and what we have been seeing them do from a fundamental level and also at a mechanical level ever since Wolves knocked them down to the lower bracket. It was almost a scary reawakening that I feel like Tribe needed here for the weekend. And the thing about it is Luminosity, they haven't really done anything that has ever looked like this on the weekend. They were the #1 ranked team out of our 16 total squads through group play, through the first day of upper bracket gameplay in hardpoint. They were carrying like an average win differential of like 115 points. For them to even barely get to 100 points, I color me surprised. Yeah, and it was a last push there that made it respectable because they didn't get to the triple digits until the very end there. That's right. And it was kind of confusing too because when that map started out, I think they opened up with the first 5 or 6 kills. They got themselves like 14 points. You're like, okay, cool. Nice little start here. And then they get completely shut out. And then we move over to Slums and okay, first 2 rounds, Luminosity, they're here to play. We got them. And then Tribe continued to turn it on, and this battle of the snipers, Jez versus Washi, was just a joy to watch. Those that are like the deep North American COD Mobile fans and historians will know that Luminosity, after getting blown out in that winners finals, came to this map mode combo and beat the brakes off of Tribe. And it looked like we were going to get that again until we started to see Tribe, mostly off of vague slipperiness, continue to work through some key positions and take away the map from LG. You heard Beef Mommy and Bobby talking about the utility usage. It wasn't quite finding the same kind of impact as we got deeper into the map. Yeah, I mean, you even go back to what Vague looked like back on the standoff Search and Destroy versus Inko in the lower final matchup, and it was all of that plus a little bit extra as well. And to just kind of echo about like how fun it was to watch Washi versus Jez as far as who's going to have the better sniper. It was more about who was going to set up your rotating members a whole lot better. You know, Vague for 15, Bolu for 10. On the other side, Envy for 11. It just felt like that the way that Vague was kind of manipulating the map was that much better off of the pressure that Jez was laying down. This round was a complete breakdown from LG.
there's zero reason that you don't have two players peeking at the same time to confirm shots to land. The fact that the sniper missed twice, the AR that was on the corner isn't able to get any shots off, that's a complete misstep from LG, and it's a difference between seeing this map go to overtime and having an 0-2 loss on the overall. And right now, feels like Luminosity is reeling just a little bit. Tribes seem to be rolling, business as usual. And I'll say both these teams seem relatively calm. We've seen pop-offs from both of them, right? Whether it was waving goodbye to the other team or ripping off the headset after a map win. Both of them just seem really, I guess, controlled, although it's 2-1 for Tribe. Yeah, it's strictly business, right? I mean, they have faced off against each other before, but here at the end of the day, you know, you have $700,000 for first place as well. You have to come in and play your game. Strictly business coming in for Tribe. They know what they have to do. Yeah, it really is just, again, we framed it up at the beginning of this entire event. This was the expectation, that Tribe was going to make it to a grand final. Took a different path than we would have expected, but they expected to be here. And I think that's the whole business side of it right here, is that, you know, their whole goal at the very end was, doesn't matter who we play, we want to win this thing. You know, we've talked about all of these players individually, whether it's Tech, whether Tech and him fragging out, whether it's Jez because he's a new guy, whether it's Vague and whatever the hell he calls that, like ground humping surfing thing. But we had the opportunity to go and chat with Bolu. Let's take a listen. My teammates are Tech, Marshy, Vague, and Jez. Each of them have personality traits. Vague's the funny one, can have a laugh once in a while. Jez and Marshy are both quiet but also very smart, and Tech is the most passionate player I've seen. You know, all great guys, and we all have trust in each other on what ideas we need to bring to win. Playing in front of the crowd, it's neutral. I don't feel really any nerves. Same goes for, I'm sure, my teammates. We all seem very comfortable, and you know, we look forward to play tomorrow. The team we look forward to play the most is Luminosity, because they're the second best team in our region, and beating them on the world stage would just solidify that our team is the better team. Winning this event would mean relief and happiness. The best moments is a few seconds after winning, and that's something that I think everyone on the team can cherish forever. Being a top 8 team in the world means a lot, but for our team, we obviously want to be the best in the world and win this tournament, so that's our goal, and we'll do what it takes to accomplish that. All right, well, Tribe Gaming, again, very, very close to making their dreams come true. Only 2 maps away now for Tribe from being Western champs to world champs. You know, we basically, you know, best in the world, as we've now solidified the West is the best in COD Mobile. But Luminosity still have something to say about that, right? And it's going to require some individual efforts, and you've seen it all the time throughout any sort of competition, team competition. A spark comes from someone. Who is it going to be? Man, I look, you guys had talked about it before. Bobby and Beef Mommy were talking about it kind of at the end of our series, asking the question, were we going to see Luminosity still rely on the SKS, which got them through Inco Gaming so quickly? And we have not seen it really pulled out at all. So the guy that I'm actually looking at is actually Blur. Because, yeah, Bandits have a hard time getting in towards the point, but Bobby broke that down really nicely. He's not getting a lot of his help from his teammates to get there. And what was so successful for Luminosity back when their series in the winners finals was the fact that Blur was dominating at the long range, allowing Band to walk in for free. So you look at the KD, winners respawn 1.5 now to a 0.75, and he hasn't pulled out the SKS maybe more than for a couple of seconds. I think that's a miss, and I think LG need to think about going back to it. I couldn't agree more. I mean, when you're thinking about it at the end of the day, that is also what made them look quite convincing when they did take down Inco as well, is that they were doing Inco's thing, but better. It's just about being in the right position at the right time with the SKS. Band needs that help. He needs that overwatch because Tech is just getting away with highway robbery. Well, Takeoff was the map for that, right? Yeah, that was the one that Inco Stalwart really made their name with the SKS. Now, that map's already done and dusted, and they got pretty much put in a box in that one. What do you do now? Do you still have time to pull out the SKS? Do you still have the correct maps to still do that? You do. It's a raid control, Hacienda Hardpoint immediately up next. So you have the ability of going to that and being able to realistically still play your game plan without having to worry necessarily about what are we losing by picking up an SKS kind of out of nowhere. The other thing about this, as we look through the layout again, is now all of a sudden... Ja Leute, ihr seht, upcoming ist Map Nummer 4 mit Raid Control.
obviously beat them on back during stage 4. And even on top of that, you look through the entirety of this series layout, there really aren't any convincing results for LG across from anything besides the Hacienda hardpoint from here until the end of this best of 7. Yeah, because the last time that they played the raid control, even in stage 4, it was a 3-0, that in favor of Tribe. Yeah. You would almost feel like that might be looming over through the air there on the main stage, that it might just honestly continue on with the same exact idea that if the SMGs continue to pop off that in favor of Tribe on a map like raid control, we might end up seeing a similar outcome. Well, I'd imagine that we continue to see the battle of the snipers with Jess and Washi going back and forth from basketball in the pool and going shooting that way. Where's the SKS end up landing? Is it in the middle? Is it on the opposite side? Where is it going? The great thing about the 2 maps you have coming up is that you could pick and choose that, actually. It's really up to whatever you think is most favorable, because largely what we're going to expect to see if LG were to go to this SKS is trust that Blur can single-handedly lock down one of the 3 lanes that's yet to come, whether that is on raid or if it's on Hacienda. In particular, when we've seen Hacienda hardpoint from Tribe, they're really focused on getting up into those upper hallways. The SKS can ruin that instantly. Same thing on raid. Long window lines of sight to where you can completely dominate a lane. Yeah, I mean, the one thing that if you even go back and you really dissect that raid control versus Tribe from Inko, what did Inko do so well? I mean, I'm not saying you got to pull out 3 SKSs if you're LG by any stretch of the imagination, but getting one over by ring just to make sure that that entire zone itself remains in your control, the SKS on that head glitch alone is just gross. All right, well, you can see our players are back on stage after their 2-map break. Tribe only 2 maps away from becoming the world champions. Luminosity, they had that map advantage, so they're 3 away. We will be crowning ourselves the best team in Call of Duty Mobile. Ja, Leute, Tribe benötigt nur noch 2 Siege auf einer Map und Luminosity 3. Hopefully, the break was very restful. Feels like it was much needed for Luminosity. They're looking to bounce back right here. In a raid control where, like we mentioned, the SKSs have an opportunity to dominate. Blur has looked solid with it so far, maybe not on the same level as he was that first time they went up against Inko. Do you anticipate he's going to have a big impact against Tribe? Well, one thing that Shift actually brought out, he took out the stats from stage 4, and that got me thinking. I looked at all of the map selections that both of these teams actually played. It's like a mirrored situation here in 2022, and this is absolutely crazy because, yes, this was actually in stage 4 just a few months ago, but they wanted to bring the same thing here. But before we actually... Ja, Leute, hier sehen wir es nochmal. Map Wins hat Luminosity 15, Tribe dagegen 19. Verloren hat Luminosity 6 Mal, Tribe 5 Mal und die Respawn-KD bei Luminosity liegt bei 1,13 und bei Tribe Gaming bei 1,15. Und wir sehen hier schon Upcoming im Grand Final Luminosity vs. Tribe Gaming auf Raid mit Control. Interesting thing is, when we were watching that Tribe versus Inko matchup, there were a lot of offensive rounds going through. Und los geht's. Wir sehen Marschi wechseln zu Bolo. Haben hier noch Wedge. Ist gerade in B. Aktuell jetzt auch umkämpft. Luminosity hat hier beide Points in ihre Gewalt. Tribe muss sie holen. 26 Leben noch für Tribe, 29 für Luminosity, 25 für Tribe. Schreibt mal gerne jetzt in den Live-Chat, welches Team denkt ihr wird hier gewinnen? A wird hier geholt von Tribe. Tribe ist hier gut unterwegs. Luminosity hat noch 28 Leben, Tribe 21. Solo holt hier einen guten Shot, Band ebenfalls relativ schnell und gut unterwegs. 21 zu 27, was die Leben angeht. 21, 26, 20, 26. 20, 25. Blur hat hier keine Ahnung, wie viele Gegner ihn hier erwarten. Und ist raus. 23, 20 aktuell. Enemy taking B. Luminosity rückt vor. Macht hier einen guten Shot. 20, 18. 19, 18. 1917, 1718. Tribe versucht hier auszugleichen. Und B gehört Tribe. A ist als nächstes dran. Tribe ist schon dran.
Also hätte ich Wir haben einnehmen. 80 € im Monat was nehmen können. Jazz macht einen guten Shot, 15-15. Ja, ich hätte diesen Raum für... Tectonic macht das 15-14. Dann hätte ich mein eigenes quasi Haus. Und ist hier in einer guten Position. Marshy macht das 15-11. So eine Tür. 11 Leben noch für Luminosity. Marshy macht hier einen sehr schönen Kill. 7-15, Objective A lost 1-0 für Tribe Gaming. Really locked down. At least, honestly, with the defense of Luminosity, I feel like they did such a good job at getting a lot of the points down, a lot of the kills, but unfortunately for them, couldn't really sustain up in that Bravo point. Get the aerial view right here. You can see Tribe setting up in the top side of Laundry. Marshy gonna get pushed up as far as he can. Tectonic's gonna find first blood. It's a 1-for-1 trade, and right now it's gonna be Luminosity making the push on over to A. They've already got 2 players on the inside, and Solo has gotten creeped up all the way into the spawn of Tribe. He's going to get a free kill right there if he can reposition. Might be able to find more. That's not the spawn of Tribe. He was just trying to hit a flank. And now speaking of the flank, player number 5, keep your eyes on him. Marshy yet again being so annoying here on their spawn, getting a lot of these kills. Now again, it's all yellow all across the board. Tectonic getting that. Ja, Leute, nächste Runde. Tribe führt mit 1-0. 21 Leben noch für Illuminosity, 26 für Tribe. A zu einem Drittel von Illuminosity eingenommen. 20-26 aktuell in Sachen Leben. 19-25. 18-25. 17-25. 16-25. 15-25. Tectonic macht hier einen schönen Double Shot. 10 Leben Unterschied. 13-25 aktuell. B komplett eingenommen von Tribe. A zu einem Drittel von Illuminosity. 25 Sekunden noch auf der Uhr. 11-24. 10-24. 18 Sekunden auf der Uhr. Und Wake macht hier einen guten Shot gegen Band. 7 Leben noch für Luminosity. 6 Leben für Luminosity, 21 für Tribe. Es steht weiterhin 1-0. A und B beide noch in der Gewalt von Tribe. 11 Sekunden sind auf der Uhr. Timer ist gestoppt. 2 Leben noch für Luminosity. 18 für Tribe. 17 für Tribe. Und da haben wir das 2-0. Tribe versus Luminosity. 2-0 aktuell. Und wir warten auf die nächste Runde. Die nächste Runde startet. Solo startet etwas verzögert. Wir gehen in die Luftperspektive. 30-30 aktuell. Steht 2-0 für Tribe. 29 Leben für Tribe. 29-29. 27-29. Tribe leistet sehr gute Arbeit. Bolu hat hier Envy gesichtet. Envy war aber schneller. Vage holt hier wiederum Solo. Tectonic hat Envy geholt. 23-26 von den Leben her. 23-25. B fast zu mit mehr als einem Drittel eingenommen von Tribe. A ebenfalls zum Teil eingenommen. B aktuell umkämpft. 20-23. Tectonic ist drin, aber kann sich nicht gegen Solo durchsetzen. Solo war ein bisschen zu schnell. Washi holt noch Vage hinterher. Blur wurde jetzt von Marshy noch geholt. 19-21, 19-20, 19-19, 19-18, 18-18, 18-17. Die Leben gehen hier abwärts ohne Ende. Vage. Solo ist direkt hinter ihm. Schade, schade. B aktuell immer noch umkämpft. 16-15. 42 Sekunden auf der Uhr. Solo hier an einer guten Position. Holt einen guten Kill. 16-13, 16-12. 15-12. 25 Sekunden auf der Uhr. 14-10. 13-9. 13-7.
Envy hat hier einen schönen Kill noch angelegt. 11 Sekunden auf der Uhr. 13:6. Tribe ist hier am Verlieren. 3, 2, 1. Und die Runde ist vorbei. 1:2. Luminosity holt auf. A defense, or rather an offensive round as well. We saw Tribe and Inko go back and forth with it earlier on. Und wir starten in die nächste Runde. 30 Leben für beide Teams. Aktuell 2:1 für Tribe. Good to go for Luminosity. A couple streaks ready as well. And if they can get this early outer ring setup, they win a couple of gunfights right there. Hunter Killer gonna go out. Bolu being as annoying as he can in Top Modern right there, or rather Top Laundry. 30:26, was die Leben angeht. 30:25. 30:24. 30:23. Tribe kommt hier nicht durch. B ist gecaptured. 29, 28, 22. Tribe versucht hier aufzuholen. 28, 21. 27, 21. Solo tut sein Bestes hier, aber ist raus. 25, 21. 24, 21. Luminosity mit 3 Leben Vorsprung. Oh, 23, 20, 22, 19, 18, 17. Tectonic hier unter starkem Stress, so wie es aussieht. Bullets not connecting with the claw. 22, 15, 14. Tribe verliert ein Leben nach dem anderen. 2012. 2011. 2010, 2009. 1909. A ist gecaptured. 2:2. Luminosity holt auf. On the defense. Well, right now, Tribe looked like they were hoping to be able to close this one out early. It hasn't happened. Und wir gehen in die nächste und letzte Runde. Tribe muss jetzt gewinnen. Hey, one ring, He's one shot, Marcy. One in zig. Go away. You went bottom right now, bottom right. That's like a protect. That's good, bottom right. Pillars. Grab it. Going back to right. He's swinging you. Top red. He's in the top red corner. Go away. There's two B. Go away. Launcher killer drone inbound. Yo, sniper nest. Yo, bottom maps. One maps. Nobody's paying attention to the flank. No one paying attention to the flank. Zig. Hostile hunter. What's up, Ed? Nice. There's a hunter. What's up, the hunter? Nice. We can go B. I'm no one B. I don't see no one. Okay. One pillar. I'm flashed. Well, you can see Luminosity getting the better of them right there as things get a little bit quiet. Ja, Leute, wir haben jetzt einen kleinen Einblick in den Sprachchat gehabt. Da geht's ein bisschen ab bei Tribe. 18 Leben für Tribe, 21 für Luminosity. Objective B lost an Tribe. 1 Minute 58 auf der Uhr. 18 Leben für Tribe, 21 für Luminosity. Band hier um die Ecke. Solo raus. Band raus. Solo erneut raus. Envy raus. 16 Leben für Tribe, 17 für Luminosity. 17, 14. 17, 13. 16, 13. Das sieht nicht gut aus für Tribe.
beautiful break out of the spawn trap right there. Tribe was pretty content to just win this one on a TDM, but 15-12, 14-12, 13-11, 12-11, 11-10, 10-10, Tribe holt auf. 1 Minute 15 auf der Uhr, 19, 18, 17, 6-9. Objective A lost und Tribe Gaming macht das 3-2. From Tribe when they were capturing Alpha, that claw, Bobby, that was so good. And a lot of that came down to 1v1 gunfights that Tribe was just more confident on. So many of those head-to-head gunfights were Bolu absolutely beaming. Marshy. Ja, Leute, ihr seht's, 3-1 hat Tribe jetzt hier die Führung. Basketball court area. Vague goes big. Marshy goes big. The whole squad pulling out everything that they can. Once again, we call them Marshy things for a reason, and definitely, I mean, if you're Luminosity, you needed that game. Yeah, you definitely did. And it looks like history definitely repeated itself here, where Tribe took it yet again. And obviously for this squad, they're so good at raid. Ja, Leute, auch nochmal für euch. Hier haben wir die Stats. Welch ist hier MVP mit 3728 Punkten, 25 Kills, 22 Deaths, 8 Assists. Band ist hier ebenfalls der MVP für sein Team. Wir schauen nochmal in die Highlights. Und das war der OMG-Moment für Beef Mami, wie wir hier sehen können. Und Leute, das war auch eine absolut kranke Runde. Ich hoffe, man hört mich. Aber Leute, das war Beef Mamis OMG-Moment. Absolut kranke Runde, muss man ehrlich sagen. Ich hätte es nicht erwartet. Und Tribe hat sich hier echt sehr gut geschlagen. Hat sich dann dieses 3-2 wirklich verdient. Es war eine knappe Sache. Aber Tribe hat es wirklich verdient. Die haben gekämpft bis zum letzten Mann. Und ja, wir werden wahrscheinlich gleich die Siegerehrung haben. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Hier nochmal Beef Mamis OMG-Moment. Und hier sehen wir es 3-1 für Tribe. 3 Rounds sind es noch. Luminosity hat noch die Chancen. Aber Leute, es bleibt spannend. To do something like that. Honestly, it's just Luminosity that can actually pull numbers like that. Another team that was able to do that though as well, but obviously they're going to be out of the competition. And now we're moving on into Hardpoint Hacienda, where Wolves took Tribe down 243 and 250. Pretty close. It looks like Luminosity, they need to keep it even closer. And if you're Luminosity, if there is one map in this entire map pool that you feel confident about, it's got to be the Hacienda Hardpoint. You know that Tribe couldn't take down Wolves. You know that you took down Wolves on this same map mode combo. Like, this is best case scenario, and obviously it's do or die right now as well. So the difference of $420,000 on the line, but more importantly, the glory of being crowned the kings of Call of Duty Mobile right here. You can see once again, such a solid start for Tribe. I thought this was going to be a quick 3-0. The fact that Luminosity bounced back at all was impressive in and of itself. The bounce back just wasn't able to last quite long enough. Luminosity, they had quite the comeback. They were actually going head-to-head with Tribe. It was pretty impressive. I mean, at a certain point, probably we're not looking at that first round. That was the most askew round that we actually had. It really was that the last 2 rounds that they had, they kept the numbers close. They kept the lives really close. And now at the end, they just couldn't close it out because the last-minute claw and for that defense in Alpha was definitely the biggest thing that could happen in this game. I think coming into this competition, obviously Tribe was widely considered to be the favorite. They took their loss to Wolves and were like, well, is Tribe overrated? Is there an issue? What is it?
but proving here in the grand finals, they are far from overrated. Right now, an opportunity to close this out. Were it not for that winner's bracket advantage, would be a sweep if they can get the win here in the Hacienda. It's a very tall task. We know North America in general hasn't felt super comfortable on this, but Luminosity have definitely looked a lot more solid. Right now, they've got to bounce back in a big way, and obviously got to look primarily at those ARs, hold down the long lanes. Blur, Washi, Envy gonna have a big task here. Hey, it's a Beef Mommy OMG moment where I thought Tribe was actually gonna shred it, but Band, bringing out his own claw, just disseminates everyone that is actually walking his way. What a guy. So good. Always that MVP that you can rely on, but taking a look at this one, Bolu, you can see that his claw slowly gaining up. Now that is probably one of the best moments. Really good timing also on his end. Brings out the claw, eliminates that one player up in there. Possibly gonna be getting another, and that's how they shut him down. Even though that LG actually had a life advantage. Tribe, it doesn't really matter when it comes to them. They just played so well. You can see the 19 and 18 for Bolu, but one thing that'll get slept on a lot is those 14 assists. And that shows the importance of the teamwork for this Tribe roster. Most of the gunfights they take are not individual gunfights. Yes, here and there you'll take one, but so important to their success are those double chows where you can see the entire team floating through a doorway, and especially if you're just trying to take one player off guard, that's gonna get you not even a 1-for-1, you're just gonna take the kill off the train. Ja, Leute, hier sehen wir es nochmal als nächstes. Map Nummer 5, Hacienda. Right now, we're getting ready to hop into the Hacienda hardpoint. It is do or die for Luminosity. One thing to keep in mind, they got reverse swept in stage 3. Can they now pull off the reverse sweep here up against Tribe? My goodness, I'm so excited. Und wir starten rein mit Marshy und einer schönen Granate. Hardpoint in der Gewalt von Tribe, aktuell Target wie gewonnen 52 Punkte. Aber Tribe wird hier wahrscheinlich gleich abgelöst. 7:0 aktuell. Hardpoint jetzt umkämpft. Und Hardpoint gehört wieder Tribe. 9:0, Hardpoint wieder umkämpft. Hardpoint jetzt zum ersten Mal im Besitz von Luminosity. 2, 3, 4:9, 5:9, 6, 7. Tribe Bolo geht hier in den Hardpoint. Wir haben es 10:9 aktuell. Hardpoint ist wieder in der Gewalt von Tribe. 10 Punkte aktuell für Luminosity, 15 für Tribe. Blur stürmt hier vor und schafft den Ausgleich. 3 Sekunden noch auf der Uhr. Jazz holt hier Solo raus. Washi hofft hier auf ein paar Kills. Ist im nächsten Hardpoint und ist raus. Hardpoint lost für... Ja, Leute, ihr seht's. Tribe führt aktuell mit 22:20, verliert hier jetzt den Hardpoint wieder an Luminosity. Luminosity überholt auf die 30:22. Tribe versucht hier alles wieder reinzukommen. Hardpoint ist umkämpft und Band holt hier 2 gleichzeitig. Haut hier seine Hunter-Killer noch raus. Und es steht 50:22 Hardpoint. Wenn er umkämpft ist, dann nicht lange. Tribe kommt hier kaum rein. 8 Sekunden hat Tribe jetzt noch im Hardpoint, bevor der neue erscheinen wird. Und es steht 33:53. 20 Punkte Differenz. Und in 3 Sekunden geht's hier auf den nächsten Hardpoint. Hardpoint ist direkt wieder contested. Welch ist drin mit Bolu. Korrigiere, Tectonic. Fake hat hier Solo noch geholt. Band hat Tectonic geholt. Hardpoint ist... Ja, Hardpoint gehört jetzt Luminosity erneut. Steht 62:41. Das muss noch gar nichts heißen.
Tribe ist hier noch im Rückstand. 41 Punkte. 41 zu 74. Tribe stürmt jetzt vor. Bolo macht einen schönen Double Kill. Jazz versucht hier sein Bestes, wird hier aber wiederum von Blur rausgeholt. Tectonic holt hier aber auch die nächsten schon. Tribe ist jetzt im Hardpoint. 79 zu 50. Tribe holt auf. Hardpoint ist geschlossen. 79 zu 56. Neuer Hardpoint ist angekündigt. Bolo wird hier rausgeholt. Jazz ist auf dem High Ground. Holt einen schönen Kill gegen Washi. Und wir werden es sehen. Oh, Jazz macht einen guten Claw Kill. Wird aber hier von Envy geholt. Envy holt hier Wedge und Jazz. Washi wird aber von Marshi noch rausgeholt. Trophy System steht. Hardpoint in der Gewalt von Tribe. Steht 92 zu 58. Hardpoint jetzt wieder in der Gewalt von Luminosity. Und Luminosity knackt die 100er-Marke. Tribe liegt weit zurück. 110 zu 58. Tribe holt sich jetzt den Hardpoint, der noch 15 Sekunden geht. Steht 110 zu 63. Hardpoint jetzt wieder in der Gewalt von Luminosity. Vage holt hier Blur. Tectonic Band. Bolo und Vage sind raus durch Washi und Envy. Solo wird von Jazz geholt. Steht 120 zu 63. Der neue Hardpoint öffnet sich. Und gehört Luminosity. Wird jetzt umkämpft. Wieder in der Gewalt von Luminosity. 52 Sekunden noch auf der Uhr. Und Luminosity führt hier mit 128 zu 63. And this has got to be frustrating if you're Tectonic. You are on 28, nearly 30 kills right now, and nobody on your team has even half of what you have. He's trying to be the do-it-all man, but ja, Leute, frustrierender Moment für Tectonic. Tectonic hier in seinem Team bei fast 30 Kills. Die anderen aus Tribe sind hier bei maximal 13 Kills. Leute, ich find's schade. Hardpoint geht hier noch 8 Sekunden. Luminosity führt hier mit 140 zu 77. Ja, Leute, Tectonic muss sich hier, glaube ich, langsam echt verarscht vorkommen. Nächster Hardpoint ist jetzt aktiv und gehört direkt wieder Luminosity. Noch wenige Sekunden. 47, 48, 49 und... Oh, ganz knapp. Ganz knapp. Luminosity braucht nur noch einen Punkt. Und dann haben sie gewonnen. Tribe muss jetzt hier gewinnen. Tribe macht weiterhin gut Punkte. 33 Sekunden noch auf der Uhr. Luminosity braucht eine einzige Sekunde noch im Hardpoint, um hier zu gewinnen. Tribe macht gute Arbeit. Bolo, schöner Triple Kill. Noch einen schönen Double Kill hinterher mit Headshot. Und steht 149 zu 106. Tribe macht weiterhin Punkte. Wir sehen hier Tectonic bereits schon in der Nähe des nächsten Hardpoints. Schmeißt schon die ersten Granaten. Sollte sich jetzt auch langsam beeilen. Der nächste öffnet sich nämlich in 7 Sekunden und sie dürfen keine Sekunde zögern. 2 Sekunden noch auf der Uhr. Hardpoint öffnet sich und wurde noch nicht eingenommen, Tatsache. Ist jetzt eingenommen worden. 150 zu 120. Tribe sollte jetzt langsam aufholen. Luminosity braucht hier weniger als 100 Punkte noch, während Tribe noch einiges benötigt. Envy ist raus, wird hier durch Tectonic geholt. Tectonic rusht auch direkt vor. Es steht 171 zu 124. Luminosity immer noch im Hardpoint.
Oh, Tribe ist ja eigentlich auch schon schnell zur Stelle. Envy rusht wieder rein in den Hardpoint, der noch 4 Sekunden geht. Solo ist bereits am nächsten Hardpoint, wird hier aber vom Bolu geholt. Bolu war da ein Stückchen schneller. Jazz und Wedge sind wieder raus. Solo Band raus, Bolu raus. Steht 187 zu 125. Hardpoint gehört jetzt wieder ganz kurz Tribe und jetzt wieder Luminosity. Und Luminosity knackt hier gleich die 200er Marke. Wobei, ja, Luminosity hat die 200er Marke geknackt. Solo auch noch im Hardpoint. Marshy hat hier ein paar Probleme, wird von Solo geholt. Tectonic von Blur. Vage holt hier Washi und Blur. Envy wiederum Bolu. Und Tribe holt langsam aber sicher auf. 10 Sekunden noch auf der Uhr und Tribe macht endlich wieder Punkte. Und es steht 213 zu 144. Tribe hat wieder ein paar Punkte gemacht. Marshy hier oben fast tot. Marshy hat aber noch Solo geholt. Marshy raus. Wird durch Band hier geholt. Hardpoint jetzt in der Gewalt von Tribe. Tribe ist jetzt fast an den 150. Hat die 150 überschritten. Noch 60 Punkte Differenz zwischen den beiden Teams. Und Luminosity ist wieder im Hardpoint. 227 Punkte. Tribe liegt weit zurück. Muss hier jetzt langsam handeln. 19 Sekunden auf der Uhr. Hardpoint umkämpft. Hardpoint ganz kurz in der Gewalt von Tribe gewesen. 14 Sekunden auf der Uhr. Tribe hat den Hardpoint wieder. 231 zu 164. 8 Sekunden auf der Uhr. Tectonic holt hier Solo schnell raus. Blur ist hier schon am Hardpoint. Hardpoint jetzt wieder in der Gewalt von Luminosity. Nächster Hardpoint beginnt hier in 4 Sekunden. Und Hardpoint gehört direkt Tribe. Tribe hat alles gegeben. Hardpoint gehört jetzt ihnen. Vage hat 2 schöne Kills gemacht, wird hier aber rausgeholt. Marshy auch direkt vor Ort. Gibt alles, hier wirklich nochmal Punkte zu machen. 236 zu 190. Tectonic gut Punkte gemacht bisher. Sehr schön, aber wird von hinten noch rausgeholt. Schade. Vage ebenfalls raus. Bolu wartet nur drauf. Rusht rein, ist aber wiederum durch die Gravitations-Vortex-Kanone raus. Tectonic macht einen schönen Kill. Hat sie aber noch mit ein paar anderen zu tun. 245 zu 198. Luminosity benötigt noch 5 Sekunden in einem Hardpoint. Tribe benötigt hier allerdings noch einiges. 40 Sekunden Differenz. Nächster Hardpoint ist in 3 Sekunden verfügbar. Hardpoint verfügbar, Tribe ist direkt drin. Steht 212 zu 245. Jazz ist raus, Wedge ist raus, Tectonic, letzter seines Teams, 248, 49. Und Luminosity gewinnt mit 250 Punkten dieses Match. They did beat Wolves and now they beat Tribe. Ja, Leute, es steht aktuell im Gesamtranking 2 zu 3. Tribe führt immer noch mit 3 Punkten. Und die nächste Runde sollte demnächst starten. But it just wasn't quite enough, and you can see that's the interesting thing about the way this Luminosity team plays hardpoint. They don't have a dedicated OBJ player. Yeah, Washi's typically there, but every single player is within, what, 16 seconds of each other, and how much time they got in the hardpoint. Every single player doing the dirty work right there.
big credit to Envy going plus 10 in the midst of that, but across the board, crazy consistency. Oh my gosh, dude. He has just one away. Washi's one away from that 30. He's the only one in his team that isn't 30 kills, but everyone all in the 1 minute range up. On the other side though, Tectonic had 59 kills, but with the 29 that he has, probably Und wir switchen nochmal in die Highlights der Runde. Viel Spaß. his team. I feel like for me, the biggest gunfights that he actually won was here in P2. And that was, honestly, that was good. I thought the comeback was really going to ensue, but it really was the spawns that did not favor Tribe when we ended things in P3, where Luminosity did an amazing job at going for that rotation, but stopped by Tribe. They read it so well. Basically put a gate out. You're not allowed to go in here. They're the security guards. Yeah, you're not allowed here. But the spawn's not in their favor. Based on how close that ended up being, you gotta think that big solo hold out of Band on P2 could have potentially been the difference in the game for Luminosity. That keeps them in this, and obviously, like, overall, the match has felt like it's been very one-sided, but coming into this, Luminosity gets an extra map. There's only one map separating these two, and we could potentially have ourselves a Game 7. I'm definitely impressed. I mean, that is the showdown that we like to see. This is the Grand Championship. We've been waiting for 3 years with this one, so a Game 7 not completely off the table as we see one more lifeline coming in from Luminosity. Really impressive stuff here. But as we see the points go down, and definitely a really strong Hacienda hardpoint, we're going to be slowing things down just a tiny bit, and we're going back into the standoff map where Tribe Gaming did such an amazing job here a while ago. Yeah, I mean, that's... the win is good news. Standoff Search and Destroy is not, if you are a Luminosity fan. That being said, we haven't seen how these two face up against each other. The Slum Search and Destroy was far from a blowout. Ja, Leute, es folgt gleich noch Standoff mit Search and Destroy und danach Summit mit Control. Sofern allerdings Tribe Standoff gewinnt, war es das für Luminosity und wir haben einen Gewinner. For Luminosity, this is the time to redeem themselves from their game a while ago up against Inco, because they had such a great lead, but unfortunately dropped it at the very end. And now for Tribe, it's just going to show how consistent you are with the maps that you've been playing so far, because the maps that they chose, pretty good. Pretty solid choices here. And for Luminosity, that choice of Hacienda hardpoint is definitely going to be really smart on their end. Oh, apparently in Stage 4, Tribe won standoff on S&D versus Luminosity in the Grand Finals 7-3. So you got to think at every turn, the mental edge has to go to Tribe in this one. Once again, the one thing for Luminosity, their backs are up against the wall. They've shown they're resilient. They've shown that they're not going to get down just because Tribe has played so very well today. And really, everything goes out the window at this point. There's $700,000 on the line for first place. I can't. It's like the map selection here is just kind of like a repeat of what happened, and it's just adding some more fuel to the fire. It's just showing up. Is it an exact repeat, or is it slightly different? Just honestly, I'm trying to look at it. It's just slightly different. Like the order of it is slightly different, but the map choices of Hacienda and Takeoff being chosen for hardpoint, same. Wow. Yeah, exactly. Control, Raid will always be chosen for Tribe. So again, it's really impressive to see the copy paste here. I mean, especially for that to be the map pick for Tribe, Luminosity able to keep things close. It's a good sign once again. I mean, that man gave it his all, no question about it. 59 and 28. I think that is the second highest kill count we've seen all tournament, and second only to the one and only Lucasen of Inco Gaming. But that trophy, all the glory, that's what's on the line right now, along with a whole lot of cash. Luminosity need one more game in order to push this to a Game 7. We'll see what they can do here on the standoff S&D. You played it a while ago. You played it well. Time to close it out. It's more of the fact that they were using their utility pretty well early on, but it's just they kind of struggled at the very end. They were being read by a book when it comes to their gameplay with Inco. So with Tribe, though, it seems like they're the opposite kind of team, where they do
so well at the very end, where in the beginning, maybe they're just trying to feel it out, try to see what kind of competition that they're dealing with, calculating everything that's going to be happening in their head mid-game, and then just crushing it out. So I feel like this is going to be a really close matchup. Well, we got a lot to break down. We're going to send things back to our desk to get their thoughts on the matchup. Degon, who you got? Thank you very much, guys. We finally have a Luminosity sighting, y'all. They did it. They're here. Welcome to the stage. And finally made it to grand finals. I mean, hey, that one was only up there because they were able to make it through the winner's bracket, but it's nice for them to be able to show some signs of life. That Hacienda was quite convincing, if you ask me. I think the biggest thing about this LG squad is I feel like they're still missing a mark here. We've gotten some improvements from some players, but there is a little part of me that wish that the LATAM SKS strat made its way into the core of LG's gameplay. But I'm not getting that, so I'm going to look silly for a while and let you guys be. Well, I like the fact that that last one was a close game, right? Sure. You know, Tribe made him work for it. Tectonic just took over the server. My God. And was just tearing into him. Yet we saw how the team play worked together, how everyone almost hit at least 30 kills for Luminosity, and it was a team effort and a team win there. And they're going to need to keep that up, by the way, because it's a standoff, search and destroy, as we've already framed up. It was a 7-3 as shown in the graphic in the winners or the grand finals, but it was also a 7-4 in the winners finals for Tribe against that undreamed now LG squad. So they need to be really boot camping something out here in this little break, because we know that this Tribe team is super dynamic. They love to change their looks on the fly, and LG is going to have to really come to the table with something new. And not to mention, I mean, throughout the entirety of the Hacienda hardpoint, I mean, it's uncharacteristic as it really did feel like through the first set and maybe half of the second as well. Marshy was a non-benefactor. It didn't even feel like that they spawned in towards the map. But I mean, Tribe winning the standoff versus Search and Destroy twice on over versus Luminosity, definitely something that you want to see as a Tribe fan. Not to mention through the entirety of this specific tournament, they've been tearing it up on that specific map mode combination continuously. Sniper play, Marshy's flanks, every single thing about their gameplay on standoff Search has been sublime. The whole thing about this series layout is Tribe did what was required. They stole away one of LG's maps that we kind of attributed to being favored towards them. Now it's on LG. They have to do the exact same thing, and wouldn't you figure it's like the most stapled map mode combo for Tribe. Well, if they're going to do that, we need to find Blur. Like, I think back on Control after 3 rounds of Control was sitting on, was it 9 kills? Yeah. 9 kills only. I think it's lower than that. It was like 7, it's like 7. Yeah, he's not having a tournament to remember, or a finals to remember yet, but that still can be rectified with one at a time. 2 more maps to go, hopefully, for Luminosity. But man, that guy on your screen right there, he's in championship form. He was fragging out, and Tectonic is, you know, one of the major reasons that this squad is together. Was chatting with Big earlier. He was saying, I'm really only in this because of my guy Tectonic. And the fact that he leads every day is something that I love, and why I'm here and why this squad is together. And even though we may not look directly at Tech in this upcoming Search and Destroy, let's just play devil's advocate. Say that LG find a way to steal away the map. He could be the major X factor towards winning a championship on the Summit Control when we get there for Game 7. All right, y'all. Look at your hands. What's on them? It's a series. Let's send it on over to our casters, Beef Mommy and Bobby. Do you see the series? I don't know, man. I think I dropped it somewhere. Oh, okay. All right. We'll find it later. Oh, look. It's popping up our screens right now. There So you go. we'll hop into it pretty soon. But yeah, you guys talked about the importance of Tectonic in this lineup. I would say, like I mentioned, I don't think I've met anybody at this event that wants it more than him. Yeah. He wasn't on the Tribe roster last year after leaving. Ja, Leute, gleich geht's los. Luminosity vs. Tribe Gaming, Standoff mit Search and Destroy. Und die Runde läuft schon. Wir sehen Jazz an einer ziemlich guten Stelle hier. Marshy wird hier vom Blur geholt. Bolo an der Bombe unterwegs. Band hat's hier mitbekommen. 2v5 aktuell. Tectonic und Jazz haben es hier mit 5 Leuten zu tun. Die Bombe ist geplaced. Blur ist raus. Solo macht hier den letzten Kill, holt Tectonic.
Washi's got that sniper in hand, and I mean, we saw a pretty solid start to the S&D last time for this Luminosity squad. Seeing the same thing right here. The question is, can they maintain? Leute, wir sind bei einem 1:0 bereits. Und hier sehen wir Washi. Washi hat aktuell noch nichts Großartiges zu tun. Wir wechseln rüber zu Blur, welcher hier einen Hit einstecken musste. Und seine Granate fliegt. Bomb has been planted. Envy war relativ schnell unterwegs. Band hatte hier drei Stück Entschuldigung. 3 Stück direkt bei sich. Kann sich nicht durchsetzen. Und Vage. Blur ist der letzte aus seinem Team. Holte noch ein Kill und Bolu defused. Damit haben wir das 1:1. Und wir gehen rein in die nächste Runde. 1:1 aktuell. Tribe konnte aufholen. Und wir sehen hier gerade noch Washi. Schmeißt ja auch schon sein Turret. Holt einen schönen Headshot. Und aktuell ein 4 vs 5. Envy placed die Bombe. Bomb has been planted. Band ist bei A vor Ort. Blur ist raus. Damit der aktuelle Ausgleich. 4 vs 4. 3v4 aktuell. 2v4, 2v3, 2v2. 1v1. Und das war das 2:1 für Luminosity. Yes, they were being traded out pretty fairly, and that's what you expect actually from Tribe, knowing very well that they can perform. Und wir starten in die nächste Runde. Luminosity führt hier leider Gottes schon mit 2:1. Mal schauen, ob Tribe das Ganze jetzt noch aufholen kann. Oder ob es zu einem 3:1 wird. They're going to do some stun checks right there, but not enough to get a kill. Marshy checking gas station once again. The battle between him and Blur going to be a crucial one all game long. And right now the bomb actually making its way through Grandma's Trophy System, going to get taken down by Jez. Jez hier einen schönen Shot aufs Trophy System gelegt und Envy hat hier die Bombe platziert. 40 Sekunden noch auf der Uhr für Team Tribe. 3v5 aktuell, 3v4, Tectonic macht einen schönen Shot, 3v3 und Tectonic ist der letzte auf dem Feld. Tectonic hat es jetzt mit 3 zu tun. Tribe. And that fast break, that's going to be really good. You kind of expect it to be that way because they were so passive in that last round. And so the only natural thing to do is to be really aggressive. And now for Bolu, seals it down. Again, closing the gap even more as well. 2 and 3. That was a really good push coming in from Tribe. From the facial expression we saw in Washi, he definitely thought that should have been a kill shot, but
hit marker, not going to be enough to get the job done. Making his way over to top market right here. See if he can find an early first blood. And Marshy getting aggressive right here, throwing shoulders. Nobody going to push through yet. Envy says, I'll get the kill and the body shots. Bolu wants to push through. And wall shots out of Envy. He's actually going to be able to get information right there. And Solo's going to be able to sneak through with the shorty. That was some solid teamwork out of Tribe. And played that absolutely to a T, or out of Luminosity. I can't talk. Tribe only with 2 players left. Gosh, you get to see how dominant the shorty actually is in this competition. I'm pretty surprised how these players utilize that. We saw it in the Eastern teams, and looking like we're sawing, honestly, it just sawed off. Even though it's short, the range is actually pretty crazy when it comes to this Luminosity team in the hands of a really good player. Jez tries to spot the information here, looking like he's actually having a very hard time, and he usually is the playmaker here in this particular map, but he's still at 0. Yeah, very shocking number, especially given that traditionally this has been his map. Now that being said, it's usually a lot of offensive picks that we've seen out of him. No real time for this team to work with. So even with Jez finding the pick right there, Ban's gonna play distraction for right now. Jez doing everything he can, but there's no time, and Washi's watching from boxes. Jez, he wanted the 360 no scope. Washi will clean things up right there, and Luminosity extends the lead. Washi washing off his hands and doing a good job at playing that time. That is really essential, and something that we haven't seen in this Luminosity squad in their previous S&D, where they were just kind of nervous at the very end, and now looking like they're primed in position. But 2 and 4, we saw it already before. The lead already widening just a tiny bit, but obviously with Tribe, that doesn't matter for them. Even though they're down so much, they can definitely go and recover. A little bit more of a passive approach from both of these teams. Well, they're going to bait out a lot of utility, but they think they've stunned Envy on the inside of the site. He's able to get away, so they're able to make their way all the way through. And I mean, bare minimum, you'd think that should get the bomb down for them. Bolu going for the play right here, and you can see the wrap coming through quickly. 3 players on the flank right now for Luminosity. Question is, when do they want to make the push? And Tech might have the read for this. If he can get the timing, Ban's going to get spotted out. That first blood, absolutely crucial to slow down the push of Luminosity. And now the blood pressure starts to rise just a bit. And now you're going to be down to Luminosity, but though it's going to be evened up. Bolu spots 1, but it gets turned on still. Jez though with the trade, still big. Blur in a 1v2 situation, spots 1, gets in. Marshy saves a round for them at 3 and 4. And there you go, like what I said in the beginning of this round, Tribe knows how to catch up when it comes to the rounds, man. I think that was Solo. That was one of the most disgusting turns that we have seen all tournament long. He's 1 HP, stuck in the corner, able to get the kill, but not able to get the round. And right now, Luminosity, a little bit of a different approach. They send a couple players up by A. Now all going to back up, and once again, looking to hit the flank right here. You've got Ban pushed way up right now, and this could cause a lot of issues for Tribe if they're not able to clear him out. That's going to allow the players over on A to get pushed up as well. He is such a cheeky boy. Taking a look at how surrounded he is. That's 3 players coming in from Tribe. Not giving any information, but he does finally move. Now they're finally going for some movement, but then backup finally comes along in the name of Blur. SKS in hand though. There you go. Speaking of, still gets it off the wall bang. Oh my gosh, I wish we saw that from his perspective. Oh, I hope we can get a playback for that after the round, but Blur, it just, the IQ could not have been any better right there. They do lose Ban in the process, but what that does is forces Tribe back, makes them waste a lot of time, and now you got 3 offensive players holding hands with no real information on where anybody for Luminosity is. You get 1 player pushed into Grandma's, 1 on the B site, and now Tribe's only option is to really force an A plant right here. Envy should have seen Big right there, but he doesn't, and there's no trades to be found, so just like that, we're down to a 3v3. Oh, no trouble ensuing for Solo, though, as 1 player is going to be right behind him. But it's a good thing that the crossfire ensues. Blur going in for the backup. Possibility for another kill right there. Vague goes down. Oh, my gosh. It's just going to be Jez with the snipe. Spots 1. Oh, my gosh. Almost gets another Solo. Good with the switchblade. Oh,
we're going in for another replay of what actually just happened there. Oh, this is what, oh, that is a nasty wall bang. Blur. Oh, he almost had two. He almost got taken as well. Read that positioning like a book. And with that ending, with so few players, once again, a big play that potentially could have been a deciding factor in the round. Now Luminosity on Tribe's go-to search and destroy map, up 2 rounds. They got to be feeling good right now, but the biggest issue for them has been closing out games. They weren't able to do it in the controller, the search and destroy. An opportunity right now. Bomb has been planted. They've got to continue, and they're going to give up the A plant for free, immediately retreat. And Luminosity has to scramble right here. A big gunfight for Vague, but he doesn't get the audio cue, and a huge first blood for Solo. That is a huge gunfight. He went in there so aggressively. Gets one more, turns around, possibility for another, but no, gets shut down by Bolu. Really good responses from both of these teams so far, but Marshy with that double is doing a good job. But Blur brings it down to a 1v1 situation. Bolu, it's planted for him. 10 seconds left on the clock. No, it's not. He needs to go in for now. He needs to stop this push. Blur goes in for the attack, and then he doesn't have any more time to go in there for the defuse. But well played for Blur. Man, I honestly, with the positioning he had right there, I almost want to say he should have stuck it. I think Bolu would have hit the shots, but he was zigzagging a little bit right there. It looked feasible. I'm not sure how much time was remaining on the defuse right there. But a big round for Tribe to keep things close right here. And Solo going full aggro on the mid push. It pays off big time. He gets one kill immediately away with his life, and the turn on to Jez. Huge kill for him there as well. He's doing it all for his squad. And Tribe in shambles off the start of the round. Band yet again in his favorite spot. Tectonic should have heard that. For sure. He didn't hear the slide, and now Band gets a free kill. A 1v4 situation. But it's a good thing that Bolu gets that bomb. Isolated, Washi's gonna try to go and hit that snipe. Tries to go in there to close it out. Bolu gets that one kill, good. But then the 3 players remaining are gonna bunch up together, sealing the deal here for one more round win for them to bring this into a game number 7. Solo has been steamrolling this Tribe team. 14 kills on the board, but big contributions out of every single one of these players. Clutch plays left and right. Surprisingly enough, the only player not really picking things up is Band, but he's had multiple plays, multiple flanks that he's hit that have had a huge impact to throw Tribe off their normal rhythm on the offensive pushes. And all the different looks that we've seen out of Luminosity have caught Tribe off guard. I didn't think you could wallbang that anymore, but maybe you can. Washi looking to connect on the push into the A-bomb site. They've been fine to give away this free A-plant every time, and quite a few times the retake has worked. You got one player on the flank once again. That's going to be Band per usual. Vague taking shots. He's going to be forced to regen. Band gets the information. He's looking to get traded, but I don't know from where. 4v4 right here as Tribe looks to defend. 3 players were all looking at the same direction, and that just gave Luminosity entrance, a free entrance. That's what Band did. Just distract the competition, and there you go. It's gonna be a 1v2 situation, still very doable for this one player left, Bolu. 7 seconds, but obviously there's gonna be a defuse that's gonna be happening right there. Solo saves it for them. Luminosity, another hat pulled out, a trick up their sleeves. They win that S&D standoff with such great finesse. Ooh, Luminosity! Oh my goodness. They looked a little bit sleepy at the start of the day, but they have awoken the beast Tribe Gaming has, in Solo flying across the map. Big performance out of him, but across the board, even Band didn't have his best game, but so many crucial plays, those flanks. Able to catch Tribe off guard multiple times. Blur, Envy, Solo, all 9 and above. And on the flip side, nobody really getting going in a big way. This is the map where typically we've seen Jez pop off, but all the different looks that we saw out of Luminosity, he just didn't know what spots to predict. No one disappointed in this matchup. And yes, Marshy with 6, he got big kills. Band with just a mere 4 where he usually frags out.
he made really essential plays by being number one, the flank, and giving that information, but also kind of throwing himself out there, being the distraction. It worked out in that last round. And as we're going into our highlights, let's see the brilliance that is Luminosity in this S&D. You know, we saw some nice shots out of Washi, but there was a shockingly little amount of sniper appearance in this one. It was all about the SMGs, and Solo was just flying everywhere that he could. Envy making some big plays, Blur with some crucial wall bangs. In all those positions, the ones that you don't typically see in the setups on this map, I think especially the defense out of Blur in that gas station side, super, super crucial. Solo with maybe the turn of the tournament as he's able to take down Bolu on that gunfight. Across the board. Here we go. Hey, dude, the only time that Tribe tried to make an answer off of Ban's, you know, flanks, Blur goes out there with a wall bang out of nowhere, just scaring off 2 players of Tribe, and Tectonic almost going down. Oh my goodness. Honestly, this is the part where I thought Tribe was gonna finally make a comeback. Yeah, it seemed like the momentum was swinging. Blur, great attempt on this one, but it was just too well played by Tribe. Bolu knows that all he has to do is play time. He's got the box to work with. I'll push out. I'll give you the kill. As long as we get the round, that is the only thing that matters. But after this one, it was all Luminosity. I mean, every single time, they were fine to give up a 5-man retake, or a free plant on A for the 5-man retake, and just across the board, oh, are we waving goodbye a little bit early? Okay. Luminosity feeling some mojo heading into map 7. Well played by Bolu, though. He couldn't really stick that kill to stop the plan, even though that Luminosity had the numbers advantage. That's really good presence of mind right there. But again, it's just not enough, especially very hard having the weapon of choice that he just had right there. And so, we're bringing things into our last map in Summit. Okay, what do you think about this particular map? We're ending things really small, tiny map, really tight corners, and you're going up against a Solo that's absolutely guns a-blazing with that R9. Yeah, I'm curious to see if that gets pulled out. I forgot that he was a player that had been doing that. To be honest, he hasn't super popped off with it whenever we've seen it, but there were times in Stage 4 where he went absolutely crazy and Tribe didn't have much of a counter. The times that it did happen, typically Jez pulled it out and was a pretty solid counter. So not quite sure what to expect out of this one, but with the way the SMGs have been frying for Luminosity these last couple of games, I feel like they do have a slightly more aggressive playstyle that could work to their advantage. Biggest thing is being patient at that same time and not getting over aggressive on the defensive side. Last time the Tribe just had a really bad time in Summit here because Wolves gave them 250 and 233 because the Wolves just absolutely abused that KRM. With that being said, though, Luminosity has a player that can definitely shred with a shotgun, but will he pop off in this close quarter comeback? 3-3 is going to be our scoreline. 1 map to make the biggest difference, and of course, we're heading into a game number 7 in our grand finals. It's only fitting. Oh my gosh, I was terrified that we weren't going to reach this point, but shout out to Luminosity for bouncing back, making it happen right here. In our first ever COD Mobile World Championship final, we get a Game 7. It's going to be Control. Not the usual game mode for a Game 7, but we still love it. It looks like that man, Ben, ice in his veins. He is ready to go for the final map. Bobby, I thought we weren't going to be casting this song. I just didn't want to give Proper and Shift all the fun, right? We need to cast some games today, looking like it's pretty well worth it. And now as we're slowly getting into our Control Summit, we've seen teams kind of snowball out of control. I mean, I'm not trying to be punny here in Summit because obviously there's a lot of snow. Hello, it's very cold now, December, Christmas time. And speaking of Christmas time, obviously both of these teams want to win that cash money. This is where legends are made. Game 7s. It's all on the line. It's do or die for both of these teams. All the glory. Let's get it. Summit Control. Heavy topside push for Luminosity Gaming. Jez with the bottom side flank. He's going to be able to get that frag onto Envy and open things up.
It's a one-for-one trade, but they're looking to set up a spawn trap early. He's going to be careful. Not a whole lot of range on that switchblade. Forced back. And one player on the top side is going to be banned. A lot of kills going the way of Luminosity early. They're going to get a lot of early A control as well. That's going to be a really good push for that A control. LG almost getting that third tick of progress. Only one more ban gets those kills. You already know that this guy is absolutely cracked when it comes to those respawns, especially when you shrink down the map. And now, really good solid control. A map cleared down with 4 live lead. Right now, you love the way those lives are going. Solo's going to get taken down by his own hunter killer. I'm not sure if that actually counts toward lives. I've never really checked on that one, but right here, Blur doing everything he can to defend, or rather push through on that B side. Not a usual spot for the SKS, not a usual map for the SKS, but the A zone completely captured right here. And now on to the tough side. Tectonic maneuvering that top side, put the kilo away. He's pulling out the Krieg, a little bit more flexible in the close range. And now the push on over to B for Luminosity. Top control for Jez. That's going to be really crucial for him. Spots one. Big doesn't really quite get the trade though. 16 to 16, even things out. Tribe is so good at doing this, at slowing things down to control. Not letting it, you know, steamroll out of control here in Luminosity. So Leute, ihr habt es gesehen. Ich wurde angerufen. Es tut mir leid. Wir sind in der letzten Runde Tribe vs. Luminosity. Ziel sind 3 Punkte. Aktuell noch 0:0. 11 Leben für Luminosity, 12 für Tribe. 1 Minute 18 noch auf der Uhr. Envy macht hier einen schönen Shot. 11:9 Leben. 8 Leben für Luminosity. Tribe hat hier noch 10 Leben. Washi macht hier fast einen Abschuss, aber Band kümmert sich drum. 8:7. 1 Minute noch auf der Uhr. like 59 Sekunden noch auf der Uhr. Timer hat gestoppt, aber jetzt geht's weiter. 54 Sekunden. Und Tribe macht den ersten Punkt. Und wir starten in die nächste Runde in der Camp von Tectonic. Tribe führt aktuell mit 1:0. 30 Leben noch für beide Teams. 29 Leben für beide Teams. 28 Leben für beide Teams. 27 noch für 26 noch für Tribe. Tribe liegt hier aktuell zurück. Versucht hier aber auch stark aufzuholen. 26, 25. 24, 26. 23, 25. 22, 25. Tribe traut sich hier wohl noch nicht sonderlich viel zu. 20, 25 aktuell auf der Lebensansicht. Vortex Kanone holt hier nochmal ein paar Kills. 18, 24. Tribe hat hier noch 18 Leben. Und die Luminosity 21. 16, 21. 15, 21. 14, 21. 14, 20, 13, 20. 12, 20. Leute, die Leben für Tribe sinken ohne Ende. 12, 19. 10, 18. 9, 18. 8, 18. 7, 18. 5 Sekunden noch auf der Uhr. Und wir haben das 1:1. If you're a Luminosity and you're going to get the win, you've got to find an offensive round somewhere. Yep, because we're ending it. If we do get a game number 30 Leben für beide Teams, 1:1. Aktueller Punktestand Tribe vs. Luminosity, 1 Minute 20 auf der Uhr. we thought it was going to be an LG win.
Wechsel zu Vage. Zurück zu Bolo. Aktuell relativ ruhig. 29 Leben für Tribe und für Luminosity. 28, 27. 27, 27. Jazz hier mit dem Purifier. Wartet nur auf seine Chance, noch einen schönen Kill zu machen. Macht ja auch einen guten Kill. 26, 25. A wird eingenommen. B weiter noch in der vollen Gewalt von Tribe. 1 Minute auf der Uhr. Washi macht hier ein paar gute Kills. 24, 22, 24, 21. Die Leben für Luminosity gehen langsam runter. 24, 21. 21, 18. Solo hat hier einen schönen Kill hingelegt. Aber Luminosity hat hier wenig Leben. 15 Leben noch für Luminosity. 19 für Tribe. 14 Luminosity. Sind hier jetzt auch gerade noch im Voice-Chat von Tribe. Bottom again. 6 kills or 7. 7 kills, guys. 7 kills. 6. Bottom. Nice. 5. 35. Jump it down. Swap. Play slow. 2-way. Nice. Top 4. Nice. Top 2. Yo. Und Leute, die Zeit ist vorbei. Tribe Gaming macht hier das 2:1 und muss jetzt nur noch eine Runde gewinnen, um Weltmeister zu werden. Luminosity did not have a means of pushing into those zones. The top side set up too strong for Tribe. And right now, it's Tribe 1 round away from closing things out. Luminosity need to find a big round here. They're 1 round away from winning $700,000. And if you drop it, that is a very costly mistake. And now looking like they're trying to get that solid hold though, as LG's going in there for the take here in control room. Very aggressively they're pushing in through, but they're just letting Tribe actually funnel through. They're not overextending their game here. There's nobody to really defend the bottom side right now for Luminosity, as I say that. Aktuell noch 25 Leben für beide Teams. A zu einem Drittel von Tribe eingenommen, wird aber gerade zurückerobert. B noch komplett eingenommen von Luminosity. Despite that, Tribe still taking that progression over on A. Volu looking to maintain topside control. The lives are even for right now. Big gunfight win for Washi. Nobody having the edge right here. Obviously, Tribe looking to lock in this A side, but the tougher task at hand is going to be that B control. Tectonic has not been spotted out. He spots a teammate. That's not who you want to be shooting at. And all the topside control right now going the way of Luminosity, but Big catches one player sliding down. 16 Leben für Tribe, 15 Leben für Tribe, 17 für Luminosity. Die Lebensanzeigen gehen runter. Tribe muss jetzt hier gewinnen, um noch die Hoffnung zu haben. 13, 17 aktuell. 11, 14, 10, 14. 23 Sekunden auf der Uhr. 9, 13. Tribe nur noch 5 Leben. Luminosity hier mit 11 Leben, Tribe mit 3. Und die Zeit ist abgelaufen. 2:2. Es bleibt spannend. Die nächste Runde entscheidet. Und es geht los.
30 Leben für jedes Team. 1 Minute 18 auf der Uhr. 29 für beide Teams. 28 für Luminosity, 28 für Tribe. 27, 26. Tribe zeigt hier wieder, was sie drauf haben. Kämpft jetzt um alles oder nichts. 24, 26, 23, 22, 26, 22. Tribe liegt hier aktuell vorne. 50 Sekunden noch auf der Uhr. 25, 20, 24, 19, 24, 17. Tribe macht hier gut Kills und hat einen schönen Vorsprung. 24, 14. Und wir sind gerade im Luminosity Teamspeak. Und ich wünsche euch viel Spaß. Ja, Leute, das war der Teamspeak. Relativ hektisch. 9 Leben noch für... Leute, Entschuldigung. Noch 9 Leben für Luminosity. 19 für Tribe. 6 Sekunden. Die Uhr stoppt. B wird hier eingenommen von Luminosity. 4 Leben für Luminosity. 3 Leben für Luminosity. Timer ist auf 2 Sekunden. 1 Sekunde. Die Zeit ist um. Und Tribe gewinnt. Leute, ihr habt's gehört. Tribe Gaming ist hiermit World Champion 2022 in Call of Duty Mobile. Ich hab's euch allen gesagt, meine absoluten Favoriten. Und ich hatte es gehofft. Und Leute, hier seht ihr die World Championship. It's not just tears when you lose, there's tears when you win as well. You can see how much it means to these players in a well-fought battle by Luminosity. It seemed like it was over long, long ago, but man, oh man, did they give us a show today. Every single one of these players deserving of this stage, and congratulations once again to Tribe Gaming, the world champions. That was such a powerful shot-up image going down the stairs. We already know he was the coach someone last year, now paying his respect to the team that he helped out. Helped groom them to be the champions of the day. And as you can see, the trophy shining and the smiles of these boys giving hope. This is more than just a game. This is life-changing for these 5 guys, for this organization. Tribe Gaming, looking absolutely supreme in mobile gaming. And you can see Bolu holding up the 2 fingers. Now he and Marshy, the only 2 COD Mobile players in the world to be Stage 5 champions twice. They will hoist the trophy right here. Oh, maybe a little bit heavier than he expected it to be. It's actually very light. Maybe they have a different one this year. I thought it was light as well, but... Wow. The crowd, the Tribe crowd has definitely showed out today. And you can feel the energy in here as a new, kind of new world champion is crowned. The new official The world new champion. official, yeah. That was always kind of like the, who's gonna be the winner? 2 years in the making. It's kind of like a yes and no situation, but Tribe definitely proved it today. Past 3 days have been grueling. A beautiful, heroic lower bracket run. The most games any team has ever played. And I keep repeating it, the most resilient team that we've seen here so far. They're used to the upper bracket run. They're so used to being called the championship. They're tested today. And they bring home the trophy and they prove everyone wrong. But a lot being said, we casted such a great series. Digon, take it away. Tribe, congratulations. Thank you very much, Beef Mommy and Bobby. Ja, Leute, ich lasse den Stream jetzt wortlos noch enden und auslaufen. Hier werden jetzt noch ein paar kleine Interviews gezeigt. Und wir
hören uns bzw. sehen uns in einer weiteren Let's Play-Folge auf YouTube. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Can you try to put it into words? I guess. Thank you. That's Marcy, everyone. Jez, you're the new player on the block. Obviously, you know, you've stepped up in huge situations. What does this championship mean for you? I mean, it's just a whole new milestone, you know, just to see what's up next. Yeah. Bolu, you were asking this whole weekend, interview me, interview me. Well, now we get to do it as world champions. How's it feel? It feels amazing, man. Honestly, I don't know really what to say, but I think we as a team deserve this the most. We put in the most effort at any other team to make it this far. The best tournament of our lives. The first team to win from the losers bracket from the first match. And overall, the best team I've teamed with in history of COD Mobile, in my opinion. And I would like to thank the crowd, obviously, for watching. The YouTube chat, thank you guys for supporting. My family back home watching. My best friend Miles for watching. And yeah, hope everyone enjoyed watching our match down to the wire. And honestly, everyone made the right place at the right time. And just honestly an amazing feeling that I'll forever cherish in my life. Vague. I want to ask you about that loss early on in that quarterfinals. What did the team do? How did they respond? Honestly, if you don't know, Tribe has like a reputation of always bringing it back from the lower brackets or loser bracket. Pretty sure it even happened in like the previous years and shit. Oh, I won't get fined. It's fine. Tribe will cover it. They'll reimburse you. But no, you might have a little bit of money to cover it. Yeah. Nah, so coming from that, it was really good. And going to our next match, we had a good feeling into it because we were facing Stamina. We know how they play. We knew how they were. Our main goal were only to like face LG and have our eyes going up against them in the grand finals because that's what we predicted, and that's what happened. Obviously, it was a close match, but at the end of the day, we won, and that just proves that West is the best and East is ass. Wow. Now, Tech, you showed up huge in the biggest moments here for the squad. I wanted to know, why is it when the moments are biggest, you come up huge? I think it's more so just like a pressure thing, you know? Like it's always fun having pressure and, you know, all the tension is high. A lot of people get nervous, but I'm gonna be honest, to me, I've lived 3 years for this, and I'm glad that it's finally happening. Well, the wait is over. Tribe Gaming, the best team. Go Tribe! Your 2022 World Champion. All right, y'all. That was a hell of an ending. Of course it was going to go all 7 maps. Of course it was going to go all 5 rounds. I mean, you called it right there, Bobby. I mean, I was questioning it for a little bit. Off the start, it looked pretty straightforward, but huge shout out to Luminosity once again. Obviously second place, but a well-earned second place for those guys. They gave it everything that they had, and they absolutely gave us a show in this matchup. Beef Mommy, I kind of wanted to get your thoughts here as we close out the 2022 season. Well, I did hear that the East was, I don't think I can say it, man. He's correct though. They're very sass. They're sass, okay? I said it yesterday. We ended the broadcast where I said the West really showed up. They're looking like in very tip-top shape, so props to them. I will give credit where credit is due. Congratulations, Tribe. Proper, it came down to the final moments here. Luminosity gave it shot, but really both these squads have shown North America's #1. Yeah, I mean, hey, #1, #2 coming out of North America, making a grand finals. I mean, you ask any one of us, I know for a fact me and Bobby both had Inco at least making it here, but you can't honestly look any differently because these two teams have shown so much prowess through so many different game modes, their adaptations, and overall just moxie just carried them through the entire weekend. Shift, final thoughts. Yeah, man, I mean, look, it's taken us 3 years to do this, and this is one heck of a set of groundwork to work off of for the future. The fact that we got all 16 teams here in the first place, that was already a huge success, let alone the fashion that they played through each other in this bracket. All right.
let's take a look one more time at our prize pools. $700,000 going to the way of Tribe Gaming, $280,000 for Luminosity, and $150 for Inco Stalwart. Y'all, 3 years in the making of having a LAN, of being able to really claim who is number one, and it was a wait well worth it. It's been a lot of fun. Thank you to the community for inviting me in for this, and thank you to all the fans that have come out and supported here in Raleigh, North Carolina. That's it from us here. I think we've had a hell of a weekend, and everything that's needed to be said has been said. So, to close it on out, we'd like to thank you all for watching. On behalf of myself, every single one of us casters, and the entire live broadcast crew, we thank you for watching, and we will see you as we do it again next year in 2023. Tribe Gaming, your 2022 Call of Duty Mobile World Champions.